Karau ni manireire murugamo wao makiranira ni mekuiga thayo hindi ya ithurano nini iria irariirio tariki 16 mweri-ini wa mugwanja mwaka uyu. Maheanite ndumiriri ino riri ciama cia UDA kiria kirathana hamwe na kia DCP irariirie guthagania ithurano cia wamurani muthenya wa Jumamothi kiumia-ini giki. Ningi ni marorie honge cia ugitiri kwaga kwegemera mwena ona uriku hindi ya mihang'o iyo. Mwandiki witu Peter Mwangi niwe uratumenyithia uhoro uyu. Riri muingi wa gicigo kia ubunge kia Olkalau utanyitwo kugwa irebe-ini gwetha ahuraniria gitura kia ubunge na tigiti wa kiama kia UDA na DCP muthia-ini wa kiumia giki. Gikundi kia andu ethi kuma Olkalau kirahinyiriria bata wa kuhimbiria thayo mbere, hindi na thutha wa ithurano cia wamurani. Kiugite ona gutuika o mundu ari na kihoto gia gugacagura mutongoria uria angienda, hari bata kuhimbiria mawoni ngurani mategukanirira ona kana guthagathagia ithurano icio. Tukona nominations mweri kenda wa mweri wa gatano. Ithuĩ kĩrĩa tũrahoya aspirant nĩ aingĩ mũno. O kĩama kĩna aspirant kenda kuonania atĩ andũ a Olkalau nĩ atongoria aiganu na tũrĩ na atongoria aingĩ. Kĩrĩa ithuĩ tũkwenda kũgacua bũrũri na aikari othe a bũrũri na makĩria Olkalau. Wa mbere mũtikoigua ngũĩ, mũtikoigua andũ makimenana, mũtikoigua andũ makihũrana. Ithuĩ tũrĩ andũ a thayũ na tũĩkaine na ciĩko. Andu matikarwo ni undu wa gathurano kanini, githurano kinene ni next year. Na niho turauga uhoro wa gunism ni turaurega tondu hena mubango andu mume na kuja moke mauge uhoro Karau uria guguikara. Koguo ni turahoya andu a Karau matigirwo uhoro wa Karau madiri naguo, na utore turaugire mundu akarorwo gibande giake kirathoma ku. Okorwo ndumite Karau, tafadhali keep off from Olkalau politics, let the people of Olkalau decide. Oho moritie thirikari itigirire ugitiri ni wagaciririo mahinda mothe na gutigirira maabitha a borithi matinahuthika kwenderera mwena uria uraregana na thirikari. Nituwaine gutire mundu utoyi ungi nitwi atongoria itu na kungigie kwi mundu ukurehe nguni tura riri uguo nitugukorwo twi nu ucio urarehe na ona cio thigari cio ciratwika cirarehana na guns makarehe guku guns ugatwika thigari cio cirasponsor ni thirikari makarehe andu tutoyi guku makanjia gutuhurithania. No njuge undu ucio tutikuhurana, ithuĩ turikaria guku nituwaine nitwi atongoria itu na tutikuhurana tondu cigeko muthenya umwe. Kira tungenda andu othe maheo fair platform. Fair platform ni kuwa cigekirwo thiini wa macukuru. Tutikone mo makeo macukuru aria angi makaimo macukuru. Tutikone makeo security aria angi makaimo security. Ithuĩ tungihoya andu othe maheo platform fair ciĩkwo wega mathaa ma by election ndihana ma general election. Turoria afuasi a kiama kiu magathurana na thayu na in case tondu turamenya thirikari nirageria gubanga uria karehe mikora iharaganie nomination icio twi maitho na turamarora muno. Reke ciama iheo uhuru wacio wa gwika maundu mao independently. Kuma tauni-ini ya Olkalau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Tuthie gicua-ini kuria andikia mohoro kuria mwena wa Mombatha marorie thirikari mahe wiathi wa kuruta wira wao mateguthagathagia. Maroiga ciiko cia thirikari rimwe kuhuthira honge cia ugitiri kumaguoyohia mari wira-ini ni mugaru na watho. Ndumiriri yao ikinyitwo mbaru ni ateteri ihoto cia muingi. Francis Madi neratumenyithia ri kuria Mombatha mai-ini. Makiaria hindi ya muthi wa gukungwira wiathi wa andikia mohoro mwena wa Mombatha, andikia aya aria ni kuma nyumba cia mohoro ngurani guku kaunti-ini ya Mombatha moritie thirikari itigirire ni amahe wiathi uria wagiriire muno makiria hindi ino bururi werekeire ithurano nene. Uyu ni David Otieno, mwandiki kuma Mombatha. Tunakaribia uchaguzi mkuu mwaka ujao na siasa ndio umeanza. Wanasiasa pia ni wale ambao wanatumia wale watu tunaita siku hizi maguni. So siku hii tunawakumbusha kwamba tunapoendelea na shughuli ya uchaguzi, tunapoendelea na shughuli ya kuweza kuripoti kama waandishi wa habari, wanasiasa watupe tu nafasi na serikali pia iweze kutulinda, angalau taifa letu liweze kupata nguvu, kwa sababu sisi ndio tunaomulika yale ambayo yanafanyika mabaya na sisi ndio yale ambayo tunatangaza yale ambayo yanafanyika mazuri. Bathiete na mbere na kuria thirikari itigire wira wao wa wandiki ndunakorwo ukiingirirwo ni mundu o wothe. Kama press wanakuwa space inakuwa shrinked, hatuwezi kuwa na peace. Na peace tunajua ndio foundation of development and security. Kwa hivyo tupatieni hiyo space
space tufanye kazi tafadhali. Mweneno wake kajoya andikia mohoro guku bururi-ini kuhitukira murugamiriri wake mwena wa gicua-ini niwe Maureen Mudi akiruta ritana atumia kuheo kamweke kega ga kuruta wira wa wandiki wa mohoro. Kwa sasa ukiangalia wanawake ambao ni waandishi wa habari wale ambao wako 45 years ni wachache sana. 45 years and above ni wachache, ni kama 7.2.4%. Inamaanisha wakifika kiwango hicho wanatoka newsroom, si kwa sababu wamepata greener pastures, ni kwa sababu the environment haiko very conducive kuruhusu mwandishi wa kike apande kufika managerial positions. Uyu nake ni Hussein Khalid, muteteri wa ihoto cia umodo. Kenya, we must have freedom and independence of the media. Unfortunately, every other day tunaona press freedom ikiingiliwa. Hapa Mombasa penyewe tumeona several who have been attacked, some of them even killed while in the dispensation of their duties. So we want to condemn all sorts of attacks. We want to call for freedom and independence of the media. Adoine ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombasa ni njitagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi, riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara ĩrahĩtũkio ro ndagĩka ithathatũ. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Tũthiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ hĩndĩ rĩngĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM tũmbe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte marĩgariũra na kũrĩa tũkwanjĩrĩria mwena wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ Gĩthũi wa Wairimũ. Nĩguo mathogora matari thoko-inĩ ya New Market town-inĩ ya Nanyuki. Gĩtũngũrũ grade 1 kĩrendio ciringi 100 kilo 1, nakĩo grade 2 gĩkĩendio ciringi 80. Nyanya irendio ciringi 100 rĩa 40 kilo 1. Igũ rĩa kũrinda ngoro ĩrĩa nene nĩ ciringi 1000, nayo nini nĩ ciringi 600. Kabici nene nĩ ciringi 60, nayo nini nĩ ciringi 20. Waru irebe nene nĩ ciringi 800, narĩo inini nĩ ciringi 500. Karati kilo 1 cirendio ciringi 30. Ndũma ithatũ cia ũtungu wa gatagatĩ-inĩ cikendio ciringi 100, nacio ngwacĩ ithano cia ũtungu wa gatagatĩ-inĩ cikendio ciringi 100. Ngojeti ĩmwe ĩrendio ciringi 10. Biribiri hoho igĩrĩ nacio cikendio ciringi 20, nacio biribiri ndune cikendio ithatũ ciringi 20. Inoro FM de county ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthũi wa Wairimũ. Tũhingĩre mohoro kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna aranĩirie na onjoria magĩtarĩria ũrĩa marendia indo ciao mahinda-inĩ maya. Mwena wa Moto mũhaka-inĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Moro na Kuresoi ya Rũgongo tũcemanĩtie na Frecia Wanjirũ, ũmwe wa mwendia wa thoko mũkĩra-inĩ wa barabara, agĩtarĩria ũrĩa indo nyingĩ ciambatĩrĩte thogora na haha agatũhe mathogora ma indo citiganĩte. Kwa ihinda rĩrĩ kũringana na ũrĩa mũtũrĩre ũtũthigithĩte, icungwa tũrendia rĩmwe 10, avocado tũkendia mbao, nyanya nĩyo ĩna goro makĩria tondũ tũrendia rĩmwe 10 na tũtiramata nĩ size ĩrĩkũ. Karati tũkendia 3 10, marigũ tũkendia rĩmwe 10, tũngũrũ tũrendia kĩmwe 10, ya ngwacĩ ona ngoka igana atĩa, tũkendia ndimũ ĩmwe nĩ 10, no nĩ tũrakĩhopu nĩ gũkwagĩra. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma Moto mũhaka-inĩ wa Kuresoi ya Rũgongo na Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ na niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Mũgeni mũtare Inoro FM.
Shangaisha nikito madharafaini Yatulaga Golgotha and Wakemone Mugambo wake na guri Mjukwanirira Ukera gandwa temasho kekuriwe Shangaisha nikito madharafaini Yatulaga Golgotha and Wakemone Mugambo wake na guri Mjukwanirira Ukera gandwa temasho kekuriwe Karaya tekwana kwa shule kumena Kakiorege tobingu wakenyarara Yawenda gamoyo wake nyauhidhaga Awono kebetina ya moyo yu Kuregando marege tajira shiake Yamaka mwagira hando Goroine shiao Makena gira kugweta Gareto riake Matekwenda kuhingia madhani make Kuregando marege tajira shiake Yamaka mwagira hando Goroine shiao Nagera kugweta garetwa ryake Matekwenda kuhigia madhani make Narega tekona ko shule kumena Nagera rega tobingu wakenyarara Yawenda gamoyo wake nyauhidhaga Awono kebetina ya moyo yu Shamoga getiga idio medhaini Angira ndaya kekera takatakaini Ego andwako mekete makadirika Akere here metino onageko Shamoga getiga idio medhaini Angira ndaya kekera takatakaini Andwako mekete makadirika Akere here metino onageko Yorege tekona ko shule kumena Yorege tobingu wakenyarara Yawenda gamoyo wake nyauhidhaga Awono kemetino ya moyo yu Murata wako Kuidoreria hideno inamonyaka Utongore utafundaga nyurakinyerio Yode mareri na maka hecheka Oreita koe kogotwa murata wako Kuidoreria hideno inamonyaka Utongore utafundaga nyurakinyerio Yode mareri na maka hecheka Yode tekona ko shule kumena Yode tobingu wakenyarara Yawenda gamoyo wake nyauhidhaga Awono kemetino ya moyo yu Yode tekona ko shule kumena Yode tobingu wakenyarara Yawenda gamoyo wake nyauhidhaga Awono kemetino ya moyo yu
muthuriti Philip Kimani ruboretagwo Thashia Ngai na rwatukinyeria wega thinashara na thinashara ehitukitie ndagika 15 nĩ ngatho nĩ tondu wa kwarahuka hamwe na ithuĩ rucini rwa umuthi na turirikane aikaria kuria gugwitwo mwena wa Naikuru Bahati kanitha wa PCA nĩ tondu wa gukora morageirwo mutungatiri wao Reverend Dumia. Pole sana kuri family yake orodu mwena ciana na shirika aria arakoragwo akihunjiria kuria mwena wa Naikuru Bahati constituency na nĩ kĩeha mũno kuona atĩ kũrĩ andũ mangĩkorwo makirara magĩciria ũrĩa magwĩka ũru, mũndũ ũtungataga andũ a kanitha, mũndũ ũtungataga ng'ondu cia ithe witũ, nĩ kĩeha mũno. Anake aitũ mũtigetĩkagĩre kũhũthĩrwo kana nĩ kũrĩhwo kana nĩ maũndũ manyu kĩene, macio nĩ maũndũ mena kĩeha. Ona kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ tũronire andũ maraingĩrire kanitha, marathũkangia kanitha, maraiya indo, maranyua, mararĩa gĩathĩ na mareka ciĩko iria ciĩragwo nĩ ciĩko njũru mũno. Ngai atũiguĩre tha angĩkorwo harĩ ũndũ twĩkĩte tũkamũrakaria tocio, atũiguĩre tha na tũtherie na tũthambie mehia marĩa mothe tũngĩkorwo twĩkĩte, ona marĩa merĩkanaga makoragwo me matune ta mĩri ya gakarakũ mathere mahane taira. Pole sana once again kuri family ya mutungatiri ucio ugwitwo Bwana Dumia, mutungatiri urete maundu mega, mutungatiri utarendaga itherũ na wĩra, na nĩndakiona ona Secretary General wa PCA ugwitwo Reverend Robert Waihenya agĩkĩhoera family yo ĩkĩgĩe na thayũ. Rĩu nĩ thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 17. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe, nĩngũkorwo ngĩkũmenyithia maũndũ marĩa makĩrĩ kuo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩndĩ mbere ndaya. Rĩu mũthehere ningĩ nĩkĩ? Nyina wa Kamau, ino me gwĩ cai ũngĩnyua mũthenya waku wagĩre. Na kwĩna cai ũngĩngĩrugwo ũru mũthenya waku ũkaharagana. Horera guka, cai waku mwega nĩ Eden Tea. Ũcio nĩ ũrĩkũ? Cai mũmatu, wĩ cama, ũnukaga wega, wĩ mũrĩo. Yes, yes. Na ti macani ma kawaida tu. Mena tea bag, lemon flavor, tangawizi, mapapo na girini. Hey, cai ũcio nĩ ũke rĩu. Wĩnyitĩre macani matheru ma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited Limuru. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kade. Andũ arĩa makĩrĩkĩtie kwarahuka ndĩramona marĩ aingĩ mũno, ĩndĩ kamũira ndĩmathomete reke nyambe ngũthomere kiugo kĩrĩ thĩinĩ ibuku rĩa Isaia 61 mũhari wa mbere na ekuga ũũ: atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega, nĩ andũmĩte ngahonanie arĩa athuthĩku ngoro, na ngahunjanagĩrie atĩ andũ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩirwo. Nĩ Isaia 61 mũhari wa mbere. Atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega, nĩ andũmĩte ngohohanie arĩa athuthĩku ngoro, na ngahunjanagĩrie atĩ andũ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩirwo. Nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, Isaia 61 hau mũhari wa mbere. Wathoma nĩ ũkũigua ũhoro mwega. Na ningĩ to ũguo tu, andũ arĩa marĩkĩtie kwarahuka: Faũrũ Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ, Reverend Njoroge Gwandaru, John Muthoga, Sun City, Sister Jamuma Ndirangwa Famco, na mũndũ ũgwĩtwo Mathabobu wa Makomboki Michael Jogu, JM Menge Jaba wa Makutano Masagana, Tony wa Tukutuku na Mushiri Fundi, Bishop Kagwara Mwaniki Fundi, Githua Wako-inĩ, Geithĩka mũno Jeff, mũndũ ũgwĩtwo Danauga no namba yake rigĩte na Thriton Johnny Jogu wa Matara, Mama Ken wa Varisho. Nĩtwakũgeithia mũno twĩ haha hikana sodu wake GMT Sacco, Ngũgĩ wa Kĩhingo,
mwarimu Jagoni geithika brother nitwarahuka na tukagosha ritwa ria Ngai witu Kamau Casten Kimani Fighter mugo wa Bidan Derefathagia Jogona Kafuro arahora bari othe ang'ang'a Nyeri twikune Boro Matigari na Hagaria Tuesday Deacon Masharia Stephen Ngamba Panuel MCA kuria ugwitwo mwikie tagwo Maina wa Magoro wa Muna na wa Kamano wa Kirere mwarimu Muigai wa Mwangisi Pili Munyinya wa Mwai na Gitawal Magogo William Kafugi Baba Robert Fio mwarimu PI Karuki Mushombi Rohio wa White na Washira wa Kirathimo na Nduro wa Njogu Paul Mwangi Kigosho Nyandarua na mudogo eto Mujirist Original Dongoga Shegua. Thank you Stanley wa Washira wa Murata Buchare na Easy Tuesday shone Charles wa Gas ashone mana rikiti kwara hokarushine na riu kuma hawatiri udoge ne kuguthuka moja kwa moja na uraguthuka imwe kwa imwe kuhoro gukorwo tugitorana hamwe nawe ikinya gwa ikinya ndenda riu kuhiuka imwe kwa imwe ginya korea gugwitwo Nice na Nice ne tukoretwo tukiaria uhoro wao muthikiriria agakuririkania ati guku Nice kuna ndeto njega na haha niho twathie moja kwa moja tumenye horo wigie ugenda gukorwo ugithie mukawa-ini kani rucini ukiuma Meru ukite Nairobi mikawa yao breakfast lunch ugenda maundu ma conference we murobuye na njira njega na toguo tunio maguthondekagira mutu wa bebe magaguthondekera mutu wa ngano na toguo tunio maguthondekagira mucere kana makoragwo maguthiagira mucere uria mwega muno wa pishori na nikio ru gwenda tuguthuke moja kwa moja ginya kuria gugwitwo Nice nigetha wigue uhoro mwega rucini rwa umuthi mako maundu magakorwo mari mega wa mbere ni kuga Nice Choice Animal Feeds ino nio kana gaka niko kana kao karia latest na ni kambuni ya Nice Mwea twina irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal Maize Jam Soan Winner Pig Finisher Chick Mash Layers Mash Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra atĩ nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiu maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiu maku irio citũ cia thĩinĩ wa Agrovet na haku na ningi toguo tutwe county-ini cia Kirinyaga Kiambu Meru Nyeri Embu Laikipia Naikuru Nyandarua Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi rikana no thio tukwendagiria mutu wa Nice Extra Premium ucio ni wa ngano Nice Extra Premium ucio ni wa bebe no tukoragwo na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Mwea kore kana Nice Rice Millers kuna Mwea maundu mothe weciria ukauga ni siri ni Nice wenda kunywa maguta haumena petrol station gukomana makoroboetie mikawa korea Nice Digital City ugakorwo mundu muroboie na njira njega noguo niguo maundu maikarite rucini muthikiriria wa Inoro angikorwo ni hindi wa hingurira radio yaku maundu ni maingi marikuo keha kinene muno korea itura ria Maroroi thutha wa nyumba mariri kuonekana makimomorwo muthenya wa ira ona thengia gukorwo igoti nene rambire gukorwo rikirugamia riboti ya kurugamia horocio no marathire na mbere na gukorwo makimomora nyumba icio cia riri ni kurari na mururungano kuri andu maraikitio ngono kwari na mururungano mwiciria muthenya wa Jumamothi na riu ginya ihinda riri muthikiriria nyumba ciao ciothe ni irakorirwo ikimomorwo ucio ni horo wigie wendia wa migunda na riu no hakinya handu andu magetigagira kugura migunda guku mucii wa Nairobi ni tondu gutiramenyekana ate kurathi na mbere kurerekana kwina ateti maratinda tindika horo wa mugunda ucio na ni horo uri na kiha muno ngoro citu kana mecira maitu na ngoro citu ciri na ene nyumba icio tondu mundu ni okiraga mutongu agacoka agathina mwisho tondu nyumba teo kumomorwo ugurite uka-invest mbeca ciaku ciothe ni ndeto ciina kiha muno pole sana kuri aikari acio a Maroroi ni gukorwo ngethana na mundu munegeza turenete kurathi na mbere na kuri igoti rirakinyanitie na andu acio ari thinacara hitukitie ndagika 24 rucini rwega rwa umuthi twathie kuria Nice Digital City na Nice Digital City iri maundu maingi mekuo supermarket ni koragwo na petrol station ni koragwo na mikawa ni koragwo na conference ni koragwo na maundu maingi makoragwo kuo na ningi toguo tu no makwendagiria mutu uyu ndenda gukumenyithia horo waguo muthikiriria mari na mutu ugwitwo Nice Extra Premium ucio ni mutu wa ngano Nice Extra Premium mutu wa bebe Nice Pure Pishori Rice kuma Nice Rice Millers muthikiriria na riu mari na kana kero muno getagwo Nice Choice Animal Feeds irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea twina irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal Maize Jam Soan Winner Pig Finisher
chick mash, layers mash, na nĩgũkorwo na kienyeji mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu, ũtheru wa kĩrathi kĩa igũrũ na quality ya standard ya gĩkĩro kĩa igũrũ. Mahiũ maku magaikara mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ ikonekana Agrovet hau hakuhĩ na hanyu mũthikĩrĩria, na irio cia mahiũ kana nduka cia mahiũ twĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Kiambu, Embu, Nyeri, Meru, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa ngima na indo icio igakorwo kana maũndũ mau magakorwo makĩrĩ mega. Rũcinĩ rwa mũthĩ mũthikĩrĩria, ikara wĩ standby. Ĩno iguĩte ciĩgiĩ Eden Tea, wenda mũcamo mwega, wenda mũnungo mwega, wenda rangi mwega. Eden Tea ĩthondeketwo nĩ Karirana Estates Limited, macani marĩa makũragio kũrĩa mwena wa Limuru. Eden Tea ĩkoretwo ĩgethetwo Meri na Mũrũri, ĩgakorwo ĩgĩtwarwo process ĩrĩa ĩgeragĩrio mũthikĩrĩria, na tugaga wekĩra macani manini inashika haraka. Eden Tea ĩronekana na tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea, na ĩgoka na different packages kũrĩa matuka-inĩ oro ũndũ ũmwe na supermarket-inĩ marĩa magũkuhĩrĩirie. Tugaga Eden Tea, the finest garden tea. Wagũthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre Eden Tea. Thinashara na ndagĩka 26. Ikagia ciĩranĩro iria eranĩire, onaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Mũno nginya gatuo marĩtwa na andũ itũra rĩanyu, no kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũne. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Maũndũ maingĩ na gũtirĩ ona ũmwe ũrĩ wagĩrĩra, ũkanjia kwĩmena ningĩ ona kwĩagĩra bata no gate mwĩhoko. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Thĩno na mahĩtia nĩ thĩna kũingĩa, tũtaririkana Ayubu ũrĩa thĩnĩkĩte na no arathimirwo. Ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũ. Elijah Miller rwĩmbo rwĩtagwo ihinda rĩakinya, na rĩu twacoka kũrĩa gũgwĩtwo Nice na twathiĩ kambuni-inĩ ya Nice. Aya nĩo makwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium wa mbembe oro ũndũ ũmwe na mũtu wa ngano. Nĩo magũthĩagĩra mũcere ũrĩa mwega mũno wĩtagwo Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea, na nĩ makoragwo na Nice Digital City Supermarket, wenda petrol station, conference, kũndũ kwa accommodation wĩ mũrũmbũiye. Kana kao kerũ getagwo Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra atĩ nĩ quality ĩrĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet na kana nduka irio cia mahiũ irĩ hakuhĩ na haku twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua, na tugaga Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. We wenda kũrĩma ũrĩmi wĩna umithio, to kũrĩmaga ng'ombe nyingĩ na ũgakoraga ndũrĩ na umithio. Nĩ wega mũthikĩrĩria wĩbange wega, na ũrĩmi ũrĩa tũkwĩraga nĩ ũrĩmi wĩna umithio. Rĩu nĩ Thinashara na nuthu.
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mugathe President William Ruto nĩ atanyĩtwo kwarĩria gĩikaro kĩa bunge ya bũrũri wa Tanzania ũndũ ũrĩa ũkĩrĩrwo nĩ Linda Mwananchi. Mũingĩ na atongoria gũtetera Uhuru Kenyatta thutha wa thirikari ya Ruto gũthugunda kũmũtunya kana kũmũtunyũkithia marĩhi ma ũkũrũ-inĩ na ikaria injinia kũrũngana magĩtetia wandĩkani wa aruti a wĩra mũthubarĩ-inĩ wa taũni ĩyo. Macio na mangĩ maingĩ nona ciahanda wega thaa 1 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ thaa 1 ĩtigĩtie ndagĩka 29. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, ndũmĩrĩri cianyu nĩ irakinya. Mũikari wa kũrĩa Nyĩrĩ wakiri ũgwĩtwo wakiri wa Home, asante sana. Ndũmĩrĩri nĩ nginyu. Andũ a Mũrang'a, ndũmĩrĩri cianyu nĩ ciakinya. Ona kũrĩa gũgwĩtwo Laikipia, ndũmĩrĩri cianyu nĩ nginyu. Mwena wa Meru orodu mũna Tharaka Nithi, ona inyuĩ ndũmĩrĩri cianyu nĩ ciatũkinyĩra. Gũthiĩ ũguo othe wĩ nginya Samburu, ndũmĩrĩri cigoka itũkinyĩire Nyandarua County, Kiambu County, Kajiado, Nairobi County, kũrĩa gũgwĩtwo Machakos, ona kũrĩa maratũthikĩrĩria wega mĩena ya Mombatha. Koguo othe ndũmĩrĩri cianyu nĩ iratũkinyĩra. Rĩu no wĩrorera Inoro TV, Inoro FM kwĩtũkĩra Facebook orodu mwena kũrĩa kwa YouTube, no twĩrorere ona kwĩtũkĩra mĩtambo-inĩ ĩngĩ o yothe. Karibu sana Jama. Asante sana Jeff, rũcinĩ rwakwa nĩ rwega. Na ndikĩrĩ na ũru tiga gũkĩroka. Yes. Tũkĩone ũrĩa mũthenya ũkũiga. Ũmũthĩ nĩ mũthenya munene wina senator wa Nairobi. Mimi ndio Sifuna. SG wa kĩama kĩa ODM. Mheshimiwa Edwin Sifuna. Yes. Kwambĩrĩria kĩ thaa 1 na? Thaa 1 ũguo gũthina aranjĩte gũkinya thaa 1. Na mũthuri ũcio nĩ arĩ following. Mũno. Ndironire a posti. A posti andũ mararũmĩrĩra mũno marauga ũmũthĩ othe Mainoro. No rĩu kũrĩa angĩ mareciragia kana nĩ ekwĩrwo due to unavoidable. Hakuna kitu kama hiyo is coming. Sisi ni watu ambao tunapenda waragania. Yes. Tuheaga andũ othe kĩndũ gĩgwĩtwo mĩeke. Posti-inĩ yake araugire nĩ egũka ũkĩhunjia injiri ya one time ĩrĩa magĩkoretwo marĩ nayo. Ndanathiĩ kũrĩa mwena wa Mombatha kũrĩa arĩa angĩ magĩkoretwo tuheane pole kuri mũndũ gwĩtwo Festus Lango. Ũmũthĩ nĩguo marathi kũhurũkia mami wao kũrĩa mwena wa Karau Nyandarua. Yes. Lango na family yanyu yothe Ngai amũmĩrĩrie. Pole sana. Na mami wanyu maitũ ahurũke ũhoro. Nĩ wendi wa Ngai ũrekĩkire. Ngai athiĩ na mbere kũmũnyitĩrĩra na kũmũmĩrĩria. Nĩ njũĩ nĩ gũkorwo na timu ĩkuma gũkũ Nairobi na kũrĩa matũũra-inĩ ĩgũthiĩ kũnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Festus Lango, nake Charles Gĩkunga wa Kariũki onake mũtumia wa brother yake onake nĩtwakorwo na Charles anjĩra maramũhurũkia ũmũthĩ. Yes. Na aretwo Veronica Jerry ni mutumia wa Peter Ndung'u wa Kariũki, brother ya Charles Gĩkunga wa Kariũki. Yes. Akĩnjĩra rĩu makĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũgĩthiĩ gũkĩmumagaria Gĩkunga na inyuĩ na brother yaku na family yanyu yothe na ciana cia mutumia ũcio na mũthuri wake na andũ arĩa othe metainwo. Ngai amũmĩrĩrie. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mũritũ no Ngai nĩ egũkorwo arĩ hamwe na inyuĩ na arĩa angĩ othe mangĩkorwo magĩcakaya. Ngai ĩthiĩ na mbere kũmũhe hinya, ekaga kwenda gwake. Bas.
kuma hau muthikiriria reke tuingire thiini wa ngathĩti citũ twambaga gũkorora nĩ tondũ andũ arĩa hihi marenda gũcuka stage ĩyo ĩngĩ makoria ngathĩti citũ igĩirwo guo rĩ ngathĩti irauga atĩa na gĩthweri ya mbere irauga minofu ya Uhuru yaendewa ati indo cia mugathe Uhuru wa Kenyatta mbeca cia ũkũrũ-inĩ kũrĩ arĩa marenda kũmũtunyũkithia nĩ tũgũkwĩra nĩa going after Uhuru's hefty packs. Nayo ngathĩti ya The Daily Nation yandĩkĩte oro ũguo Uhuru nĩ mũrongorerie gũtunyũkithio mbeca cia ũkũrũ-inĩ. Ngathĩti ya The Standard onayo headline nĩ ihanaine ĩroiga going after Uhuru. Nayo ngathĩti ya Business Daily nĩyo ĩrĩ na ũhoro ngũrani yandĩkaga ndeto cia biacara ĩroiga mbũtũ citũ cia ita KDF nĩ megũkorwo makĩteithĩrĩrio nĩ thirikari ya Israeli kũgũra matharaita ma hinya mũno ma kũnyita missile. Kenya ĩgĩkinya nĩ gũkorwo ĩgĩtharĩkĩrwo nĩ bũrũri wothe. Gwĩciria twĩ sawa kabisa. Karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Taifa Leo karauga Senator Cherargei nĩ atwarĩte iendekithia kũrĩa gĩikaro-inĩ gĩa Senate akĩenda marĩhi marĩa marĩhagwo mũtongoria wa bũrũri wa kana Uhuru Kenyatta meherio kana manyihanyihio. Kũratuĩka Cherargei arakorirwo agĩtwara ihoya rĩrĩ mũthenya wa ira akiuga nĩ kana gũgĩtuĩka atĩ nĩ njĩra ya gũkorwo makĩherithia president wa kana ũrĩa kũrerĩkana nĩ akoretwo akĩingĩrania na maũndũ ma kĩũteti na gũtuĩka nĩ akanĩtio. O ihinda rĩu mũthikĩrĩria marĩhi marĩa Uhuru akoragwo akĩrĩhwo nĩ manyihĩtio na mirioni 86. Kawaida Uhuru araheagwo ciringi mirioni 488.7 no thĩinĩ wa bajeti ya 2025-2026 araheo ciringi mirioni 362. Gatagatĩ ka mbeca iria president akoragwo akĩheo nĩ akoragwo akĩheo diplomatic passport, ni akoragwo akĩheo insurance, ni akoragwo akĩheo mbeca cia gwĩkenia ciringi 200,000, cia maguta ciringi 200,000, cia nyũmba ciringi 300,000, ngari nya cia limousines oro ũndũ na SUVs, na to ũguo tu ni akoragwo ena aruti wĩra 34, ena PA erĩ, ena matereba, ena andũ a ũgitĩri, na ni akoragwo ahetwo mbeca nginya cia wabici, na ningĩ tarĩ mũcara wake ndĩronire aheagwo ciringi mirioni 34.6 tondũ nĩ mbeca iria aheagwo o mwaka ithiaga igĩtaragwo, kana mbeca iria agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkĩheo president o mwaka itaragwo ciothe ciacokanĩrĩrio igagĩkinya ciringi mirioni 34.6. Icio nĩcio mbeca iria Cherargei arauga no irute mawĩra mangĩ, na ndĩracũthĩria ngona atĩrĩrĩ mbeca ici ingĩtindatindĩkwo no cikinya hakuhĩ ciringi birioni 1, arauga atĩ no cikorwo ikĩruta mawĩra mangĩ. Ndeto icio itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ya Taifa Leo, hau nĩho mbeca icio irĩ. Ũmũthĩ rĩ karatathi ga gatatũ ka Taifa, mwĩrĩtu aretwo Daisy Cheptoo nĩ mũruti wĩra gũkũ Nairobi na nĩ mũndũ ũkĩhana o kaũndũ kega. Kũrĩa gũgwĩtwo Mombatha rĩ kũrĩ na ndawa cia kũrevia ciũkĩte irahũthĩrwo nĩ vijana arĩa meitaga Panga Boys. Kanyamũ kau karetwo karambera wanyua rĩ nduonaga ũndũ mũnene nĩkĩo andũ acio mathecaga andũ na tũhiũ na matimake. Ici mũndũ icio cia Panga Boys. Lofa akataa kuondoka jela kwa sababu ya mulo wa bure. Mũndũrũme ũmwe wa ũraikĩtio ngono nĩ amakĩtie arũgamĩrĩri a jera nĩ tondũ arekererio ndarenda kũinũka. Thutha wa gũtindatindĩkwo araugire niĩ ndingĩcoka mũciĩ ngakore maica mena kana maũndũ maritũ, njage mbeca cia kũrĩha nyũmba, njage mbeca cia irio, njage mbeca cia ũgitĩri, na gũkũ njera njikaraga horeire ndĩna ũgitĩri, ngarĩa irio cia maita matatũ rũcinĩ, ranji na hwaĩ-inĩ, na ndikoragwo ngĩruta maũndũ maingĩ, ũguo nĩ ndĩrenda gũikara o gũkũ. Andũ ake mamwetereire hau nja na nguo rĩ mamũthagane inuke. Aramerire we ndarainũka, ekwenda gũikara Airbnb ya thirikari. Tathikĩrĩria kũrĩa Kaloleni Kilifi, mũtumia ũmwe na mararĩ ũhiki-inĩ araumire arathia atengerete na arauga ndekwenda kĩhiko kĩu. Nĩwe nĩkĩ? Tondũ tata wa mwanake rĩ aramwĩrire nĩ ihinda rĩa gũkorwo rĩu akĩheana kwĩ mũthuri wake na makorwo magĩciara kana kamwe, twana tũtano nginya twana 10.
ire mutumia ucio araugire atiriri twana 10 mundu aguciara atware kuna niguo uchumi uyu urehire githina wa thirikari ino ikuo niguo araugire ni horo munene ucio mundu kuro kihiko-ini na atana inukari ni githina ekwenda guthomwo kwa CB riu ri gatheti ya Business Daily uhoro uria hetwo ritu ni ati Kenya riu ni retha mbeca cia kumihotithia kugura matharaita ma hinya na nionete uteithio ucio kuma kuri thirikari ya Israeli iria matongoragio ni mbutu cia ita cietagwo IDF aitumetagwo KDF kuma hindi iria mabũrũri ma Israeli na Amerika mambĩrĩirie gũtharĩkĩra bũrũri wa Iran mũthia-inĩ wa mweri wa kerĩ mwaka ũyũ mabũrũri maingĩ nĩ makoretwo magĩetha njĩra cia kwĩgita kũngĩkinyanĩra nĩ megũtharĩkĩrwo mũno marĩa makoragwo marĩ na thiritũ na Amerika kana thirikari ya bũrũri ũcio wa Israeli. Ũmwe wa mabũrũri macio nĩ marĩa marĩ gĩcũrĩ-inĩ kĩa mũhuro wa Africa kana Horn of Africa na twĩ hau Kenya tondu nĩ tũhakanĩte na bũrũri wa Shumari nĩ gũkoragwo kũrĩ na ũgwati wa rũiya gĩkundi gĩtũtharĩkagĩra gĩtagwo Al-Shabaab na kuo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Yemen kũrĩ na arũi metagwo Houthi rebels na no gũkĩrĩ arũi angĩ thĩinĩ wa thĩ nginya arĩa metagwo Hezbollah kũrĩa bũrũri-inĩ ũrĩa wa Lebanon mabũrũri mamwe ma marĩa Iran ĩkoretwo ĩgĩtharĩkĩra ĩkĩruta mathata na rĩu Kenya nĩ ĩraheirwo ciringi bilioni 6 na milioni 100 nĩ thirikari ya Israeli nĩ rũni cia kũgũra matharaita marĩa mangĩkorwo makĩnyita missile matharaita maritũ marĩa mangĩkorwo magĩikio kuma mwena ũcio. Mbeca ici igoka rĩ iroka mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ tũrĩ wa 2026 na irakinyeria gĩcunjĩ kĩa 79 turuma 4 harĩ igana kuma harĩ ciringi bilioni 3.4 iria ministry ya urangĩri wa mbirarũ ĩrĩa tongoragio kana ministry ya urangĩri wa mbirarũ cia Kenya ĩraregagĩrĩra kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Israeli rĩu gwakĩrĩkana kwa ihinda rĩa mĩaka 2 ũguo mĩthiru kũrĩa ministry ya kĩgĩna nĩ marageragia gwetha ciringi bilioni 1 kuma kũrĩ thirikari ya bũrũri wa Israeli no nĩ ratũheire ũtugi mũnene ona Kenya ĩgĩtagia bilioni 3.4 ĩraheirwo bilioni 6.1 nĩ ũgũgĩkora hihi mamwe ma matharaita marĩa Kenya ĩkũgũra ciĩ karatathi-inĩ ka mbere na igatambũrũkio karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya Business Daily tukĩmĩiga thĩ tũgũthiĩ kũrĩa ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Nation karauga atĩ andũ aya a thirikari nĩ marakarĩtio nĩ ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ tondũ wa gũkorwo aingĩrĩire ũteti na maũndũ marĩa mamũkĩrĩire ma mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ gũtonyerera thirikari ĩno ya Kenya Kwanza na gũgĩtuĩka atĩ rĩu nĩ acokete kambĩini-inĩ ũguo ndegũkorwo akĩamũkĩra maũndũ marĩa makoragwo kana mbeca iria akoragwo akĩamũkĩra na rĩu ũguo nĩ kuga nĩ gũkũgĩa na njũkanĩrĩro gatagatĩ ga ciama cierĩ kana gatagatĩ ka mĩahũ ĩrĩ mwahũrĩ ũnyitaga mbaru President William Ruto na mwahũrĩ ũnyitaga mbaru Uhuru Kenyatta. Mbeca iria president aheagwo nĩ tondũ wa gũkorwo atungatĩire bũrũri wa Kenya nĩ twacithoma nĩ ciringi milioni 34.7 nĩ tondũ wa gũkorwo atũmĩkĩire tamu 2 kuma hau nĩ akoragwo na marĩhi mokũrũ-inĩ kana pension ya ciringi milioni 1.1 na o mwaka nĩ akoragwo akĩheo ciringi milioni 72 ena andũ 38 aya nĩ ateithĩrĩria ake erĩ karani ana nĩ akoragwo na messengers ana nĩ akoragwo na ndereba ana na nĩ akoragwo na bodyguard 4 ngari nĩ 2 limousine 2 na sports utility 2 na ici ikoragwo igĩcenjanio thutha wa mĩaka 4 na ikoragwo ciĩ na engine capacity ya 3000cc nginya 4000cc nĩ akoragwo akĩheo ciringi 300 cia kũrĩha nyũmba ciringi 200 cia maguta ciringi 200 cia gwĩkenia nĩ akoragwo na insurance ya kũrigitwo ya gũkũ Kenya na nja wa Kenya nĩ akoragwo na passport yake ĩrĩa akoragwo ahetwo ĩrĩa ĩtagwo diplomatic passport ũguo ndarĩ handũ we arũgamaga na gũtuĩkaga atĩ tarĩ mũtumia wa mũndũ ta Raila Odinga nĩ aheagwo nuthu ya mbeca iria Raila agĩrĩire gũkorwo akĩamũkĩra ũguo na president angĩkorwo atarĩ ho mũtumia wake nĩ akwamũkĩra mbeca ciake nginya hĩndĩ ĩrĩa agakorwo agĩkua. Ndeto ici itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ ga kana na ga gatano mũndũ ũgwĩtwo Senator Samson Cherargei arauga mbeca icio Uhuru aheagwo na netĩkĩria gũkĩingĩra ũteti-inĩ no iteithĩrĩria bũrũri wa Kenya gwĩka kaũndũ kangĩ
nĩ atwarĩte ndereti kũrĩa bunge-inĩ akiuga nĩ wega mũthuri ũcio ehererio maũndũ macio. Samson Cherargei nĩ arambĩrĩirie mbara ĩno ya Uhuru Kenyatta oro ũndũ ũmwe na President William Ruto, ũkĩrĩkana atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩario erĩgĩte kwaria akĩaria na amemba a kĩama gĩake kĩa Jubilee kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok hĩndĩ ĩrĩa mamũkagĩra Secretary General wĩtagwo Moitalel Ole Kenta, na kũrerĩkana ũũ nĩ thutha wa ndũgamano ya mĩaka ĩrĩ ĩrĩa gũkĩrĩkanaga ciringi birioni 1 iria ikoretwo cihetwo ofici ya Kenyatta nĩ ikoretwo inyitĩtwo. Ndĩronire Matiang'i akĩaria na kuga atĩ tiga nĩ andũ makoragwo matekwaria rĩ, maũndũ nĩ maingĩ mũno marĩa Uhuru Kenyatta akoretwo akirĩrĩirie. Kũrerĩkana atĩ rĩu acokire agĩthiĩ agĩetha ofici yake kũrĩa Caledonia nĩkuo akoragwo agĩtungatĩra kana akoragwo akĩrutĩra wĩra. Na thĩinĩ wa bunge ya Senate nĩ marenda president ehererio mbeca ici kaimana kana mbeca ciake inyihanyihio nĩ tondũ nĩ akĩingĩrĩre maũndũ megiĩ ũteti. Ici ciĩgiĩ president kana marĩhi maya ma mbeca cia ũkũrũ-inĩ nĩ kũringana na gatiba kana nĩ kũringana na watho wahĩtũkĩtio wa Presidential Retirement Benefits Amendment Act ya mwaka ya 2013 kuria kwĩrĩkanaga nĩ aheagwo mbeca kĩmumu na nĩ gũkoragwo agĩkĩheo mbeca cia mũcara wa mwaka o mwaka igacoka igatarwo na agacoka agakĩheo mbeca icio kũringana na ũrĩa gatiba ĩgĩathĩrĩire. Ofici ĩtakĩrĩtie square mita 1,000, mbeca cia aruti wĩra 38, ngari cia riri, icio ciothe nĩ twakorwo twacigweta. Na kũringana na budget ya 2025-2026 mbeca cia Uhuru Kenyatta nĩ nyihĩtio kuma ciringi milioni 448 nginya ciringi milioni 362. Hakuhĩ ciringi milioni 100 ikeherio hau. Na ũngĩthi karatathi-inĩ gaka ga kana na ga gatano nĩ ũgũkora ndeto icio itambũrũkĩte. No itanauma hau rĩ, namba nene ya Akenya nĩ maretĩkia atĩ thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nĩ ĩramũrĩkwo ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ nyũmba cia mohoro. Nĩ nyũmba cia mohoro. Kũringana na riboti ĩrarekereirio mũthenya wa ira, namba ya Akenya arĩa mareciria thirikari nĩ ĩrakorwo ĩkĩmũrĩkwo kana ĩrakorwo ĩkĩmũrĩkwo wega nĩ gĩcunjĩ kĩa 27.6. No namba ĩyo nĩ ĩkoretwo yambatĩrĩte kuma mwaka wa 2026 tondũ mwaka wa 2024 twarĩ thĩ na mwaka wa 2025. No mũingĩ rĩu rĩ, harĩa ũkinyĩte nĩ ũretĩkia atĩ nyũmba cia mohoro nĩ iramũrĩka thirikari na kũmĩũria ciũria ũrĩa kwagĩrĩire. Ciĩ karatathi-inĩ kau ga gatano na nĩ ndahinga ndagũkora wĩ karatathi-inĩ ga kerĩ. Karatathi ga kerĩ na ga gatatũ ngũmenyithia ici mũthikĩrĩria nĩ cia cira ũrĩ kũrĩa igoti-inĩ. Kũrĩ na Akenya mathiĩte igoti-inĩ magĩtongorio nĩ seneta wa Busia na no mũteteri wa ihoto cia mũingĩ wĩtagwo Andrew Okia Okoiti Omtata. Mathire igoti-inĩ kũrũgamia mwako wa reri ĩrĩa yumĩte itũra rĩa Ngong'u ĩgathiĩ kũrĩa mwena wa Riruta Dagoretti, makiuga atĩ harĩ na mawatho makĩrũkirwo harĩ mwako ũcio. Kũringana na cira ũyũ ũrĩa ũrĩ kũrĩa igoti-inĩ wa kũrũgamia reri ĩyo ya ciringi birioni 12 mathitangĩte kambuni ya reri Kenya Railways, na cira-inĩ ũcio marenda ĩkorwo ĩkĩrehe maratathi megiĩ ũrĩa tenda kana kandarathi yakorirwo ĩkĩheanwo. Harĩ cira ũcio kĩrĩa kĩratetio mũno nĩ kwĩrĩkana rũhonge rũrũ rwa reri nĩ rwakĩrũkire watho nĩ kũhũthĩra mbeca iria ciũnganagio harĩ igoti rĩa maguta rĩtagwo Railway Development Levy. Mbeca ici ciagĩrĩirwo kũhũthĩka gwaka SGR not meter gauge railway. Meter gauge nĩ reri ĩrĩa ya tene no rĩu ĩraka reri ĩno ya kana ciagĩrĩirwo kũhũthĩka harĩ gwaka reri ya kĩrĩu. Mũcirithania wĩtagwo Gregory Mutai wa igoti inene rĩa Milimani gũkũ Nairobi nĩwe warũgamirie mwaka ũcio kũrĩ tarĩki 19 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ, na harĩ arĩa maratetera rũhonge rwa reri nĩ mũthuri ũretwo Gideon Muturi akĩenda igoti rĩa mbere rũgamie mwerekero ũcio waheanirwo nĩguo kũhotithia ene kandarathi macoke wĩra maraka kilomita 12.5 kuma kũrĩa Ngong'u Kajiado nĩguo kũhũthahũthia mĩhang'o ya ũkui gũthiĩ nginyagia kũrĩa itũra-inĩ rĩa Riruta. Ndeto ici cia karatathi-inĩ ga kerĩ nĩ cira ũrĩ kũrĩa mwena wa igoti-inĩ. Karatathi ga gatatũ hihi nĩ wĩrĩga gũthiĩ thoko. Nyanya irerĩkana nĩ irio cia mũndũ ũrĩa mũtongu mũno gũkũ bũrũri-inĩ na mũno gũkũ bũrũri mũciĩ mũnene wa Nairobi na mataũni marĩa mangĩ. Tamenya nyanya ũguo gatunda kamwe ka nyanya
iroima ciringi 25 guku mucii munene wa Nairobi. Gutire kuramenyekana kiria kiracungireire thogora wa nyanya kwambatira. Kurerikana riu family nyingi iraria irio itare nyanya, tari ungithie thoko-ini ya Marigiti, ungithie kuria mwena wa Kangemi, Kawangware hamwe na Githurai hamwe na thoko ingi, ni ugukora nyanya ndiragurika. Aria mendagia nyanya magitongorio ni mutumia uretwo Vivian Wanjiru, ni mama boga, aroiga hau kabere araguraga kireti ya nyanya gatagati ga ciringi 7,000 na ciringi 9,000. Igwe riu umuthi uyu kireti imwe ya nyanya ni gatagati ga ciringi 18,000 na ciringi 20,000. Vivian aroiga andu aria maguraga nyanya mundu wa kawaida wathi kugura nyanya cia kuruga ni ararigwo niki kingituma nyanya igie goro uguo. Aroiga mundu uragura nyanya cia 70 riu no okire na kuma ciringi 200 na ni bei itarahutika kuria mathogora-ini thiini wa thoko citu, na ni ugikora to nyanya indo ingi ta gitunguru, na ni herega kukirutwo riboti ikionania inflation kana garama ya muturire mweri ucio urathirire wa kana ni rambatirire kuma gicunji kia 4.5 hari igana, riu gicunji gia 5.6 5.6% ni garama iri iguru muno. Cia karatathi ga kanana ni uria mundu gwitwo Kang'ata arakorirwo akiukirira thirikari na cio hau karatathi ga kanana hena ithurano cia wamurani cia UDA na DCP irariirio muthenya wa Jumamothi, no ni ndona ndumiriri kuma kuri mwandikitwo Simon Igure rucini iroiga UDA githurano kiao kia nomination ni kiarehwo kabere kigigekika Jumamothi no gigekika muthenya wa gatano tondu matirakienda gwika muthenya umwe na DCP gutikawage inegene. No wakinya page 13 itanakinya hori no ratwira uhoro wa ma sha na baitira korwo igikara wega tondu Duale atwirago Mwangangi na arioke last week agatwira o Mase Mwangangi arioke last week agicoka akihurira thimu akinjira ni etwo mucemanio ni mugathe. Tuthi page 13 irauga atia guku ni bururi wa South Africa ndironire anake kuu makihura ageni na bara njuru muno, na ageni amo kariu hari mundu wina thibo ena ngona matimu na ki ni kuhura marahura andu na tamenya thi yothe itongoretio ni Trump makirite ki andu aria marahurwo kwanja ni andu iru marahurwo kuria South Africa. Uyu ni Ramaphosa ena ngo ena thiari na aroiga kundu guku na tondu muraigwa ti kuruo guo muraigwa gukirwo no South Africa kwanja andu acio ni mamenaine muno na andu akuria Nigeria. Basawe ni arakorirwo agithie kuria kwao gwitwo Nandi na arahoerwo na arauga ati we ni akoragwo akirutaniria muno na ikarage mundu mutheru utaretukanitie na maundu mairu itakumuteithia araugire run clean and win easy. Na nerawa heirwo riri nyumba affordable ya kindu milioni nyogo ni gavana witagwo Sang, na to uguo tu mwanake witu witagwo Kevin urathie ihenya ri urathie nyamu cicigwo skating ni acindite ngoro ndigiri ndaretwo ona karithoguo ona ministry bure kabisa hiyo watu PS tugwetha namba yake etagwo Elijah Mwangi tafuta namba ya PS hapa ulize hiyo. Aya twatigaria ndagika oro imwe tu nigetha turikie maundu maya ma ngatheti. Mutumia umwe gwitwo Wangari ni anyititwo ni tondu wa gikuo kia Dr. Obwaka gukirikana mari ndogo ndio igoti ndeto icio ndiramakire muno muthuri wa miaka 80 ati ni athire ku athire Gitengera kwa mutumia ucio wetagwo Wangari mutumia ucio akiruga irio Githari na makiria ndagitari agicoka akeigirira thutha ucio okay kai we ni affidavit so na affidavit ni muhetwa wa igoti-ini ndakwa ndio ni tondro ni horo cio igoti-ini ri ni madira makire kai lava fair last meal we ndeto cire ni ndeto cirare ni mararigwa atiriri athuthuria kana hihi irio ici ni ciekiritwo thumu kana niki giathire na mbere we ndeto icio ni iratumaki kengwire we jama wimenyerere muno mugambo wa murimi kamomile ni mumera mwega muno ukihanda thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500 ndirakama ng'ombe 31 ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ngia gwikora mbeca ni gugucina na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria mugambo wa murimi
Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuoreo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Baragwe na Baragwe Kĩrĩnyaga. Gũkũ twĩ thĩinĩ wa cooperative ĩmwe ĩrĩa tũngiuga njega mũno thĩinĩ wa Kenya, no na mũrĩhĩre wayo wa kahũa nĩ ũmwe wa ũrĩa mĩega mũno thĩinĩ wa Kenya. Arĩtwa Francis Mũrĩithi, manager wa Baragwe Farmers Cooperative Society Limited, na rĩti itũ nĩ rĩkĩtie kuma gĩthĩi kĩa mbere kĩrĩa kĩratongoretie nĩ gĩthĩi kĩa Nyanja 157.40, kĩrĩa kĩrarũmĩrĩire kĩu nĩ gĩthĩi kĩa Guama no 151.30, Mũicagara 145 shillings, Kagongo 135.15, Karumande 145 shillings, Kĩanyaga 130.05, Kĩa Gacame 145.10, gĩthĩi gĩa Kĩanjiro 134.85, gĩthĩi gĩa Kariro 142.85, gĩthĩi gĩa Gĩthiũrũrĩ 120.90 na gĩthĩi kĩa Rwambiti 120 shillings. Nayo thĩmũ ĩrarĩhĩtwo 141.10. Average itũ ĩrarĩ 139.05. Hane njũĩ nĩ waigua atĩ Baragwe factory ĩrĩa yawe ĩrarĩhĩte wega mũno nĩ ciringi 157 nayo ĩrĩa ĩrĩ thĩ ciringi 120. Average nĩ ciringi 139 harĩ o kiro ya kahũa. Reke njĩtĩkĩre gũkũ ũngĩrĩma kahũa wega, kahũa nĩ mbeca. Nĩ wega kuga atĩ thĩinĩ wa Kenya ndirecia nĩ kũrĩ society 10. Gũkũ tũkoragwo na factory 12, production tũrarĩ na total kilos ya 13,116,487. Harĩ ithĩi ici 12, ithĩi inyanya nĩ irakinyĩtie kilo over 1 million. Kĩrĩa kĩrarĩ igũrũ mũno kĩrarĩ na kilo 1.7 na nĩ gĩthĩi kĩa Guama. Nĩ wega njokere atĩ kahũa nĩ mbeca. Location ya Baragwe na Karumande, mbeca iria irathire mĩbuko ya andũ nĩ 1.867 billion. Noguo nĩ ta kuga arĩmi mũndũ ũrarĩ na kilo ciake ena mbeca. Nĩ waigua atĩ mararĩ na kilo milioni 13 ta thothaitĩ, na thothaitĩ ĩno nĩ ya factory 12. Ũguo nĩ ta kuga factory nyanya nĩ irakinyĩtie kilo milioni 1 na factory ĩrĩa ĩrarĩ igũrũ mũno ĩrarĩ na 1.7 million kgs. Arĩmi a gũkũ nĩ marahotire gũkorwo makĩrĩhwo wega na mararĩhirwo ciringi 1.8 billion. Ciringi bilioni 1.86 irakorwo ikĩingĩra gũkũ Baragwe. Nĩ wega njuge haha nĩho ndeto yothe ĩrĩ. Kahũa gaitũ thutha wa kwendia tũramũkĩrĩte 1.972 billion, iria cio tũrarĩhire arĩmi 1.867 billion. Ũguo nĩ ta kuga tũrarĩhire rate ya 95.11%. Hĩndĩ ĩrĩa mwatua kũrĩhwo kahũa geragia kũria rate yanyu-rĩ mũrarĩhĩtwo na kĩ? Nĩ waigua atĩ gũkũ Baragwe mararĩhĩte na 95.11%. Rate ĩno nĩ ĩmwe ya iria irĩ igũrũ mũno thĩinĩ wa Kenya. Nĩ wega njuge ũũ atĩ nĩ kũrĩ andũ mararĩha na 80%, mbeca cia mũrĩmi igacoka thĩ mũno, tondũ onakorwo gũkũ mararĩhaga na 80% mangĩrarĩ thĩ mũno kĩmarĩhi. Ambagai kũria mwatũrĩha na rate ĩrĩkũ? Na nĩ waigua wega, rate ya gũkũ Baragwe nĩ 95.11%. Nĩ wega njuge atĩ gũtirĩ mũmera ũngĩ ũhana kahũa. Arĩmi arĩa maramũkĩrire over 1 million nĩ arĩmi 68. Arĩa maramũkĩrire makĩria ma nuthu milioni nĩ aingĩ thĩinĩ wa society ĩno ya Baragwe. Na arĩmi nĩ marĩmaga wega nĩ tondũ tarĩ mũrĩmi wa mbere ũrĩa ũrarĩ na kilo nyingĩ mũno ararĩ na makĩria ma 46,000, wa kerĩ ararĩ na makĩria ma 30,000, wa gatatũ ararĩ na makĩria ma 27,000. Tarĩ ũcio wa mbere nĩ aramũkĩrire makĩria ma milioni 6 arĩ wike. Imagine arĩmi 68 nĩo maratuĩkire millionaire. Hihi korwo thĩinĩ wa Central Kenya kahũa no tũkarĩme wega kũngĩkorwo na mamillionaire maigana? Tareke njũrie rĩngĩ, tũngĩrĩma kahũa na njĩra njega-rĩ tũngĩkorwo na mamillionaire maigana? Ningĩ nĩ waigua mũrĩmi ũmwe ũrĩa ũrarĩ igũrũ mũno ararĩ na kilo ngiri 46. Ũyũ Ngai ateithia nĩ tũgũkorwo tũkĩmũcerera nĩgetha tũkorwo tũgĩethana nake, tondũ tweka mathabu wega ndangĩaga gũkorwo nĩ arakinyĩrie milioni 6.
kahua mwendagirio no ithuĩ kahua mwaka ũyũ tũrenderio nĩ Alliance Berries Limited karia kaingĩ tũrendirie direct kanini turatwara baria auction-inĩ tondũ direct sale nĩ irakoragwo na mbeca njega na lotia tũrendirie wega mũno twendirie $500. Rĩu manager aria na arĩmi gũkũ Baragwe mũrĩmi nĩ ndĩmwĩre ta manager wa Baragwe acoke mũgũnda na acoka mũgũnda arute mbegũ njega mbegũ hũnu nĩtakuga quality coffee kũngĩ mbeca nĩ ikuoneka na nĩndĩrona ko nĩ mwega mũno tondũ rĩera rĩa kahũa nĩ rĩega mbura nĩ njega nĩ nyingĩ wega ya kahũa ona nĩndĩrona tũgũ produce kilo nyingĩ makĩria iria tũra produce mwaka ũcio tũrarĩhaga. Niĩ hau ndikuongerera no nĩ wega njuge atĩ ũngĩrora wega thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa mbunge gĩa Gĩcũgũ gũtinaga ta ciringi bilioni 5 irakorirwo ikĩingĩra. Ici nĩ tacio kaunti ng'ima ya Kĩrĩnyaga ĩkoragwo ĩkĩamũkĩra kuma kũrĩ thirikari na ĩtakuonania arĩmi nĩo thirikari na arĩ korwo ũrĩmi wa kahũa warorwo wega na hau ndikuongerera. Arĩmi arĩa maramũkĩrire over 1 million nĩ arĩmi 68 arĩa maramũkĩrire makĩria ma nuthu milioni nĩ aingĩ thĩinĩ wa society ĩno ya Baragwe na arĩmi nĩ marĩmaga wega nĩ tondũ tarĩ mũrĩmi wa mbere ũrarĩ na kilo nyingĩ mũno ararĩ na makĩria ma 46,000 wa kerĩ ararĩ na makĩria ma 30,000 wa gatatũ ararĩ na makĩria ma 27,000 tarĩ ũcio wa mbere nĩ aramũkĩrire makĩria ma milioni 6 arĩ wike. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Baragwe Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga njeta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa mũrĩmi tutikarore mwena ũmwe tondu mugunda niguo gũtungata ng'ombe nayo ng'ombe nĩ gũtungata mugunda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magera gũkĩ maũrĩ kavaru nĩ magawaru oga arati bitiruti ndoto icio. Nĩ thaa ĩmwe kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina thaa ĩmwe hetũkĩtie ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mũgathe Ruto nĩ erĩgĩrĩirwo kwarĩria gĩikaro kĩa mbunge ya bũrũri wa Tanzania ũmũthĩ rũcinĩ. Mũingĩ na atongoria gũtetera mũgathe Uhuru wa Kenyatta thutha wa thirikari ya Ruto gũthugunda njama ya kũmũtunyũkithia marĩhi make ma ũkũrũ-inĩ na ikaria kũrĩa mwena wa injinia Kinangofu nĩ maratetia wandĩkani wa aruti a wĩra 20 arĩa mahetwo wĩra mũthubarĩ-inĩ wa taũni ĩyo. Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, atalihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. We gavana twakuheire kura 60,000 nigetha wikarire giti kiu wikarire no tuoka kuria wabici tukoraga ni ageni waheire wira muriaga na ageni na nikio twathie kuria wabici turoragwo manyina no riria kwina gathina ndoragia maratathi akarata demoto akandogotera andu akwa akamaria 50 na 100 nigetha mamuthingurire makamuhumbira thoni tore turaugire mundu akarorwo gibande giake kirathoma okorwo ndumite Karau tafadhali keep off from Olkalau politics, let the people of Olkalau decide. President Uhuru ena haki yake, itakuga ati ona ndagagikia kura, hapana, ena haki yake na watho ni ugite limit iria we ageire gukinyia na ndakirite icio. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Nyamũkano gatagatĩ ka mũtongoria wa kana wa bũrũri mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari ya gatano ya ndagĩtarĩ William Ruto no ithiĩte na mbere na kwarama. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa thiriti ya Ruto gũkorwo merekeire Uhuru na njĩra nene. Rĩu seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei
agitemania ndereti bunge-inĩ ya Senate arongoreirie gukorwo akinyihanyihia marĩhi ma njoherera hamwe na mbeca ingĩ cia ũkũrũ-inĩ iria Uhuru athukeirwo nĩ gatiba. Nĩ ndeto itigĩte thirito gatagatĩ ka Uhuru na mũtongoria wa ihinda rĩrĩ Ndagĩtarĩ Ruto icambicũkĩte na njĩra nene, kuona magĩtiriha itĩna rĩake rĩrĩa wathani mwaka wa 2022 mationanaga rũheni. Mwandĩki witũ Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. O kuma kũneana mathaga ma ũtongoria wa bũrũri kũrĩ president wa gatano Ndagĩtarĩ William Ruto kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, niho mathĩngĩthĩ mambĩrĩirie kwerekera president mũhuru kuĩra Uhuru Kenyatta kuma o kũnyũrũrio kĩng'ang'a-inĩ igongona-inĩ rĩa kũhĩtithio kwa William Ruto. I want to tell the people of Kenya that today is a great day. Freedom is here with us. Freedom is here with us. Mathĩngĩthĩ macio macokire kũmũrũmĩrĩra mwaka-inĩ wa 2023 thutha wa arangĩri ake gũcerehũrwo, ona arangĩri a maitũ wao ũrĩa warĩ mũtumia wa president wa mbere onao gũcerehũrwo, Uhuru akĩyumĩria na gũkũmithia thirikari. The fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. What does my mother have to do with anything? What does my children have to do with anything? Mahinda kwa mahinda rĩrĩa agĩa kanya ga kwarĩria mũingĩ kĩng'ang'a-inĩ, akĩonekana kũruta mahĩtia wathani wa William Ruto ũrĩa atanyitaga mbaru kũmũrigithatha ithurano-inĩ hĩtũku. Many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. Ĩndĩ rĩu maũndũ nĩ monekanĩte gũkĩria njano, atongoria thiriti ya president Ruto magĩũkĩrĩra president Kenyatta nĩ gũkorwo agĩkuruhania ũteti-inĩ wa bũrũri. Mimi sijui Rais William Ruto alikula nini yako, na kama kuna yote ambaye alikula yako, tutashikana kama serikali mzima tuhakikisha kwamba tumerudisha hiyo. Uhuru tukampatia nafasi yake yote, ikale thiri urikuyo torogio tarehagwo. Atongoria aya matigũtiganaga na Uhuru wa Kenyatta matĩra, kuona seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei nĩ arĩkĩtie gũtemania ndereti bunge-inĩ ya Senate akĩendekithia gũcerehũrwo kwa marĩhi ma ritaya marĩa president Uhuru athukagĩrwo. Uhuru Kenyatta is still enjoying retirement benefits while still actively in politics. Cherargei arauga kũringana na watho, president Uhuru kuĩra ndabatiĩ gũkorwo agĩkuruhania ũteti-inĩ, orona kana gũkorwo arĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ũteti mĩeri 6 thutha wake gũthenga wathani-inĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo, maya mothe makĩonekana gũthiĩ mũgarũ na kĩhoto kĩa Uhuru wa Kenyatta ta Mũkenya gũkorwo arĩ na wĩyathi wa woni wa kĩũteti. Na ona thengia ya atongoria ya gũkĩrĩra Uhuru wa Kenyatta nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩruta thirikari mahĩtia, president wa kerĩ mũtigairĩ Daniel Moi thutha wake gũthenga wathani-inĩ, mahinda kwa mahinda akoragwo agĩũkĩrĩra president Moi wa Kibaki, akiuga nĩ aremetwo nĩ gũtereba bũrũri ũyũ. Hata kama nimestaafu, I'm still in the land of the living. Wezi kuniambia nyamaza na inji inatetemeka, inaharibiwa. Rĩu gĩa gwetererwo nĩ mwĩgariũrĩre wa gĩcandĩ kĩrĩa Uhuru arahiũrio, kuona ũrĩa thirikari ĩrĩkinyanĩria kũmũrũmbũiya na kũmũiyũkia ta president Mũhuru kwĩra. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Nakuo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, atongoria ikĩro ngũrani onao nĩ meyumĩrĩtie magĩtetera mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta igũrũ rĩa gũkorwo akĩerekerwo na gũkĩrĩrwo nĩ thirikari ĩrĩa atigĩire mathaga ma wathani. Gavana Mwarimũ Mũtahi wa Kahiga hamwe na mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Mũkũrũ-inĩ niwe wakiri John Kagucia moigĩte Uhuru ta Mũkenya ũrĩa ũngĩ arĩ na kĩhoto gĩa kwĩyaria. Theuri wa Mbogo niwe mwandĩki witũ Nyĩrĩ. Rĩrĩ mbũkĩrĩra cia kĩũteti cierekeirio ũrĩa warĩ president wa kana wa bũrũri Uhuru Kenyatta ithiĩte na mbere. Rĩu gavana wa kaunti ya Nyĩrĩ Mwarimũ Mũtahi Kahiga nĩokĩrĩire mendekithia ma seneta wa Nandi Samson Cherargei makũnyihia kĩgĩna na motungata marĩa onaga kuma kũrĩ thirikari ta president Mũhuru kwĩra. President Uhuru arĩ na haki yake, titakuga atĩ ona ndagagĩikia kura. Hapana, ena haki yake na watho nĩ ugĩte limit iria we agĩire gũkinyia, na ndakĩrĩte icio watho ndukana erekerio mũndũ kĩũmbe
tondu watho ucio na ndwathondekagwo uri wa president Uhuru kana uri wa president Kibaki kana wa president uriku ucio no wa president uria wothe ungiuka bururi uyu na riu kiu ndirona akigerageria kunyihanyihia kaingi muno ni mundu ni eragwo ndakanenje irima irikunja. Mĩario ya gavana Kahiga ikinyitwo mbaru ni mũmbunge wa mũkũrũ-inĩ wa John Kagucia kiuga gatiba ya bũrũri niyo ihete president o wothe mũhurũku wĩra moguni macio. Article 38 ya gatiba ya bũrũri ya Kenya iria irahe president na mundu oro wothe Mukenya oro wothe wiathi wa gĩsiasa nekauga iyo ni fundamental right na freedom iria o mundu wothe ni agukwena choice ya uhoro wa siasa kiama kiria kurumirira na musimamo wa gĩsiasa uria gukorwo naguo. Koguo no nginyagia maundu macio mathomo mari hamwe na koguo gutiri handu Uhuru Kenyatta ahititie na ndaumite nja ya uhoro na gutiri mundu ungimwehereria kiwatho benefit iria araheo. Oho Kagucia akiuga kuringana na icibao cia gatiba ya bũrũri president ahurũkĩte wĩra arĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũtara thirikari ona kana gũtara a Kenya, akiuga Uhuru ndakĩrũkĩte watho nĩ kũruta thirikari mahĩtia. Subsection 2 nĩraheana role ya retired president ati no akorwo agiconsultera thirikari na pia akiadvise thirikari no igacoke kongerera hau ikauga na akiadvise andu a Kenya, meaning ku advise ti kuhurira thirikari ruhi. Gerald Gay atamanite direct eno thĩinĩ wa bunge ya Senate orĩrĩ atongoria a mwaho wa thirikari mathĩte na mbere na gũkĩrĩra Uhuru kumana na ikinya rĩake rĩa ica ikuhĩ rĩa kũruta thirikari mahĩtia, makiuga abatie gũtigana na ũteti kaimana. Ũyũ ni minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen. The country has invested in him. He was a president for 10 years. He should actually be available for counsel and available to counsel both opposition and government and become an elder that can take all of us together tusonge mbele. Hiyo ndio itatusaidia sana. Mimi sitaki kukosana na heshima na yeye na sisi hatutaki kujibizana na mtu amekuwa rais wetu before, lakini asijizushe kwa hii watu ya Kasongo nini, Kasongo what nini, awajie hao wafanye hiyo, yeye mwenyewe akue above hapa ndio sisi wote tu consult. Hado-ini Hinoro FM kumaka unte ya Nyeri Jeta Theuri wa Bago. Tugitigana na icio tuthie bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto mũthĩ nĩ erĩgĩrĩirwo kwarĩria gĩikaro kĩa bunge ya Tanzania mũciĩ-inĩ mũnene wa Dodoma. Ruto harakinyire bũrũri-inĩ ũcio mũthenya wa ira kũrĩa aragĩire na gĩikaro na mũrunawe ũrĩa mũnyitĩte ũgeni Mama Samia Suluhu Hassan magĩcirĩra thiritũ gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Nĩ rita rĩa mbere mũtongoria wa Kenya gũkorwo akĩarĩria bunge ya Tanzania kuma hĩndĩ ĩrĩa bũrũri ũcio tũrigainie wegwatĩire wĩyathi mwaka wa 1991. Erwa Mwangi nĩ aratũmũrĩkĩra marĩa matanyĩtwo gĩikaro-inĩ kĩu gĩa thaa 5 rũcinĩ. Nĩ faridi ya mbũtũ cia ita bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania hĩndĩ ya kwamũkĩra President William Ruto thĩinĩ wa icera rĩake rĩa thikũ igĩrĩ rĩrĩa rĩranjĩrĩirie mũthenya wa ira rĩa kĩwonjoria mũciĩ-inĩ mũnene wa Dar es Salaam. Icera rĩrĩ rĩtanyĩtwo kũrĩka ũmũthĩ kũrĩa agũkorwo akĩarĩria bunge ya bũrũri ũcio mũciĩ-inĩ wa Dodoma mathaa-inĩ ma thaa 5 cia mũthenya. Katibu wa bunge anatangazia waheshimiwa bunge. Waheshimiwa bunge, mnatangazia kuwa siku ya Jumanne tarehe 5 Mei 2026 Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, atalihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia saa 5 asubuhi. Rĩrĩ arĩrio rita rĩa mbere mũtongoria wa bũrũri kuma Kenya akwarĩria bunge ya bũrũri wa Tanzania kuma rĩrĩa wegwatĩire wĩyathi mwaka-inĩ wa 1961 rĩkĩgwetwo ta ikinya rĩa kuonania atĩ thiriti ya Kenya na Tanzania nĩ ithiĩte na mbere na kũmata. Waheshimiwa bunge, tukio hili muhimu na la kihistoria ambalo pia litafuatiliwa na viongozi wakuu wa kitaifa linalenga kuimarisha ushirikiano na udugu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kenya. Mamwe ma maũndũ marĩa President William Ruto atanyĩtwo kwarĩrĩria nĩ ũnyitanĩri wa mabũrũri maya merĩ harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere na ũgitĩri, kũmatia thiriti ya kĩwonjoria na biacara gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Gĩkĩ arĩ kĩonereria gĩa kũingĩra bĩnji-inĩ njerũ ya kũnina mithi ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. To enhance cooperation to ensure that our shared borders remains zones of peace, stability and opportunity, and agreed that we should bring back the Ujirani Mwema framework that helped public officials on both sides of the border to better manage the border so that we can keep away criminals, terrorists, drug traffickers, human trafficking cartels. No ona gũkĩrĩ ũguo, icera rĩrĩ nĩ rĩagithĩtio kĩene nĩ atongoria mwaho-inĩ wa Linda Mwananchi ũrĩa wĩrĩga kwahoka kĩama-inĩ kĩa ODM
FKM makiuga atĩ rĩtirĩ na ũritũ o wothe kana ũguni kũrĩ mabũrũri ma Tanzania na Kenya rĩrĩ atongoria a mabũrũri maya merĩ makoretwo matongoretie harĩ wagarari wa ihoto cia o mũndũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. And make sure that we keep the border what it should always be, to facilitate trade and business between our two countries. Shesheni hakuhĩ na Inooro FM niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ ngatho Werũ wa Mwangi. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kĩnangobu rĩu na aikari a taũni ya Injinia nĩ marũrũnganĩte magĩtetia kĩrĩa maroiga nĩ mũtaratara mũru ũrĩa ũrahũthĩrirwo harĩ kũheana wĩra wa cibaro wa andũ 20 nĩo mahetwo wĩra wa gũtheria mũthubarĩ ũcio, hĩndĩ aikari makiuga mararehirwo kuma matũra mangĩ na makahinyĩrĩria arĩa moimĩte mwena ũcio makorwo makĩheo mweke wa mbere. Simon Ngure nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Aikari acio mararũrũnganire na kũhinga barabara ya kuma Njabine gũthiĩ Injinia, makiuga arĩa marandĩkirwo wĩra wa kĩbarũa mũthubarĩ-inĩ wa Injinia ti aikari a kũu, ũndũ ũrĩa oimĩte aikari kanya ga kwandĩkwo wĩra. Andũ arĩa tũraheagĩrwo wĩra gũkũ, andũ aingĩ aitũ nĩ twapuraire arĩa me gũkũ Injinia ward, Gathara ward na North Kinangop na Mũrũngarũ. No andũ arĩa mahetwo wĩra-rĩ, ithuĩ tũtimoĩ thĩna andũ arĩa marapuraĩte na nĩ qualification iria ciaheanĩtwo-rĩ, arĩa marapuraĩte nĩ makinyĩtie. Kĩrĩa ndĩrenda kũria ngavana-rĩ, tondũ nĩ tũiguaga nĩ athiaga na gũkũ icagi-inĩ na agateithia andũ a icagi-inĩ-rĩ, gũkũ Injinia taũni-rĩ, nĩ tũkwenda arũgamie ũndũ ũrĩa ekĩire andũ aya a Injinia taũni. Niĩ ta B+ yakwa-rĩ, nĩ ĩrabatara gũkorwo atĩ ngĩihũre nĩgetha aheo wĩra wa kũhata. Ngoria kĩũria gĩkĩ, rĩrĩa araheana wĩra wa gũthingũra mĩtaro, okaga akoya andũ akwa akamahe 100 akamahe 50 magathingũra mĩtaro, no rĩrĩa kũroneka wĩra wa mũico wa mweri-rĩ, atĩ mũndũ ũcio nĩ ekuona mbeca ciake ta 10,000-rĩ, eteithie na njikimu gwĩ ciana ciake na bamĩrĩ yake-rĩ, hĩndĩ ĩyo ndangĩtambũra andũ akwa. No rĩrĩa kwĩna gathĩna, ndoragia maratathi, okaga Sendemoto akandogotera andũ akwa akamarĩha 50 na 100 nĩgetha mamũthingũrĩre makamũhumbahumbĩra thoni. Rĩu marutĩte mũkana wa gũthararia mĩhang'o yothe ya ũngania wa magoti wona kwaga kwandĩkwo wĩra aikari a Injinia na oho gũkuruhania mũingĩ harĩ mĩhang'o ĩyo. We ngavana twakũheire kura 60,000 nĩgetha wĩikarĩre gĩtĩ kĩu wĩikarĩire, no tuoka kũrĩa wabici tũkoraga nĩ ageni waheire wĩra, mũrĩaga na ageni, na nĩkĩo twathiĩ kũrĩa wabici tũroragwo o manyira. Tũtikwenda gũtongorio mũthubarĩ nĩ manager wĩna ũteti, ithuĩ tũtikwenda gũtongorio nĩ mũteti Injinia, tũrenda gũtongorio nĩ mũndũ ũrĩa wĩigithagia ndo gũkũ. Niĩ ndũgamĩrĩire andũ a nduthi, nĩ mabatiĩ onao gũkuruhanio wĩra ta ũyũ ũkĩhatwo, tondũ onao no mahate. Maabitha a thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ maratabanirie gĩikaro kĩa hinahi gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩyo na maraiguithanĩria kwandĩka wĩra andũ ana kuma Injinia. Angorwo gũtarĩ na andũ a Injinia town, we will have to ensure andũ 4 kana 5 a Injinia town nĩ mandĩkwo na rũciũ makorwo mena marũa. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra gũkũ Nairobi kũrĩa maabitha mbũtũ ya ũtuĩria DCI mambĩkĩte ũthuthuria kũrũmĩrĩra ikaya rĩa mũikari ũmwe mwena wa Rwai icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Nairobi ũrĩa ũrorota abitha ũmwe wa borithi nĩ ũndũ wa kĩrĩa aroiga nĩ igeria rĩa kũmũtunyũkithia mũgũnda wake. Catherine Wanderi acakaĩte akiuga abitha ũcio wa gĩkĩro kĩa igũrũ rũhonge-inĩ rwa borithi nĩ akoretwo akĩmũrutĩra mĩkana ya kũmũgera ngero kumana na ngucanio ciĩgiĩ gĩcunjĩ kĩu kĩa mũgũnda nĩ mũgũnda ũrĩa erĩ makinyĩrĩirie kuga nĩo ene, o mũndũ akiuga arĩ na maratathi ma wĩgwatĩri kuma kũrĩ kambuni ya Embakasi Ranching. Gũkĩrĩ ũguo rũhonge rwa DCI nĩ rwathĩte abitha ũcio kũrũgamia mĩhang'o ya waki rĩrĩ kana mĩhang'o ya waki ĩrĩa arambĩkĩte mũgũnda-inĩ ũcio nginyagia ũtuĩria ũkinyanĩre. Riboti ĩyo ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe rũcinĩ. Tũkũgomana wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 na mohoro na njĩra nguhĩ, ĩndĩ rĩu nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na Moses Gige tũmenye ũrĩa ciana cia atumia iregangara na gwĩting'ũria na timu ya Arsenal rĩu ĩkĩrĩ na mwĩhoko mũnene thutha wa timu ya Manchester City gũthiĩ draw ya bao 3-3 hwaĩ na timu ya Everton cia Chelsea. Ndikwaria, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuva wa mathako.
Safi. Karibu tu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu. Kocha wa kirabu gia Kenya Ports Authority Samuel Ochola nĩagathĩrĩirie nyarari cia kirabu gĩkĩ gĩa KPA thutha wa kwandĩkithia ũhotani mũtungu mũthia-inĩ wa kiumia kũrĩa maranorire kirabu kia Lady Titans na ikabu 138 kĩharo-inĩ kia Makande Gymnasium gĩcũa-inĩ. Ochola akiuga rĩu me handũ hega rĩrĩ ikĩrĩka rĩa mbere rĩa ligi ya tumia ya basketball likirie kuinekerera. Wasichana waliweza kucheza vizuri sana, execution ilikuwa mzuri, preparation pia ilikuwa mzuri. Tulikuwa tumejipanga vyema kwa mechi hii na nafurahi kuwa every game to efficiency yetu inaenda ikipanda na hii itaweza kutusaidia sana hapo mbele. Oho kuchoyo na uria ni wa mĩario mĩkuhĩ akiuria athaki ake gukorwo na uigĩrĩrĩki munene ihinda-inĩ rĩrĩ. So far so good, keep pushing, keep working. Kila mtu anajua target yetu ni gani na kila mtu anajitayarisha popote alipo, na pia katika team training morale iko juu, kila mtu ako psyched up for the coming games. Nakĩo kĩrabu kia Manchester City nĩkĩretegire thĩinĩ wa ihenya rĩa kũhanyũkania na kĩrabu kia Arsenal harĩ kũrũĩrĩra gĩkombe kia ligi nene ya Ngeretha EPL kĩmera gĩkĩ. City maranyitirwo draw ya gũbungana bao 3-3 nĩ kĩrabu kia Everton na rĩu matigĩtwo na point 5 nĩ kĩrabu kia Arsenal. Manchester City no longer masters of their own destiny. It's a big advantage for Arsenal in this compelling title race. Eventually they leave with a point thanks to 2 wonderful finishes from Jeremy Doku, but they'll bitterly regret the mistake from Mark Gahey that led to Everton into a match that perhaps should have been beyond them. Shabiki Sport. Alan Hoy, shabiki mkuu wa Arsenal kutokea upande wa Vihiga. Mwaka huu timu ya Arsenal imekuwa timu nzuri sana, pata wale mabiki wako sawa, kina Saliba wako sawa, unapata upande wa katikati pale wako sawa, kina Rice wako sawa, unapanda upande wa kufunga mabao pale pia wakina Saka wako sawa. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Asante. Ugu niguo kuhana iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu. Netumva wa mathako na Inoro FM. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thogora wa irio nyũmũ no ũthiĩte na mbere na kwambatĩra ndũnyũ-inĩ itiganĩte gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Thogora wa mbembe arĩ nĩguo ũrĩ igũrũ makĩria, agũri magĩcũngĩrĩrio nĩ kũrika makĩria mĩhuko-inĩ yao. Ndũnyũ-inĩ ya Kawangware thogora wa mboco ya mũthemba wa yellow bean ũkĩambatĩra nginyagia ciringi 100 rĩa 10 harĩ kiro. Kwambatĩra kwa mathogora macio kũgiritanĩtio na kwambatĩra kwa mathogora ma ũkui na marĩa macũngĩrĩirio nĩ thogora wa igũrũ wa maguta, oro hamwe na thogora wa igũrũ wa uciarithia wa magetha. Aya marĩ nĩ amwe a onjoria ndũnyũ-inĩ ĩno. Hizi demand iko very down. Tuseme mwezi wa 6 hapo ndio demand inakuanga very high. Kisa hizo ndio watu wamelipa school fees wengi. So demand iko hivyo tu. Supply inatoka vitu mingi sasa hizi tunapata nje mpaka Tanzania. Kitu kama njahii inatoka Tanzania, kuna pia yellow bean ya Tanzania. Ya Kenya supply iko chini. Vitu mingi tunauza za nje. Ngorono ya wonjoria. Tukiuma kũrĩ magetha ma mĩgũnda-inĩ tũhũgũkĩre thũgũrĩ ya matumbĩ kũrĩa thogora wa mono wambĩtie kwambatĩra na njĩra nene thĩinĩ wa ihinda rĩa mweri ũmwe mũthiru, kũrĩa itumbĩ rĩmwe arĩ nĩ ciringi 17 kuma ciringi 15 ũrĩa rĩrendagio na hau kabere, nayo ture ĩmwe ya matumbĩ onayo ĩkĩambatĩra thogora. Kwambatĩra kwa mathogora maya kũragiritanio na thogora wa igũrũ wa ũtũũro, rĩrĩ arĩmi makoretwo magĩtetia thogora wa igũrũ wa irio cia ngũkũ. Demand sahi, unaona watu kama sisi wa wholesale ndio tunauza sana, but ikishuka hatuuzangi sana vile, sababu pia ukienda kwa mashamba mai zimepungua kwa mashamba, customer analia tu, lakini ni kupambana tu hivyo, hali ya uchumi nao ni mbaya. Ngorono ya wonjoria. Muthia rũhonge rwa ngirigaca nĩ rũrategetũkire na kũrũgamĩra gĩcunjĩ gĩa 3.1 mwaka mũthiru wa 2025 gũkĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 4.4 harĩa warũgamĩire mwaka wa 2024. Ũũ nĩ kũringana na ndari kuma rũhonge-inĩ rwa ndari gũkũ bũrũri-inĩ KNBS. Ndari icio ikĩonania magetha ma mbembe marambatĩrĩre na gũkinyĩria makũnia mirioni 45.8 mwaka-inĩ mũthiru wa 2025 gũkĩringithanio na makũnia mirioni 44.8 mwaka-inĩ wa 2024.
Onamo magetha ma waru bũrũri-inĩ nĩ marambatĩrire na gĩcunjĩ gĩa 13.6 harĩ igana na gũkinyĩria metric ton milioni 2.5. Rĩrĩ onamo magetha ma mwere marambatĩrire na gĩcunjĩ gĩa 14.3 harĩ igana na gũkinyĩria makũnia 800,000. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo namo magetha ma mboco nĩ maraikũrũkire kuma makũnia milioni 8.4 na gũkinyĩria makũnia milioni 7.4 mwaka mũthiru, makĩgiritanio na gũkorwo mbura ndĩekire wega mwaka mũthiru. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria rũcinĩ rũrũ. Ngakwendithĩria mũthenya mwega na ũrorĩma gũkumia. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Mother's Day ino nĩ gũcokia ngatho kũrĩ aciari aitũ ona kũmonia wendo. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ mwago-inĩ wa Mothers and Melodies second chapter ya Kikuyu Love Sessions. Nĩ mwago ũbangĩtwo gũkahanĩka kũrĩa Thayũ Farm Tigoni, kũrĩa ũgacanjamũrwo na nyĩmbo ũgĩkenagĩrĩra rĩera itheru. Ũyũ nĩ mwago ũkaganagĩra nginyagia njiarwa ciaku. Rwĩmbo rũkarigithio nĩ Grace Mwai, Esther Wahome, Kayamba Africa, nayo Mix Mwaki. Tunengererio nĩ DJ Nitram. Host wa mwago ũyũ nĩ Nonsizi Agnes. Rehe mami wanyu, shushu, ona family yaku yothe. Tũgũthondekeire kuma kũndũ gwa picnics, o nginyagia kũndũ gwa ciana gwa gũthaka. Nĩ mũthenya wa gũtambia wendo, ciana gũthaka, ona kũingĩrana na andũ arĩa angĩ. Nĩ mũthenya wa kiumia, tarĩki 10 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Gũra tickets ciaku kugerera kikuyu.lovesessions.com. Mothers and Melodies, tondũ mamu wanyu arabatara makĩria ya mahũa. Mwago ũyũ ũrũgamĩrĩirwo nĩ Inooro FM, Inooro TV, Citizen TV na Citizen Digital. Nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 26 mũthikĩrĩria kamũira tũnyitanĩre na mũgeni witũ. Reke nyambe ngũtware ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kũrĩ Eden Tea tugaga nĩ ĩrĩ mũcamo mwega, nĩ ĩrĩ mũnungo mwega, na to ũguo tu nĩ ũkũigua mũnungo wayo Eden Tea. Eden Tea nĩ macani mathondeketwo kuma kũrĩa Karĩra Estates Limited, na tugaga makoragwo mahandĩtwo kwĩra mena ya Limuru. Eden Tea makoragwo mamathĩtwo kana magethetwo, magakorwo makĩrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa ũrũmagĩrĩra, na warĩkia gũkorwo ũgĩthĩo na gũpakwo wega macani manini ũgekĩra na magakiuma ikombe nyingĩ inashika haraka. Eden Tea nĩ koragwo ĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea, negoka ĩpakĩtwo na ũrĩa ũngĩenda kũrĩa matuka-inĩ oro ũndũ ũmwe na supermarket-inĩ. Tugaga Eden Tea, the finest garden tea. Na to ũguo tu mũthikĩrĩria, nĩ kwagĩra tũkwenda kwagĩrĩria maũndũ ma rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũgima wa mwĩrĩ. Muthikĩrĩria ngwamũkĩre na ngũgeithie ngũririkania atĩrĩrĩ, andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩthiĩ kũheo ndawa cia vitamin D o mweri, no hatirĩ bata, tondũ vitamin D nĩ ndawa tũheagwo nĩ Ngai oro rũcinĩ wa thaa 4 na tũgacoka nginya mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ ma thaa 9 tũkaheo, nĩgetha tũhote guota riũa rĩrĩ na rĩtuĩke kĩrathimo. Nĩ ũkũmenya nginya mwana hĩndĩ ĩno mũnini githĩ matigĩaga rickets, nĩ tondũ wa kwaga kũrutwo riũa-inĩ. Rĩu ithuĩ nĩ ũrakora kama mtindo keho nĩ ũndũ wa andũ gũtinda ofici, ona gũtinda nyũmba, ona kana gũikara ũguo matekuma riũa-inĩ, ũgagĩkora mũndũ arathiĩ agakorwo na kĩndũ twĩtaga vitamin D deficiency. Na nĩkĩo hita rĩngĩ ũrakora atĩrĩrĩ, handũ ha ndawa ĩno rĩ, matibatiĩ gũkorwo makĩheo, mabatiĩ gũkorwo makiuma riũa-inĩ. Ndagĩtarĩ Kĩnuthia Njenga tũtarĩrie makĩria ũrĩa riũa nĩ ndawa no tũtikoragwo tũmĩkumĩtie. Nĩ ngatho mũno wa Mbũi nĩkũnjĩta rĩngĩ twarĩrĩrie na especially tũthomithie andũ aitũ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, marĩtwa njĩtagwo Ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga. Na ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa vitamin D. Vitamin D nĩ vitamin ĩrĩa andũ aingĩ nĩ moĩ ũhoro wayo, andũ aingĩ nĩ mathomaga ũhoro wayo, andũ aingĩ nĩ makoragwo ona magĩcinyua cio supplement, na twambe tuge tukiarĩria ũhoro wayo. Vitamin D ũngĩnyua nyingĩ nĩ irehaga thĩna, nĩ kũrĩ twĩtaga vitamin D toxicity, so andũ aitũ mamenyerere ũguo, no ituĩke orogi ona tũkĩmĩnyuaga. Vitamin D rĩ nĩ no kuona ĩgĩtwo vitamin D3, nĩ vitamin ĩnindĩkaga mũno, nĩ vitamin ĩteithagĩrĩria mwĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno, na nĩ vitamin yagĩrĩirwo ĩngĩaga nĩ irehaga mathĩna. Mũndũ angĩkorwo ena vitamin D thĩ
haha niho wigwa mundu uyu ni anjia gukorwo akenja kugia na ikiha, akenja guturwo ni muscles, akenja gukorwo na mundurume akagia na thina wa gukorwo na hinya wa undurume, akanjia gukorwo rigi mundu uyu ona ni agia na depression, akanjia gukorwo mundu immunity yake ithi muno, ni ararwara mirimu mingi, na mundu uyu akanjia kugia indo nginya ta mbogoro. Gitumi kiria gitumaga vitamin D ko especially yukaga atia? Vitamin D iria njega na iria njega biũ ri tumionaga kuma kuri riũa. Ũngĩrora riũa rĩrĩ rĩroka, riũa rĩrĩ ni hari kindu twitaga the UV rays, na UV rays ni igĩrĩ ni hari A na B. Although B nĩyo ĩkosaga rĩmwe skin cancer kana cancer ya ngothi nĩyo tukoragwo tukihota ku derive vitamin D ĩga-convert vitamin D3 ĩrĩa thiaga higo-inĩ, na yathii higo-inĩ na nĩyo active actually ko boundĩtwo kuri cholesterol, nĩyo active ĩrĩa gũteithĩrĩria maũndũ marĩa mothe twarĩirie, no yathii higo-inĩ nĩ ĩteithagĩrĩria mwĩrĩ kũhota kũmetabolize calcium, na nĩguo tugire ikiha ici iroka mwĩrĩ-inĩ iroka tondu vitamin D ĩthĩ wĩna calcium nyingĩ mũno thakame-inĩ, ndĩrahota gũ-convert to the active calcium ĩrĩa gũgũteithĩrĩria mwĩrĩ ũkanjia mathĩna. Vitamin D nĩ tũmĩonaga mũno na ĩrĩa njega mũno nĩ ya riũa-inĩ, na nĩ tũkwenda tũ-advise andũ aitũ especially mũndũ wothe ũkorwo na supplements cia vitamin D. Vitamin D ĩrĩa njega nĩ riũa-inĩ na irio iria cikorwo na vitamin D nĩ irio ta iria, nĩ irio ta matumbĩ, ini na thamaki. Thamaki nĩ ikorwo na vitamin D ĩrĩa nyingĩ mũno, na mũndũ wothe wananyua maguta ma thamaki, the cod liver oil na icio nĩ tondũ hau niho ĩkoragwo highly concentrated, na nĩ tũrekomendaga rĩngĩ supplement rĩngĩ ngĩaria na ndagĩtarĩ nĩ ũgũkwĩra kũrĩa ici nyingĩ irauma. Haya, vitamin D yoka mwĩrĩ-inĩ nĩ tũteithagĩrĩria, no ĩngĩkorwo ĩ nyingĩ nĩ kwanjia gũ-cause toxicity, tondũ he vitamins iria tũĩ nĩ fat soluble, nĩ vitamin A, vitamin D, E na K. Icio ngĩnyua nyingĩ nĩ ikwanjia kũrehe thĩna, na nĩ wega mũno mũndũ ona supplement amenya no irehe mathĩna, na angĩkorwo nĩ unyuaga supplement nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo thiĩ warie na ndagĩtarĩ akwĩre nĩ ĩrĩkũ na dosage yayo, tondũ dosage ĩrĩa njega actually 1000 international units tũmĩonaga riũa-inĩ. So korwo nĩ ũrota riũa wega ndũkũnidi supplements as long as nĩ ĩracekwo, na range ya thakame vitamin D ĩkoragwo ĩkuma 30 to 1000 millimoles per liter. Angĩkorwo range ĩyo ndũkũnidi gũtinda ũkĩhũrwo supplements ici nyingĩ ũrona andũ aitũ makĩnyua. Then the other thing twagĩrĩirwo nĩ kũmenya ũhoro wa vitamin D nĩ atĩ mahari ũgima wa meciria ĩngĩanjia gũthiĩ thĩ nĩ affecta. Nĩkĩona na gũkũ America andũ aya aingĩ marwaraga mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwo seasonal mood disorder, makagĩa na depression, makagĩa na thĩna wa meciria hĩndĩ ya winter nĩ tondũ gũtirĩ na riũa rĩiganu. Nĩ kĩeha mũno tũkĩona World Health Organization ĩgĩtwĩra ciana cia Africa nĩcio irarindi mũno na mbogoro, nĩcio irarindi na thĩna wa mahĩndĩ. Kwanja vitamin D yathiĩ thĩ mũno yatũrwo nĩ mahĩndĩ, na mũno ciana nĩ ihomaga nĩ tondũ tũtiraruta ciana citũ nja ciote riũa, na nĩ kũrĩ ndawa kuheo nĩ yendaga gũikara ĩgĩcekagwo, na ĩngĩrehe thĩna mahĩndĩ mau matikagĩra mũndũ nĩ akanidi rĩngĩ gũthĩnjwo mahĩndĩ later on in life. Na hamwe na vitamin D mũndũ akorwo akĩ-exercise nĩ ũndũ wa mahĩndĩ kũhota ku-absorb na gũteithĩria mahĩndĩ. Nĩ weiguĩra na rĩu kuma mũthenya ũmũthĩ gũcinwo nĩ riũa ti kuga nĩ ũru, aca kũrateithia ngothi yaku, gũgũteithia we na gũgateithĩria gũkwehereria vitamin D deficiency. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũtiri. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo, no ũmwe ũgima mwega wa mwĩrĩ tũkoragwo tũhetwo nĩ ithuĩ tũtamenyaga bata waguo. Ũgima wa mwĩrĩ. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Wathiamo uyu muiro ta nyina we mwega ndi mwega ngathigari kaga wira. Aya o thigari tindira na ndwega tindira na ndwega thigari ti cikaranagia na andu mahana muthigari ũgĩtũra wekaga wega mũkorania tu gũtirĩ kĩndũ mũkorania he muthigari mũrata wakwa aya maretwo sub county anga police officer wĩtagwo Ndege wa harĩa Gĩkũyũ. Rĩu Ndege gĩte kũnjĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ amakaga mũno ndonyete borithi ngamwĩra ndoka kũmũgeithia tondũ nĩ akoragwo thĩinĩ wa wiki ng'ima ndarĩ mũndũ woka ngeithi gĩthia kwĩra andũ arĩa othe moka kũripoti kesi ĩno mũthigari ũranjĩkire ona angĩ makano gũkĩribayo rĩu ngarigwo atĩrĩrĩ kweli ũcio nĩguo arĩ muoroto wa borithi aca tacoka mbara nginyo mũthigari nĩgetha ingĩre kũrĩa agaturĩinwo akoragwo itangĩte mbeca igana. Aya ndioi nĩ nginya maithe mamwe nĩ makoragwo mendetie mĩgũnda o nĩgetha akahota gũthiĩ kuo
Ni kugwa tia kore na maturo. Ena maruru maingĩ. Maindo ciakwa. Ngauma rĩ ndĩcicokie. Na ngwĩre ũndũ ũmwe. Ndũkanagio na mũndũ. Tondũ aroka kũrehe maruru make harĩ we. We nduma na maruru. Nĩguo. No rĩu akoragwo ehithĩte ũru wake maruru-inĩ make. Ndũkanagio na andũ ta acio. Hey, okay. Never waste your time with unnecessary dramas. Nĩguo. Tondũ weka ũguo ũgũtũria ũwandaro mũkinyanĩru. Nĩguo. Na andũ mariugaga ũcio ndarĩ ngarari. Ndarĩ ngarari na atuaga cira na kĩhoto. Thengiũ wa Thiũmũ. Rĩu niĩ ona rũcinĩ rũrũ gũkorokagĩra nĩgetha ngũririkanie atĩrĩrĩ, he mũndũ oigĩte atĩrĩrĩ atĩ ũhĩnjio nĩ maku. Na nyonaga tarĩ wa kabete. Tondũ kuga ũhĩnjio nĩ maku Paũlũ rĩ, nĩ gũkwĩra ũtigane na maũndũ mene. Nĩguo. Na gĩthũngũ nĩyo ĩtagwo minding your own business. Andũ aingĩ tarĩ wa maratũthikĩrĩria rĩ, ngĩthĩ matianĩrĩirie radio ĩno ya Inoro gũkũ Nairobi nĩ FM manĩrĩirie, no kũrĩa mathiĩ rĩ mathiĩ maũndũ mene. Andũ aingĩ ona mahĩtũkanĩtio ũguo mĩhang'o ĩyo yothe mathiĩ mĩhang'o yene. Ndathiĩ gũcaria mũndũ ũngĩ. Mũndũ ũtigĩte maũndũ make Paũlũ athiĩ kũhang'ĩra mene. No kinya wikire mihaka umenyage maku makinyaga na mene makinya ha tari maundu maku Paũlũ ni makwa tondu haria twinyanite nawe no kwina maundu mangĩ tuthiaga Paũlũ mundu ucio na wamuthiira ri gutiri kundu agagukira acha hĩnjio ni maku ni moimano ona kanonorio ni maku ni wega mundu gwikira mihaka he mutumia muitura-ini niwe wamenyaga kundu guothe kuria kwina gathina aturaga thiaga ria muthia ri andu mamwitire ikorwo ho aya tire twariaga ria kuganwo tondu ni kuonania ukoragwo ho nginya haria unnecessary ona ya marathie riu ri mundu ni athime amenye atiriri ku athie ri kuma o muhaka ayo ni he investment yareka handu hau githe ndaturokanagire nawe haha ni social investment. That's good. No ingimenya tukaga haha wira wa tuhuri kabanga rĩithie nĩguo ng'ombe ikinorei na ikihune nyone gĩa gukama hwainĩ atiriri wa ndaro nĩguo na rimwe ũraraga wĩ mũthiũrũrũkĩrie nĩ roho wa Ngai nĩguo Paũlũ waragia point theri na kiu nĩkĩo ngwendeire thengio Paũlũ turokanire ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary wa Ndaro. Moiso mukungia gioka kaena kore mosemi monya dijeri wala ne godete iga ne wanyitire ve yando gerisalenge itokionana okete kweruta gotuma itura ria gwito amwana kamwe mokolino mokegando gona kana do nyumbolire riria wagire ndandume giokotheline ndeyane yao niguo tutige kutaniana mũiro ũcio wakwa ndete kĩnene mũkũrinũ aregete akiuga nĩ amũna ndĩ warĩ mũthigari itemengeri ngwĩrenda kĩũragia ikĩro wa mũrũgarũgo wakuga kumĩria wa thutha arũme atatũ ndeno egũgĩtuĩka yaũ okĩũmĩrĩrie we nĩwe weyendeire munerigo kingiria ngorwo kimenyaga we obusaidi ogeterera rĩo runo gĩikara muoge itikira korwo tondu nĩ warũndirwo mariganĩirwo atĩ Adamu ombĩirwo Hawa na kwarĩ oti Ngai amombĩre atumia erĩ mwanake agagũkinyanĩre tagwo kĩũgũ na wewe tukania watigirwo rũriĩ
wina mutino watereza na kule riua wina kinguki akwiraga ime kule riua cokareta ukaria muringa wa nyukwa igwa njithikire ijo itirathaga wina mutino watereza na kule riua wina kinguki akwiraga ime kule riua cokareta ukaria muringa wa nyukwa igwa njithikire ijo itirathaga nĩ ngatho mũthikĩrĩria rĩu nĩ thaa 1:39 na ndagĩka ici 20 itigarĩte reke nyambe thiĩ kũrĩa kwa Eden Tea na Eden Tea tugaga nĩ the finest garden tea. Cai ũyũ wa Eden Tea nĩ ũkoretwo wĩna akenya aingĩ nĩo makoragwo makĩũnyua na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ ũkoragwo na mũcamo mwega, nĩ ũrĩ mũnungo mwega na nĩ ũkoragwo na rangi mwega, na hĩndĩ ũranyua Eden Tea ũkamenyaga macani maya mathondekeirwo kũrĩa Karirana Estates Limited, makoragwo kũrĩa Limuru kana makoragwo kũrĩa kana macani marĩa makoragwo mahandĩtwo na kũrĩa mena ya Limuru nĩ ũkũmakora kũu. Eden Tea ĩkoragwo ĩharĩirio wega kana ĩkoragwo ĩgethetwo, yagethwo merĩ na mũrũri kana magethwo merĩ na mũrũri. Eden Tea ĩgakorwo ĩgĩkũhe ikombe nyingĩ cia cai wekĩra o macani manini. Eden Tea ĩronekana na tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea, na ĩgoka na mĩhuko ngũrani ngũrani. Tũraria horo wĩgiĩ kũrĩa matuka-inĩ, tũkaria horo wĩgiĩ supermarket-inĩ, tugaga Eden Tea kana tugaga the finest garden tea. Eden Tea, the finest garden tea. Nĩgwethaga gwethana na mũndũ wĩtagwo Sam, na Sam ndenda kũmũcaria nĩ tondũ wa ũrĩa gũgĩikaire gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, Kenya, kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Sam. Hello. Yes, hello. Good morning, sir. Good morning. Kuhana atia ndĩratigire wathiĩ kũrĩa Marũrũi? Nĩndarũmĩrĩire maũndũ megiĩ kũrĩa ũguo Marũrũi Roysambu. Kũrakĩtindĩte na ndũgamano gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ mwena ũcio na maabitha a borithi. Yes. Na nĩ ndũgamano yakĩambĩtie o mũthenya wa Kiumia. Mũingĩ nĩ wagĩkiumĩrĩte ũgĩkĩregana na itanya rĩa mũgũnda ũcio gũkorwo ũkĩmomorwo kana nyũmba ciao gũkorwo ikĩmomorwo. Na mũthenya wa Kiumia magĩkiumĩra nĩ maumĩrĩte magĩkorwo makĩhana ta mekwerekera andũ matiganĩte. Kana atongoria matiganĩte. Magĩkiuga nĩo mena njama ya gũkorwo makĩmatunyũkithia gĩcunjĩ kĩu kĩa mũgũnda. Yes. Ĩndĩ mũthenya wa ira maabitha a borithi maragĩkĩroka kwa wĩingĩ. Na kũragĩgĩũka na kĩrĩa gĩgĩtagwo court order kana watho wa kuma igoti-inĩ rĩa maũndũ marĩa matũrigicĩirie kuma igoti-inĩ rĩa Milimani. Na kũragĩkĩonania atĩ nĩ ngucanio ĩkoretwo kuo kwa ihinda. Na nĩ mũgũnda wake kana wagĩkĩrutĩirwo mũkana ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩrĩ thĩinĩ wa gũkorwo ũgĩkĩendio. No rĩu arĩa magĩtongoragia mũrũrũngano mũthenya wa Kiumia, kũrĩ arĩa maikirio ngono mũthenya ũcio wa Kiumia,
gukirikana makoragwo kuria gwitagwo coincide kana gukorwo magithesha muingi cindano umire nigetha makorwo makiumira makirurungana makorwo makionia thirikari ni gutunyo turatunyo migunda itu na nigetha makorwo makigitira o ene tondu kuragituika ni amwe aria magikiri thiini wa jamu ya mugunda ucio Ederu muthenya wa ira maabitha borithi maragikiroka na maragikorwo magikirugamirira mihango ya umumuri wa nyumba cia mamilioni ma mbeca mwena uyu na riu muingi wa mwena ucio riu ugagikorwo giki kana kuringana githururi kiu giothe uria kiragithie ri ni maundu megie muingi ugakoragwo wikite uthuthuria wa kuigana hindi ria marakorwo magikienderio migunda tondu aingi aria magikiri kana magikiri thiini wa mugunda ucio magikigirite giterenge-ini ta kiu koguo kindu gia bata ni mundu agagikoragwo agika uthuthuria ucio mbere ya agurite mugunda kana akoretwo akigura kindu bururi-ini. Uguo urauga andu aya magurite mugunda uyu matiekite uthuthuria kana kurathia atia? Uguo niguo kuonanitie tondu kuringana na watho wa igoti uria uragikiumire muthenya wa ira kana uria maabitha acio borithi maragikoragwo magithingatithia ugite gukoretwo na ngucanio kwa ihinda ende muingi kana igoti nirakorwo rikiuga mundu ndabatie gukorwo akiingira thiini wa gicunje kiu kuringana itua riu riragikinyanirio ni igoti. Yes. Very good. Gwiciria na hihi nigetha turikie ni mugunda wa eka ta cigana uguo turari horo waguo? Ni mugunda kuragituikaga ni ngirora maratathi-ini ma cira ucio wa igoti ni mugunda urakinyiria iratathi riri ndirario reke ngukorwo ni ngukorora ni gukorwo ngigutumira iratathi riu na biu nigetha ukiona haria ngucanio igikiumite na muigana wa gicunji kiu kia mugunda. Na koguo ni turagikonio na nyumba icio nyingi igikigeria gukimomora na kuragituika acio aria magigiakite nyumba icio turagikiona hau cia riri makite na nigetha gukiguciriria ona aikari angi nigetha ona maikiona ni mugunda ni mugunda uragikorwo no ugigiakwo nigetha andu angi magikorwo no magigitongoria mihango ya kana no makorwo magikigithia. No ile ukiringana na watho ucio wa igoti ni ukionanitie gutibati gukorwo na mihango ingi rathi na mbere nginya cira ucio ukorwo ugigituithanio. No the bottom line ni ati mundu agikorwo hihi makiria kahinda-ini gaka andu maragikigura ngundu kundu gutiganite agikorwo agigika uthuthuria wake kuigana. Very good. Niguo. Thank you very much Sam. Asante. Ntukiaria baadaye. Thank you very much. Ucio ni Sam Njuguna mwandiki witu wa mohoro guku Nyairobi. Ona hario mugunda ungirona wi kuria gugwitwo Gomba ndona wina thina na ni ndiracuthiria ngona ni hega tondu ni mandumira ndumiriri icio na wona mahinda magikinya no tukwaria na andu acio nigetha tukimenye uria kurathie na mbere. Riu ndi thaa 2 itigaritie ndagika 13 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana turirikanagia njira ya mutharaba guthenio gukua ikabete mureiri moe mwatuheire ndegwa inahorio ni nyondo kabete mureiri moe mwatuheire ndegwa inahorio ni nyondo ikabete mureiri moe mwatuheire ndegwa inahorio ni nyondo kabete mureiri moe mwatuheire ndegwa inahorio ni nyondo ndurume yakwa mbiro indirachuliria chonge echa kwingiria ngengeria ndurume yakwa mbiro indirachuliria chonge echa kwingiria ngengeria ndurume yakwa mbiro
endera churiria chonge echa kwikeria ngengeria Ndũrũme yakwa mbirũ endera churiria chonge echa kwikeria ngengeria na ndũrũme yakwa mbirũ endera churiria chonge echa kwikeria ngengeria nyomba ya mware witũ ĩgitĩtwo na ithanjĩ ĩna ithuĩ cia ng'ombe nyũmba ya mware witũ ĩgitĩtwo na ithanjĩ ĩna ithuĩ cia haya nyumba ya mwari witu ruria rugukite hau rutirathiĩ wega ndagĩtarĩ Kamau netwi mwega kwa muno bwana Jeff yes kwerwo atia kuria kwanyu na Ikuru gukura neti gutire na uru no mbura yes ĩthĩ tũrathimetwo na kĩrathimo kĩa mbura nĩ kũndũ kwega mũno na Jehova nĩ atwarahũrire mũthenya wa ũmũthĩ na pole sana kuria gũgwĩtwo kuria twatambuga kana kuria twatia gũkũ gwĩtagwo Taboga na wana Ikuru la neti na ũradirikanagia nĩ handũ twathiĩte kanitha hĩndĩ ĩmwe nawe no kanitha ũrĩa twathiĩte kanitha wa Nyonjoro ici Nyonjoro no kanitha kũrĩa mũtungatĩri aroragirwo nĩ kanitha wa Taboga yes no nĩ hau rũgongo na kĩndũ ta kilomita nĩ ta mita 800 tu kilomita ĩmwe itiganĩte no iri ũmwe na ũmwe wa rami rami nene ya kuma Lanet gũthiĩ Ndũndũri mutungatĩri akoretwo agĩtungata parish yo gwa kahinda ka mĩaka 4 hihi mũkĩigua mũraigua tarĩ atĩa kũrathire mutungatĩri ũyũ nĩ mũrata wakwa mũno na nĩ mũndũ tũrarĩ ndũgũ mũno yes although niĩ ndikoragwo ngĩthoma kanitha ũcio wa PCA no nĩ tukuhanĩrĩirie tondũ harĩa ndutagĩra wĩra na kanitha harĩa ĩrĩ nĩ ikuhanĩrĩirie no hau hakuhĩ na tondũ ararĩ mũrata bado na customer wakwa tondũ bado no mũrĩithi wa ng'ombe kuria gwake Bushini akoragwo akĩrĩithia ng'ombe rĩu nĩ arokagĩra hakwa kũgĩra mawaitha agoka akĩgũraga indo hakwa nduka-inĩ gacoka gathi nacio mũthenya wa ira na mũthuri tũrakoretwo tũrĩ ndũgũ mũno na maũndũ maingĩ no kenjuge ta wiki cigana ona tũtikoretwo twaranĩirie nake nĩ ũndũ wa mĩhang'o ya kĩwĩra na nĩgakorwo ndĩra mĩhang'o mĩingĩ no ĩndĩ time angĩkũbatara kĩndũ nĩ akagĩra hakwa wĩra-inĩ agakora andũ akwa wĩra akagũra kĩndũ agathiĩ ona rĩmwe akahũrĩra akanjĩra ndĩo haha kĩndũ ngwendaga nĩngwendaga ũndeithia na mawaitha na ngamũteithĩrĩria na mawaitha no mũthenya wa ira tũrokĩrire na kĩmako kĩnene mũno tũrokĩrio kama kawaida ũrĩa tũkagĩra tũrathiĩ cuguri-inĩ citũ cia kama kawaida no ngĩkinya wĩra-inĩ ndĩrona andũ aingĩ mũno mateng'erete na kũu maumũrũrũkĩte na ndĩrahũrĩrwo thimũ ndĩrerwo he ũndũ woneka thĩinĩ wa kanitha wa PCA harĩa Taboga mũtungatĩri nĩ akorwo oragĩtwo nĩguo tũraguthũkire na hau ithuothe tũrakinya kuo no tũragĩkora ũrĩa tũragĩkora gĩcanjama kĩu na tũtinahota kwamba kũingĩra tondũ abithaa a borithi nĩ marakoretwo makinya na makemba rĩu kũrigicĩria kũndũ kũu nĩ ũndũ wa gwĩka investigation tũremba gũikara nja no nĩ tũragĩcokire rĩu maragĩcoka mwĩrĩ ũyũ rĩu ũragĩtwarwo kũrĩa city mortuary ya Umash na nĩ tũragĩcokire rĩu tũraguthũka na hau Umash nĩgetha mwĩrĩ wa ikinya nĩ tũrakĩheirwo kanya ga kwĩrorera tũkĩona ũrĩa mũtungatĩri ũcio aronũhĩtwo na ti kũndũ arahũrĩtwo handũ hanini tondũ arohetwo moko na thutha makohwo na thutha na akohwo nginya magũrũ acoka mwena wa ũthiũ nĩ ararĩ mũgũthe na mwena wa mũtwe nĩ ta gũtemwo nĩ ta kĩndũ kĩramũtemete tondũ kĩramũtemete na thutha ũru mũno ũndũ ũrarĩ magigi mũno no watchman tũrerwo watchman onake nĩ ararĩ mũteme no we ndarakuĩte no nĩ araguthũkirio nĩ andũ arĩa marakinyire mbere to nake nĩ ararĩ muoheru nake agatemwo no ngwĩciria mecirĩtie onake nĩ akua rĩu aroyo aratwarwo thibitarĩ aroyo rĩu aremba gũteng'erio thibitarĩ nĩgetha athiĩ agatangĩrwo rĩu koguo arĩ o thibitarĩ agĩthiĩ na mbere ya kwamũkĩra ũrigiti na kũratuĩka atĩ kũndũ kũu gwake gũtirarĩ gũtuĩgwo nĩ kũhingũrĩrwo kũrahingũrwo gũtirĩ handũ haratuĩtwo mũrango ona ũmwe tondũ no mĩrango ĩrarĩ mĩhingũre na ngari yake ĩrarĩ o hau na ndĩnahutio ngari ĩkoneka nĩ ta kũndũ hihi mararũgire tondũ ona thutha wa kanitha na uguo nĩ haraigĩtwo ngathĩ nĩ ta kũndũ mararũgĩire na thutha maroka marakorerera watchman makora watchman ngwĩciria watchman tũgĩciria no tũti ũndũ twĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ tũgĩciria tondũ nĩ tawe ũrathire hihi kũmwĩta nĩ tawe rĩu ũranyitirwo mĩgwate rĩu arathia amwĩte gwake nyũmba no gũtirĩ kĩndũ kĩraiyĩtwo thĩinĩ wa wobici yake kana kũrĩa gwake ona thimũ na kĩ indo ciake irarĩ oro hau no rĩu nĩ ũgakora nĩ citawanyicĩtwo kũu thĩ ikana ũgakora rĩu nĩ ta kũndũ kĩndũ kĩracaragio ũgakora indo ciothe nginya nguo ciake ciothe irutanĩtio kũu nĩ kururie
ni kundu kuraurũrĩtio mũno indi magicaria kindu makietha kindu hihi kindu marakinyagira tutangimenya niki na tutingihota kuga tani njugi ati niki kirekire toruo na ndikiwe wega gwake nyumba kana uria gugikoragwo kuhana ithu ni maundu maria riu tureoneire na maitho maitu Thank you very much. Ni tugukire nigetha mugitwirira kurathi na mbere mwena ucio na poleni sana aikaria kure Lanet na ugia makumuno no guthi na mbere turathi na mbere na kuhoya Ngai atugitire tugathi na mbere na kukiuria atiriri tukigie na ugitiri na honge iria ciothe inyitirire ugitiri itura riri cikigeria kukinyitirira andu tigakione maundu ta macio maoneka tondu ti mandu tuli tuona kwanja kanitha-ini ati mutungatiri ona ndanoragirwo gwake muci oragirwo kanitha-ini tukona undu ucio nginya na nio tu nyumba ria ati tungigua ngoro citu ni ciarituka ni kuria tutengeraga tugathi kuhoya ati ni ku Ngai ati wamenya ati twathi gukora mutungatiri kuniko tugugua ngoro citu ciahonera nuna tugigua ati kuniko kuroneka maundu ta macio ni turaigua ngoro citu cirituhite muno tukahoya Ngai athi na mbere na gutugitira na kugitira bururi o witu na kugitira itura riri ritu ria Naikuru. Thank you very much. No gitwira ni mugutumenyithia ura kurathi na mbere mwena ucio tukimumenyithagia mibango tondu twetereire tukirwo mibango kumana na family ona yagiuka nigetha magikare thi na kanitha nigetha magitumenyithia mibango uri irathi na mbere na nitugukorwo tukinyitanira hamwe na family nitugukorwo tukimumenyithia na tukimenyithia bururi uri kurathi na mbere. Alright, thank you very much. Asante sana bwana Jeff. Thank you very much. Ucio ni Dagitari Kamau Lanet kuma kuria mwena wa Naikuru tukiaria nake rucini rwa umuthi na hatiri rutanganja maundu makorwo mari mega na tugicokie ngatho. Umuthi ni muthenya wa keri na muthenya wa keri maundu ni maingi ni tugukorwo twina senator wa gukumushia munene wa Nairobi Kenya etagwo Edwin Sifuna na ikaraga kiraga andu mimi ndiye Sifuna na akire guku studio cia Inoro FM nigetha korwo agitwariria na tukiigue maundu ra maikarite tha igiri itigarite ndagika 5 reke tumugeithie na twarikia kumugeithia tugikorwo tukinyitanira hamwe nake. Jambo bwana senator. Jambo sana ndugu yangu. Namna gani? Niko salama. Nafurahi sana kuja kwenye studio zenu leo. Yes. I think this is my first time you guys are hosting me here. Ni nzuri sana mmeniita. Asante sana. Tumekuita mara kadhaa wewe lakini huku available. Yeah. Lakini kwa sasa umeweza kufika. Namna gani? Wanasema wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati bora zaidi. Unajua shughuli nazo pia zimekuwa ni nyingi. Lakini nataka niweke wazi kwamba kama mtu ambaye amechaguliwa kwa ofisi hapa Kenya, nina wajibu wa kujieleza kazi ambayo nafanyia wa Kenya. Na tutazungumza na wanahabari wote. Mimi ni mtu ambaye naheshimu hivi vyombo vya habari. Tunaheshimu wasikizaji wenu wote. Na ni jukumu letu kueleza kwa kinaga ubaga ni nini tunapangia taifa. Kwa hivyo nataka kwanza niombe huo msamaha kwamba hatujapata fursa ya kuzungumza. Lakini unajua mimi nashinda hapa kwenye studio zenu. Unakuja Citizen, unakuja Mulembe. Na najua Inoro ulisema hapana. Hapana, lazima tuende kwa zote kabisa. Na najua watazamaji wengi ama wasikizaji wengi wenu pia wanatizama runinga yenu ya Citizen. Kwa hivyo hamna kitu kilichoharibika. Nikipata fursa ya kuzungumza na nyinyi na furahi. Karibu sana. Asante. Watu wengi sana wamekusubiri hapa. Nina maswali chungu nzima. Wanauliza huyu ndiye Sifuna anafika saa ngapi? Mimi ndio Sifuna. Mlikuwa unajua sasa siwezi kujipangia muda wangu. Studio si yangu. Mlikuwa mmeratibu kwamba tuanze saa 2 na nimefika kwa wakati. Nikidhani tuko katika mida ile ambayo tulikuwa tumesikizana. Kweli. Naam. Jambo la kwanza ni kwamba Linda Mwananchi jana waliweza kutoa taarifa kwa sababu Rais William Ruto anatarajiwa kuhutubia wabunge kule nchini Tanzania. Na niliona kwamba mlitoa taarifa mngekashifu mambo hayo. Naam. Tueleze. Kwanza unajua sisi ni wanalinda mwananchi ni wenye kuamini demokrasia na Kenya ni nchi ya kidemokrasia. Na demokrasia inahitaji kwamba tusimame na wananchi wa nchi zingine ambazo pia na wao wanajaribu kujiinua katika masuala haya ya demokrasia. Muungano wa Tanzania ulikuwa na uchaguzi mwaka uliopita. Ilikuwa
uwe na uchaguzi lakini kilichofanyika pale, kwa sababu dunia nzima ilifuatilia matukio pale, unakuta mandhari ya kwamba chama kikuu cha upinzani pale Chadema kimepigwa marufuku kushiriki uchaguzi. Kwa hivyo ilikuwa ni kana kwamba wale vijana wa social media walikuwa wanasema Suluhu alikuwa ana compete na Samia, yani ana compete na run against yeye mwenyewe. Manake wewe imagine, unajua Wakenya wanafikiria haya mambo hayawezi kufanyika hapa, lakini tunapoona jinsi ambavyo mambo yanafanyika katika nchi zingine hapa sawa kanda ya mashariki, kule Uganda na Tanzania, inatupa hofu. Na tukaona kwamba baada ya kupiga marufuku chama kikubwa cha upinzani Chadema, wakamfunga jela yule ambaye alikuwa kiongozi wa Chadema. Hata kufikia sasa Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni mtu ambaye tunajuana na rafiki wangu wa karibu, bado yuko kotini. Actually amefungwa kwa mashtaka ya uhaini. Na tumefuatilia hiyo kesi sana, kwa sababu tulikuwa tunataka kujua haya madai kama ni madai ya kweli. Na baada ya hiyo unakuta kwamba wale ambao wamejikuta katika bunge sasa, wengi wao wanaondokea chama cha CCM na hawakuwa na upinzani mkubwa. Baada ya huo uchaguzi kulitokea na maandamano ya vijana na wengi waliuawa sana. Takwimu zinatuonyesha zaidi ya watu 1000 waliuawa pale. Kulikuwa kuna madai ya kwamba serikali ilikuwa inaficha miili ya wale ambao waliuawa, na ni kitu cha kutamausha sana. Kwa hivyo ukiangalia wale ambao wanaitwa election observers kutoka mataifa ya Afrika Kusini, kutoka AU, kutoka hata mataifa ya nchi za kigeni, wote walisema kwamba uchaguzi ambao ulikuwepo pale Oktoba mwaka 2025 haukuwa hata uchaguzi. Na kwa hivyo wale ambao wako bungeni na hata yule ambaye yuko mamlakani pale yuko pale kinyume na mapenzi ya wananchi wa Tanzania. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuwa sisi peke yetu kama taifa eti ndio tunaweza kutambua uchaguzi huo kama huru na haki. Na unajua rais wa nchi kama Kenya akienda pale, unajua hata ukifuatilia uchaguzi katika maeneo mengi, baada ya uchaguzi ambao unakubalika na kutambulika kuwa huru na haki, mataifa mengi huwa anatoa pongezi, yanasema congratulations for your election nini. Hamna taifa ambalo limefanya hiyo, kwa sababu wanajua kulikuwa na tashwishi kubwa sana na uchaguzi wa Tanzania. Na sasa sisi rais wetu anajipeleka huko jana, na ukiona yale mazungumzo ambayo yako pale, yule rais wa Tanzania anasema wamesikizana na William Ruto jinsi ya kudeal na sisi watu ambao tunasema ati sisi ni wanademokrasia. Anasema tupigwe mikwaju. Unajua? Na kitu ambacho kinatutia hofu ni kwamba hawa watu ambao wako na tendencies za kiimla ama madikteta huwa wanapenda kushauriana, wanakaa pamoja, wanapeana mawaidha, wanapeana nguvu. Na pia sisi unajua tumeratibiwa kufanya uchaguzi chini ya miezi 15 ambayo inakuja. Kwa hivyo hatutaki hizo tabia eti William Ruto aje nazo huku kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na ndio kwa maana sisi wanalinda mwananchi tumetoa hiyo taarifa kuhakikishia ndugu zetu wa Tanzania kwamba hatujawaacha, ya kwamba hatujamtuma William Ruto kumpa yule Rais Suluhu ile legitimacy ambaye inakuja na kutambulika na mataifa mengine. Alright. Thank you. Muthikirira twina senator wago kumushimurene wa Nairobi Kenya na etagwo Edwin Sifuna, na ndoige muno nimetereire kuigua ciuria nyingi muno ciake, na ni gukorwo agicokia. Kia mbere ni acoketie, ugureke twambe tuikirie ro hanini tuthomero mohoro tucoke tuthi na mbere na mutongoria gwitwo Edwin Sifuna thaa 2 cia rucini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ, tũrambĩrĩria na ndeto ciĩgiĩ ũteti wa bũrũri na mũingĩ matũũra-inĩ. Nĩ ũkũmithĩtie na njĩra nene mwerekero ũrĩa woetwo nĩ atongoria mwamwaho wa thirikari arĩa makoretwo magĩkũmithia mũtongoria wa kana Uhuru wa Kenyatta
makimukuruhania na kiria maroiga ni kuingirira uteti ona arikitie kuhuruka wira kuria mwena wa Kirinyaga. Aikari aria maritie na Inoro rucine moigite ni mahitia kuona ndereti iria itafareirwo ni Senator wa Nandi Samson Cherargei arongoreirie gutunyukithia Uhuru marihi make ma ukuru-ini. Maugite mutongoria ucio wa kana ari na wiyathi wa kwiyaria kuona mutongoria wa keri wa bururi mutigaire Daniel Moi no ekuruhanagia no tetio na thutha wa kuhuruka wira. Ni Johnson Murithia ri no horo uyu no gwa ndiraigua ground munyitirire hau ndiraigua ni no tono kuigua ndiraigua Ura wari mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Muigai Kenyatta riria rigite kaunti ya Kirinyaga na kuria korirwo akiuga akoragwo akariria mwingi riria ari kundu gutiganite guku bururi-ini thirikari iria rigite-ini ku ivinda riri gakorwo ikiaga toro. Riu toro ni njaragia gacoka gatinda kiumia gigima ngathiti-ini ngihurwo na ngirumagwo ri na ndire muteti wakwa wa kundetera ri ni nguga andu a Kirinyaga mwirumie neguo munyitane no gwa ndiraigua ground munyitirire hau ndiraigua ni no tono kuigua ndiraigua. Mwaka-ini wa 2005 uria wari mutongoria wa keri wa bururi mutigaire Daniel Toroitich arap Moi ni akorirwo akivura uteti wa no na vindi ya mutongoria wa bururi William Ruto ari minister wa githomo kia igoro. Hata kama nimestaafu wezi kuniambia nyamaza na inji inatetemeka inaharibiwa. Watu ya Kiambu sema no. No kuivinda riria manyitaga mbaru William Ruto magitongorio ni Senator wa Nandi niwe Samson Cherargei marenda wa mutongoria wa kana wa bururi akorwo agitunyukithio mbeca ciake undu uria mwingi ugite undu uyu utiagireire. Atorie motion ya ku review benefit of the returned president Uhuru wa Kenyatta ati ni areka siasa twacoka thutha miaka ya 2005 moja retired na kwa na kindu geta kwa referendum na Moi ni umerire akibinga referendum yo atharani na akiuga na bingwe Ruto ari minister. No mwingi kuma kaunti ya Kirinyaga ni uronekana gukorwo wakanitwo ni marakara guku kiuga ononge mutunyukithia mbeca icio utonga uria Uhuru Muigai Kenyatta ari naguo matingivota gukorwo makimutunyukithia benefit icio ona ti kindu kinene kuri we ni undu wa kuona atiriri maundu maria akire mbere-ini mari mega na riu ni kuthukia arathukia mundu angivota kuruturura mwana wa muthamaki kuri amutware bururi uriku ithuĩ turauga uguo ithuĩ turaiga wanu tamu marameke mwe tondu riri arari uhoro wa ma na ithuĩ niwe turenda ndakwira musara wa Uhuru we ona mangibingiriria tutera kumenya tatire ina Uhuru ona tumongerere ingi thaici aiko hende riu marenda riu gututhakira ni thaici makuhutia kirima ahutia kirima kiria kinene Mount Kenya tikara kanini basiga be oneka timba tukamucokere kwa tukamucokere indabo ucio ni mwana wa Gitonga na ni mwana wa kwao ni kuo thamaki matigatone rigoya tuwanta muguku kamara tigira mundu gwitwo Uhuru akiaria. Ngirivo Trinoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Ni ngatho Muriithi na mbeũ njĩthĩ kuria gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau Nyandarua nĩ manĩrĩire mũrũgamo wao wa kũiga thayũ hĩndĩ ya ithurano cia wamũrani wa ciama kĩama kĩa DCP kĩrarĩirie gũtabania mĩhang'o ĩyo mũthenya wa Jumamothi kiumia gĩkĩ rĩrĩ nakĩo kĩama kĩa UDA kĩaroka kwanĩrĩra atĩ mĩhang'o yakĩo ĩgatabanio mũthenya wa gatano nĩguo gũtuithania ahũranĩri arĩa makang'ethanĩra irebe-inĩ. Gĩthurano kĩnini kĩa Ol Karau gĩgatabanio tarĩki 16 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ nĩguo kũihũria ithenya rĩrĩa rĩatigirwo nĩ mũtigaire Njũgũna wa Kĩaraho. Peter Mwangi agĩtũtirihĩra na ũhoro ũyũ. Rĩrĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ol Karau ũtanyĩtwo kũgwa irebe-inĩ gwetha ahũranĩri a gĩtura kĩa ũmbunge na tigiti wa kĩama kĩa UDA na DCP mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Gĩkundi kĩa andũ ethĩ kuma Ol Karau kĩrahinyĩrĩria bata wa kũhĩmbĩria thayũ mbere hĩndĩ na thutha wa ithurano cia wamũrani. O kĩama kĩna aspirant kenda kĩrĩa ithuĩ tũkwenda kũgacua bũrũri wa mbere mũtikũigua ngũĩ mũtikũigua andũ makĩmenana mũtikũigua andũ makĩhũrana ithuĩ tũrĩ andũ a thayũ na tũĩkaine na ciĩko. Andũ matikarwo nĩ ũndũ wa gathurano kanini gĩthurano kĩnene nĩ next year na nĩho tũrauga ũhoro wa Gunism nĩ tũraũrega tondũ hena mũbango andũ maume na kũu nja moke mauge ũhoro Karau ũrĩa gũgũikara koguo nĩ tũrahoya andũ a Karau matigĩrwo ũhoro wa Karau mandiri naguo na ũtore tũraugire mũndũ akarorwo gĩbande gĩake kĩrathoma ku okorwo ndumĩte Karau tafadhali keep off from Ol Karau politics, let the people of Ol Karau decide. Oho
Morĩtie thirikari ĩtigĩrĩre ũgitĩri nĩ wagacĩrithio mahinda mothe na gũtigĩrĩra maabitha a borithi matinahũthĩka kwenderera mwena ũrĩa ũraregana na thirikari. Nĩtũwaine gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũngĩ, nĩtũĩ atongoria aitũ, na kũngĩgĩa kwĩ mũndũ ũkũrehe nguni itũra rĩrĩ ũguo nĩtũgũkorwo tũĩ nũ ũcio ũrarehe, na ona cio thigari icio ciratuĩka cirarehana na guns makarehe gũkũ guns, gũgatuĩka thigari icio cirasponsor nĩ thirikari makarehe andũ tũtoĩ gũkũ makanjia gũtũhũrithania. No njuge ũndũ ũcio tũtikũhũrana, ithuĩ tũrĩikaria gũkũ nĩtũwaine, nĩtũĩ atongoria aitũ na tũtikũhũrana tondũ cigeko mũthenya ũmwe. Kĩrĩa tũngĩenda andũ othe maheo fair platform. Fair platform nĩ kuo cigekĩrwo thĩinĩ wa macukuru. Tutikone amwe makiheo macukuru, arĩa angĩ makaimwo macukuru. Tutikone arĩa makiheo security, arĩa angĩ makaimwo security. Ithuĩ tũngĩhoya andũ othe maheo platform fair ciĩkwo wega mathaa ma by election ndehana ma general election. Tũroria afuasi a kĩama kĩu magathurana na thayũ, na in case tondũ tũramenya thirikari nĩrageria gũbanga ũrĩa ĩkarehe mĩkora iharaganie nomination icio. Twĩ maitho na tũramarora mũno, reke ciama iheo uhuru wacio wa gwĩka maũndũ mao independently. Kuma taũni-inĩ ya Olkarau gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muthehere uningĩ nĩkĩ nyina wa Kamau ino me gwicai ũnginywa muthenya waku wagire na kwĩna cai ũngĩngĩrugwo ũru muthenya waku kaharagana horera guka cai waku mwega nĩ Eden Tea. Cio nĩ ũrĩkũ? Cai mũmatu wĩ cama unukaga wega wĩ mũrio na ti macani ma kawaida tu, mena tea bag, lemon flavor, tangawizi, mapapo na girini. Cai ũcio nĩ ũkĩrĩu wĩnyitĩre macani matheru ma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited Limuru. Mucemania ũru nĩ ũthire mũtũtegia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagicenjia mũtũbega irio ta tũteithie nĩkĩ tũrĩa nogu ng'ombe ciakwa no iranyithia na matumba citarakĩona nakĩ ngũrũ ciakwa no kũenja iraijana nĩguo ndĩcieheire irio arĩmi nĩ tũiguĩte mateta manyu na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu nĩ ndaigua mbakaya manyu na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ. Urimi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. No ũcione agrovet-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Nice Choice Mkombozi Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. nĩ thaa igĩrĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 11 nĩ twacokereria twĩna Edwin Sifuna na mũthenya wa ira kũrarĩ na mũcemanio kũrĩa mwena wa Mombatha na maya nĩ mamwe maũndũ marĩa maragwetirwo nĩ atongoria aya. So we had nearly 100 members of our parliamentary group, senators and members of the National Assembly. We had 13 of our governors here. We had our entire NEC here. Our being here is in recognition first that there is always a time to lead and a time to leave others to lead. So we have come to demonstrate unity in ODM, and that ODM is one, and which has one leadership under Dr. Oburu Odinga as the party leader of ODM. Thank you. Na nataka niwaeleze kinaga ubwaga mchana chini ya jua, sisi tumebaki na tutabaki kuwa watu wa ODM. Kama ni mawaziri ama si mawaziri, sisi ni watu wa ODM. Katibu mkuu wa chama cha ODM anaitwa Edwin Sifuna. Hakuwa katika mkutano huu ambao ulikuwa Mombasa na utakuwa ukikamilika siku ya leo. Na hao ni viongozi wakiongozwa na Gladys Wanga wanazungumza na wanasema kwamba ODM ni moja na hakuna ODM nyingine.
Naam, kwanza unajua nimewasikiza wale mawaziri wakizungumza. Jeff, katiba yetu inasema ukiangalia ile leadership and integrity. Inasema kwamba ukipewa nafasi kwa mfano uwe katika uongozi kama waziri, lazima utumie afisi ile kwa njia ambayo inaonyesha heshima kwa wananchi wote. Unajua ukiwa waziri, wewe ni waziri wa nchi nzima, na kuna watu ambao ni wa Kenya na si wanachama wa ODM, hawataki kuona mawaziri wao wakijiingiza katika ile wanaita partisan politics ama siasa ya kivyama. Kwa hivyo hawa ndugu zetu, na nilikuwepo katika mikutano mingi na wao pamoja na Mheshimiwa Raila Odinga kabla hajatuacha. Na alikuwa anawapa huo ushauri, anawaambia kwanza mjue sasa kwamba nyinyi ni mawaziri. Inatakiwa ukiji project image yako uwe unajua kwamba kuna watu wa DCP, kuna watu wa Wiper, na wanatarajia kwamba usituonyeshe kila wakati kwamba wewe ni mwanachama wa chama hiki ama wewe ni official wa chama hiki. Uwe tu mfanyikazi wa Kenya wote ambao wanalipa kodi. Kwa hivyo hata wao kuwepo katika hii mikutano kiwazi jinsi ambavyo wanafanya, mazungumzo ambayo nimesikiza wakisema, inapelekea kwamba hamuonyeshi heshima kwa Wakenya, kwa sababu Wakenya wana mitazamo tofauti ya kisiasa. Jambo la pili, kumekuweko na migogoro ndani ya chama, na migogoro hiyo haijaanzishwa na Sifuna, imeanzishwa na sisi. Mkutano kama huo wa jana singeenda kwa sababu nimewapa hadithi kwamba kuna mikutano mingi ambayo wameandaa ya vyama, wanataka kukualika pale, lakini wamepanga hila kwamba udhuriwe katika mikutano hiyo, upigwe, unapangiwa magenge ya majambazi. Kuna magenge ya majambazi yaliletwa pale Kilifi. Pale kulikuwa na mkutano wa kwanza. Muliwasikia kwa sababu waandishi wa habari walikuwa pale, vyombo vya habari vilinasa wakizungumza mambo fulani, wakamharas yule Mheshimiwa Billy Odhiambo kule Kilifi, kule Vipingo. Mkutano wa Mombasa vile vile ulifanyika, na kulikuweko na magenge ya vijana pale ambao wameletwa pale kwa sababu ya kuzua fujo, na mliona mambo ambayo yalifanyikia Mheshimiwa Osotsi. Haya maneno si maneno ya kuchukuliwa kimzaha. Unaweza kuumizwa katika hii mikutano kwa sababu hawa ndugu zetu hawako genuine katika mazungumzo yao. Nitawaambia kwamba hata kabla ya hii mikutano, unajua Mheshimiwa Mama Aida alikuwa ametuambia kwamba kabla tufanye hii mikutano official, kwa nini tusiketi tuweze kutatua zile tensions ambazo ziko kati yetu, yale masuala ambayo yameibuka. Lakini tunapofanya hiyo mkutano, tunafanya huo mkutano hata kabla mkutano wa Mombasa huo ambao walisoma ile taarifa ya kusema kwamba wameniondoa kama katibu mkuu. Kabla ya mkutano huo kulikuwa na mkutano mwingine kwenye boma la Mheshimiwa Bosire, na mimi nilidhania kwamba mambo fulani yameafikiwa ama tumesikizana. Na nikashtuka the next day wanasoma taarifa kama ile ambayo walisoma. Lakini Jeff, sitaenda sana kwa haya maneno kwa sababu unajua swala hili liko mahakamani, na kwanza leo ndio tunatarajia kwamba ile tribunal ya kutatua migogoro ya kisiasa itatoa uamuzi wake kuhusu masuala ambaye yanaendelea pale katika chama cha ODM. Lakini sisi hatuna ubaya na mtu yote, tunawatakia kila laheri. Swala zima ambalo linatuletea hii shida ama mgawanyiko ndani ya chama cha ODM ni hili swala la kumsupport Mheshimiwa William Ruto mwaka 2027. Hiyo ndio imeniletea hii shida yote. Nataka watu wa understand. Hiyo ndio imeniletea hiyo shida. Na ulipowasikiza baadhi ya mazungumzo yao, sasa wameanza kusema hatutazungumza kama mjamaliza mambo ya pesa, sijui mambo gani. Sasa hata kama wewe Jeff umefuatilia huo mjadala wote, mazungumzo na UDA yaliisha kitambo kwa sababu tayari mmesimama mmesema tutakuunga mkono. Kuna kitu kingine gani ya kuzungumza? Unanielewa? So hiyo ndio ilituletea shida, na sisi tuna sababu za kusema hatuwezi kumuunga William Ruto mkono, na inatokana na zile yale maadili yetu. Unajua baba alikuwa anatuambia hata mkitafuta coalition, mnatafuta coalition na watu ambao maadili zenu zinakaribiana, ili mkiingia katika serikali iwe rahisi kutekeleza yale mambo ambayo mnaamini ndani yake. Kwa mfano, hakuna siku chama cha ODM kikiwa mamlakani kinaweza kusupport mtu kupiga tear gas ndani ya kanisa. Haiwezekani bwana. Kwa sababu sisi ndio wenye kusema demokrasia inatupatia uhuru wa kuabudu, uhuru wa kukutana. Kwa nini mikutano ya watu itibuliwe na tear gas? Kwa nini mfuate watu mpaka kanisani? Mnapiga risasi kanisani? Haiwezekani. So kama maadili yetu haifanani, itakuwa vigumu sisi kuingia katika serikali na kufanya mambo fulani. Chama cha ODM ndio chama cha kusupport uhuru na haki ya wananchi, na kuheshimu zile haki za kibinadamu. Sasa ukiniambia mimi Sifuna nikae kwenye serikali ambayo inaweza kuingia Kianjokoma, ichukue vijana ipige uwe, mimi maadili yangu haifanani na hiyo. Sisi ni watu ambao tunaogopa sana haya mambo ya kumwaga damu. Kwa hivyo
tukasema lazima unionyeshe maadili yangu na maadili ya UDA inafanana namna gani ili tuweze kutembea safari moja. Na ndugu zetu wale walinda ground wale hawana nafasi ya kutushawishi. Unajua siasa ni ushawishi. Huwezi kumlazimisha mtu ama kushurutisha mtu kuona pointi yako. Kaa na yeye aseme yake na wewe useme yako. Unielezee maadili yangu na William Ruto yanafanana kwa njia gani. Na ndio kwa maana wanapanga haya magenge ya vijana kwa mikutano, kwa sababu tumewashinda debate. Tumewashinda. Hawawezi kukuelezea ni kitu gani kizuri kuna inafanana na kati ya ODM na UDA. Kwa hivyo imebaki ni fujo tu. Kwa sababu huwa nasema tumewashinda akili, tumewashinda debate, tumewanyang'anya DJ, Mungu wako upande wetu, wananchi wako upande wetu. So imebaki ni fujo tu. Wanasema huyu Sifuna ni kushikwa tu sasa apigwe. Unaona? Lakini ndio kwa maana nafurahia wananchi wanaposema sisi ndio Sifuna. Kwa sababu inamaanisha kwamba hata mimi nikiangushwa leo kuna Sifuna wengine, mamilioni ya Sifuna ambao wanachukua safari na kuendelea pale, kwa sababu kuna inchi ambayo watu wanataka. Jeff, unajua nikienda kule Mlima Kenya waliniambia hata usikuja hapa kusema mwadhani ya Gosho. Kwa sababu unatukumbusha mkora mwingine alikuja akiongea Kikuyu. Alikuwa anaongea Kikuyu na kuwatajia mabarabara za huko ndani mpaka mnasema huyu jamaa ni mtu wetu, mmoja yetu. Wameniambia kuna lugha nyingine yenye kila mtu anaelewa. Hata kama Sifuna elewi Kikuyu. Hata kama Sifuna hajui Kikamba, hajui Kijaluo. Sifuna kuna lugha ambaye ukiongea kila mtu anaelewa. Inaitwa lugha ya haki, ukweli, fairness. Kwa sababu kila mtu anataka nafasi ya kuweza kujiendeleza, kuishi, kusukuma kazi yake, biashara yake, kukue tu na ile inaitwa utawala wa sheria. Sio leo KRA wanakuja wanakufungia kibanda yako, kesho ni KEBS. Nasikia sasa wanataka kuongeza ushuru kwa mitumba. Kuna wafanyabiashara wangu pale Gikomba wananipigia masimu, bwana hatulali, kwa sababu yani kila Mkenya anatafuta tu nafasi ya kujiinua. Na kama for as long as ni kitu ambaye ni legal, hujavunja sheria, serikali inafaa kupeana nafasi kila mtu aweze kujiinua. Kama wewe ni mkulima, kama wewe ni mwanabiashara mdogo, kama wewe uko kwa sekta ya matatu, the government is supposed to facilitate you to be able to live your life. Unaona? So ninapozungumza na Wakenya wengi wanasema hiyo lugha ya uhuru na haki na demokrasia na utawala wa kisheria. Unajua kuna utawala wa kisheria na kuna hii utawala ingine ya mambo ni matatu. Unanielewa? Ati sasa tukikosana na wewe Jeff, badala tuende mahakamani tusuluhishe mgogoro, jamaa anakuambia atakusafirisha uende Zayuni. Hiyo nawaambia hakuna mtu ambaye anataka kuishi katika nchi kama hiyo. Tunataka tuwe huru. Kwa hivyo wale ndugu zetu wako pale hawajachukua muda kutuelezea sisi kama wanachama wa ODM. Utuite hapa Inoro, akae hapa, mimi nikae hapa. Tuanze point by point, niulize maadili yetu na UDA inapatana wapi. Wao wanaongea tu, wanasema wanataka power. Wanataka power. Wanasema ati ametujengea soko ya Homa Bay. Huyo mtu amekujengea soko ya Homa Bay na amechukua kijana yako Albert Ojwang aliendewa Homa Bay. Akaletwa akanyongewa kwa sela hapa Central Police. Huyo Albert hiyo soko inamsaidia nini? Ako kwa mchanga bro. Hawa vijana wanataka kuishi. These people want to be alive so that they can advance themselves bana bro. So that overriding philosophy and values that we want to see as a young generation of leaders, hapo ndio tunakosania na hawa ndugu zetu. Na wanasema kwamba niliona seneta mmoja ambaye ako kwenye seneti anasema kwamba nyinyi mko kwa payroll ya mtu. Wewe pamoja na mheshimiwa governor kule Siaya, James Orengo, pamoja na Babu Owino. Kweli kuna mtu ambaye anawafund, kweli kuna mtu ambaye anawalipa, kweli kuna mtu ambaye anawapa kitita cha pesa. Kwanza unajua hawa jamaa wanaamini pesa ndio kila kitu. Mimi nimewapa mfano wana Nairobi. Huu mji wa Nairobi huu. Relationships ama uhusiano ambao unalea na watu ni more important than money. Kuna kitu Jeff, wewe unaweza enda kununua na pesa na mtu akatae kukuuzia na mimi nipewe bure. Kwa nini? Ya uhusiano ambao tunao. Ile goodwill ambayo tumepata katika mikutano hii yetu, kwa sababu tunaongea lugha ya mwananchi, inapelekea kwamba vitu ambavyo hata tungehitaji, kwa mfano ati sijui kuprint t-shirt nini, watu wanajiprintia t-shirts wenyewe. Ukiangalia hawa wana TikTokers hawa akina Gen Z Badi, akina Abis Wena, wao ndio wenye kujiprintia hizo t-shirts. Hawajawahi kuniitisha pesa ati wanataka t-shirt. Na mnakuja katika mikutano yetu, wao wamezoea mikutano yao kulipa watu wahudhurie. Mimi nataka kuuliza Jeff, nahitaji pesa ngapi ndio nilipe watu ambao uliona Kisumu? Umati ambao uliona Kisumu nahitaji pesa ngapi ndio niweze kulipa hiyo mkutano? Sisi
sisi tumewaambia kwa sababu wako na asasi za inaitwa nini hizi security apparatus. Alitudanganya ati hata kuwa anatumia polisi kwa ajili ya kusettle political scores. Lakini Murkomen alituambia juzi ananifuata kila mahali, anajua ule mtu nimelala na yeye, saa yenye nimelala na yeye, penye tumelala na yeye. Can you imagine? So kama anajua hivyo, si awaonyeshe ushahidi ya mimi na Uhuru tukichukua ama nikienda kuchukua pesa kwa Uhuru. Si watoe ushahidi kwa sababu watu wanajaribu kutuharibia jina Jeff. Wamejaribu na imekataa. Wametuita wafisadi, wametuita sijui extortionist, wametutusi na kututupia maneno. Lakini wananchi wamekataa kuwaamini kwa sababu iwapo kuna ushahidi wowote wangekuwa wameutoa. Lakini nataka niseme hili kuhusu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. First of all, nikiwa katibu mkuu wa chama niliona mambo ambaye Uhuru alifanya kumsaidia baba kushinda uchaguzi wa mwaka 2022. Na kama hiyo kazi ambaye Uhuru alifanya haiwezi kufanya wewe umpe heshima yake, basi kuna shida na wewe. Mimi kama mwana ODM, na ndio maana nilisimama nikasema kama katibu wa chama, kama hakuna mtu kwa chama ameshawahi kuambia Uhuru asante, nataka nichukue fursa hii tena kurudia kusema asante kwa support ambayo ulimpatia baba yetu. Unanielewa? Kwa sababu ukiangalia historia ya jinsi ambavyo kura zimekuwa zikipigwa, kwanza kule Mlima Kenya hatukuwa tunapata kura nyingi, tulikuwa tunapata kura kidogo sana. Lakini kwa mara ya kwanza kwa support ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulipata zaidi ya kura milioni 1 kule kwenye mlima. Mimi nashukuru watu wa mlima kwa sababu tulikuweko kule Nanyuki, tulianzia kule Laikipia wakati ule governor Nderitu Mureithi ndiye alituanzishia, tukapiga hiyo lap yote tukakuja mpaka inaitwaje Narumoru kule tukatembea Nyeri, tukatembea maeneo yote. Na unajua ndugu yangu mimi kuna watu pale kwenye mlima ambao nawaheshimu sana. Unajua kuna machairman wa ODM. Kuna machairman wa ODM wanaongozwa na jamaa anaitwa Dickson Bajara ambaye ndio mwenyekiti wa ODM kule Nyandarua. Kukuwa mwenyekiti wa ODM Nyandarua sio sawa na kuwa mwenyekiti wa ODM Siaya. Kweli? Hawa jamaa kina Jack Munoru kule Meru, kuna Francis Gasheru kule Muranga, kuna Njagi Ngari kule Kirinyaga, wako kwenye mdomo ya simba, wanafanya kazi ngumu sana. Lakini Mheshimiwa Uhuru alitusaidia, akatupa marafiki wake, akatuambia tembea na hawa. Kina Kioni tulikuwa tunatembea na wao. Wote ambao walikuwa uongozini mwa Jubilee. Uhuru Kenyatta alitoa pesa kwa ajili ya kampeni ya Mheshimiwa Raila Odinga. Ndo nikauliza siku moja kama baba alikuwa anapewa msaada wa kifedha na Uhuru Kenyatta, pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Swali mzuri. So akitoa saa hii, na nataka nimwambie Uhuru kama anatusikiliza, kwa sababu kila siku anasema unatupea pesa, so ulete hii pesa alete tu hii tufurushe hii watu, kwa sababu Jeff, kwa hivyo bado hajaleta. Si tunashindwa sasa, sijui anagojea nini. Si alete tu hii sasa tufanye kazi, kwa sababu kila siku wanamrushia cheche za maneno. Wanasema sijui amefanya, sijui hajafanya. Sisi nitakuambia kwamba kwa sababu nilikuambia they have all the instruments of power including the police, the NIS and the others wa kuonyeshe. Na mimi nitoe M-Pesa yangu. Unajua tuko na website pale na imeandikwa lindamwananchi.com. Na iko na paybill hapo. Watu wanatuma 10 bob kwa hiyo paybill bro. Na ninaweza kukuletea hiyo simu ni kuonyeshe balance. Hiyo paybill ndio tunalipa nayo DJ. Tumecollect more than $1 million kwa hiyo paybill. Unanielewa? Alafu sisi wenyewe pia si ati ni watu wadogo. Watu wa Nairobi wananijua, wameniandika kazi, wanajua mshahara wangu. Mimi ninaweza kutoa pesa kwa ajili ya a cause that I believe in. So hawa wabunge ukiona kama kwa mfano ile statement tulianza nayo, statement yetu ya jana kuhusu mambo kule Tanzania, ilikuwa imewekwa signature na wabunge zaidi ya 15. Hawa wabunge tumesikizana kwamba tukifanya mkutano kila mtu atatoa shilingi 1,100. Hiyo ni pesa ngapi? 1.5 million tayari. Hiyo inatosha kulipa stage na sound, inatosha kuweka ulinzi, and that is all you need, kwa sababu kama wananchi wamekukubali, wananchi wamekukubali. So kwa sasa mimi nataka niseme kwamba ile heshima ambayo tuko nayo kwa Mheshimiwa Uhuru inatokana na kazi ambaye alifanya kuweza kumsaidia baba. Na yeye mwenyewe amekaa akirudia, akiongea swa na watu wake wa Mount Kenya, akiwaambia niliwaonya. Sasa raundi hii pia akiwaambia muende style fulani, pia mkwe mnawasikiza. Na ndio maana unaona jamaa wanakasirika sana. Nasikia jamaa mwingine ambaye amezoea kuleta hoja ambazo haziendi mahali. Kuna senator mmoja hapo ati alipeleka hoja kwenye Senate jana, na nataka watu waelewe kwamba vitu ya Samson Cherargei hakuna mahali inaendanga. Si mara ya kwanza. Number 1, ukitaka kujua hii kitu ni ile ya inaitwa nini
yani ni kuchocha tu, anataka kuwa kwenye vyombo vya habari. Ukitaka kwa mfano kuleta mswada wote mbele ya Senate, unapeleka kwanza lazima kuwe approved na speaker. Leo ndio siku ya sitting, lazima uione pale kwa order paper. Lakini ukiona kitu kama mimi mwenyewe ni senator na nilisikia hii kitu kwa news, inamaanisha akisha file pale kwa registry ya Senate, hata kabla ikuwe approved na mtu yoyote, anapeana kwa waandishi wa habari. Kwa waandishi wa habari. Anataka hizo headlines. Na si mara ya kwanza, unakumbuka ni yeye yule alikuwa anajaribu kuleta mswada ati sijui kuextend term ya maseneta ati ikuwe 7 years. Na niliwaambia hakuna mahali hiyo kitu inaenda. Mimi kama msomi wa sheria nataka niwaambie hakuna mahali unaweza kutoa benefits za rais mstaafu, kwa sababu hizo benefits ziko kwenye katiba. You cannot amend the constitution using a motion in the Senate. Number 2, the Senate has no power to discuss money other than ile division of revenue ile tunasemanga ni pesa gani inaenda kwa counties. Lakini ati pesa ya national budget ama nini, hiyo is the exclusive mandate ya bunge la kitaifa. So ukiona mambo kama haya, hata sijui kwa nini waandishi wa habari wanapeanga ujamaa hizo headlines, wanataka wanampea kama leo kwa magazeti yote naona going after Uhuru. There is nothing like that, kwa sababu huo mswada hakuna mahali unaenda. Na mwisho kabisa kwenye swala hilo, sisi kama wanafunzi wa Raila, unajua Raila alikuwa anatufunza umuhimu wa msamaha katika kujenga taifa. Mambo mengine baba alikuwa anasamea watu, tulikuwa tunashangaa kama mimi kama Sifuna naweza samea watu. Jamaa alikuwa na roho nyingine tofauti sana. Na ukiketi naye anakupa mfano, anakuambia Mandela aliwekwa jela na kina de Klerk zaidi ya miaka 20, wamempokonya maisha yake. Unanielewa? Lakini iwapo Mandela anatoka kwenye jela na kusema hawa wazungu ambao walinifunga lazima na mimi pia niwafunge, hakuna taifa la Afrika Kusini. Hakuna taifa. Yeye akatupa mfano, Moi mwenyewe alimweka jela miaka 9 detention. Na wengi wakati ambapo wanasimulia hata hadithi, mama yake alikufa baba akiwa kwenye jela na hakuambiwa na mtu yoyote. So inachukua moyo gani Jeff utoke hiyo situation, alafu baada ya sisi kumfurusha Moi 2002, sisi ndio wale vijana tulikuwa tunaimba yote yawezekana bila Moi pale Uhuru Park mwaka 2002. That was my first time voting. And I voted for Kibaki. Na akatuambia hawa jamaa, ingawaji kulikuwa na watu pale Uhuru Park siku ya kupeana handover, walimharas Moi sawa tu. Lakini Moi akatulia tu na akaenda nyumbani, si ndio? So hakuna mtu mwenye alikuwa kwenye serikali ati alifuata Moi kwa sababu, kama kwa mfano Raila kumfuata kwa sababu alimfunga detention. That is how you build a nation. Na ukiweka ile example ya kwamba ukitoka kwenye power utaharasiwa kama hawa jamaa vile walifanya Uhuru. Unajua mambo ambayo tuliona wakimfanyia Uhuru kuanzia wakati ambapo alienda kuwapea hiyo hand over power, kwa sababu yeye ni mwanademokrasia. Wengi hata walikuwa wanafikiria ati atakataa kwenda Kasarani. Anakataa kwenda aje, hiyo ni jukumu lake la nini la kitaifa. Na nakumbuka alikuja kwenye mkutano wa wabunge tulikuwa tunafanyia mahali pale karibu Rongai, na akatuambia yeye kama mtu ambaye anaamini kwenye demokrasia ataenda atekeleze majukumu yake. Walimhumiliate sana pale katika uwanja wa Kasarani, lakini alifanya jukumu lake na akapeana na akaenda. Hakuna mahali kwenye katiba inasema ukimaliza term yako ati usiongee mambo ya siasa. Wewe ni kiongozi. Na mumecheza hapa kwenye news, hata Moi alisema the same thing. Akimemaliza ndio amestaafu, lakini hawezi kunyamaza haswa wakati ambapo unaelekezewa cheche za maneno na watu ambao hawana ushahidi wowote kwamba unafadhili mikutano ya kisiasa ama mambo mengine. Kwa hivyo mimi nataka nimalizie hapo kwa kusema mimi kama Sifuna pale kwenye Senate tutalinda Uhuru kwa sababu na yeye ni mwananchi. Sisi wanalinda mwananchi, hatutahusika na hiyo vitu ya Cherargei. Tunangoja ikuje kwenye flow alafu tukutane na hii watu mwangushe. Kuna maswali kwamba nakwambia kabla ufike hapa maswali yalikuwa mengi. Hebu muulize bwana senator, kuna uwezekano watafanya kazi na Rigathi Gachagua pamoja na alternative government? Kuna swali hilo. Kwanza wacha niseme kwamba jukumu lililopo mbele yetu ni zito sana. Mimi ninakubali kwamba ni jukumu zito. William Ruto for all his flaws, pia yeye ni mwanasiasa, pia yeye na watu wake. Sasa yuko na serikali upande wake, wanasema wako na deep state, yale mambo yote ambayo tulikuwa tunaambiwa na sisi. Na kwamba kibarua hicho kinahitaji kwamba kuwe na ushirikiano. Itakuwa jambo la kuvunja moyo sana ati tuamke 2027
William Ruto amepita na kura 1200 kwa sababu Sifuna alimea pembe akasema yeye pia ako kwa debe. Kalonzo akasema ako kwa debe. DCP wakatoa candidate. Iwapo mtampa William Ruto hiyo nafasi ya kurudi, tutakuwa tumewakosea Wakenya, kwa sababu Wakenya kwa kweli wanaumia, na Wakenya wametuambia wanataka nchi tofauti. So what are we supposed to do? We are supposed to give Kenyans hope that we as a political leadership, ambao wote tumekubaliana kwamba huyu mjamaa hafai kuwa kwenye hii ofisi hata siku moja zaidi. Lazima tufanye yote ambayo yanawezekana ili kuhakikisha kwamba tumemuondoa pale kwenye mamlaka. Iwapo itachukua kwamba muungano wa kisiasa uwe muungano mmoja mkubwa, na kuwe na majina mawili pekee kwenye debe, ya William na mwingine kutoka upinzani, tufanye kazi ikuwe rahisi. Hata wale mashosho wetu hawataki kupewa ballot mrefu kama zile za MCA, unaona ziko na watu 30 hapo. Unataka kuangusha William, hauoni pali candidate wako yuko. Tupatie Kenyans a ballot paper that is 2 names peke yake, huyu incumbent na yule ambaye tunataka kumuingiza. Na itapelekea kwamba kuwe na mazungumzo mazito. Tuzungumze, tuangaliane kwenye macho vile tunaangaliana na wewe Jeff. Tukuulize wewe, mtazamo wako wa nchi ni upi? Ungependa kufanya mambo gani? Kama sisi vijana tunaamini kwamba tunataka turudishe nchi ama taifa kwenye reli ya maadili. Iwapo Kenya hii ingekuwa inaongozwa na maadili, ndugu yangu, maadili ambayo yako pale, kwa sababu Kenya ina historia. Ukisoma katiba ya Kenya, kuna vitu ambavyo Wakenya walifika mahali wakasema tunataka tuache kufanya, na mengine ambayo tulisema tunataka tuanze kufanya. Ukisoma ile preamble ya katiba itakupa historia hiyo. Wanasema Wakenya wanataka serikali ambaye inaamini maadili 6 muhimu. Ya kwanza ni human rights ama haki za kibinadamu. Na kuna sababu Jeff inaanza na human rights. Kwa sababu mambo ambayo yalikuwa yakifanyika katika taifa hili, kila mtu anataka tuache nyuma. Hii mambo ya kuchukua vijana, kufunga watu bila mashtaka, kuua watu, hiyo vitu tulikuwa tunataka tuache nyuma. Alafu kuna kitu inaitwa utawala wa kisheria. Utawala wa kisheria ni kwamba kila mtu ako na haki kisheria. Mtu hawezi tumia mamlaka yake kukuhujumu ati kwa sababu Sifuna ni senator nikuje nivunje biashara yako. Unajua kuna mambo inafanyika hapa hii Kenya kwa sababu ya hii ukubwa. Unakuta hata kwa soko. Soko ikijengwa bana, unasikia MCA amechukua stalls za 50. Wanakuja wanalia kwa ofisi yangu, wanasema list ya watu walikuwa kwa soko ni tofauti na watu ambao wamepatiwa ile soko. Tulikuwa siku nyingine kwenye soko la Kahawa West. Watu wako na soko ndani ya soko ya Kahawa West. Alafu jamaa anakuja anachukua anaweka stalls nje ya gate ya soko. Alafu sasa traders wananiuliza, Sifuna, sisi tunalipa kanjo kila siku. Ndio watu wakuje kuingia kwa soko wanunue, na tunahitaji watu wanunue vitu zetu ndio tulipe kanjo. In fact, our West Market was giving Nairobi County the biggest amount of collections every day. Alafu unakuja unaweka stalls hapa mbele. Ukiuliza hizi stalls ni za nani? Na mtu gani anatumia akili gani kuweka stalls hapa mbele? Yani kwa sababu hatuna utawala wa kisheria. Ukijaribu kuvuruga huyo mtu, unakuta yeye sasa ndiye akona polisi makanjo. Sasa watu wanashindwa, what are we supposed to do? Sisi wale ambao tunafuata sheria tunahujumiwa. Unanielewa? So tunataka utawala wa sheria. Utawala wa sheria pia unamaanisha hauwezi kunishika tu unifungie mahali. Na tukikuwa na mzozo tunaweza enda kotini tusuluhishe, na wakati mahakama inasema kwa mfano hiki kipande cha ardhi hapa Ruai, hii ni ya Jeff, yeye ndiye ako na title. Unakuta mtu anakuambia kwa sababu mimi ni senator wa Nairobi, mwambia hiyo yako ni title, karatasi uko naye. Lakini mimi ndio niko in power. Hiyo ni shamba ya senator. Natuma vijana pale kwenye shamba yako. Wamekuja wengi wakilia bwana. Wamekuja wengi wakilia kule Kasarani. Watu wanachukua mashamba ya watu tu. Unaingiza pale vijana kwa sababu wewe ni kiongozi. Mtu anakuja ati wewe sijui Kotodo, namwambia hiyo ni yako. Hakuna mwekezaji Jeff anaweza weka pesa yake mahali ambapo kuna vitu kama hivi. Mimi huwa nikizungumza na vijana nasema tunavunjika moyo sana. Kwa sababu in our time sisi wakati ambapo tumemaliza university bwana, tulikuwa tunaletewa barua za employment ndani ya darasa. Because the economy was doing so well during that time. Wakati kuna kina Kibaki wako pale, ya kwamba mashirika yalikuwa yanaweza kuhaya watu. Tulikuwa na list, ilikuwa inaitwa Dean's List pale law school pale University of Nairobi. Ukiwa tu top 20 uko na barua 3, wewe mwenyewe ndio kwenye kuchagua pale unataka kwenda kufanya kazi. Watu walikuwa wanaendesha magari wakitoka kwenye darasa bro. Saa hizi vijana wanamaliza, mtu ametoka KU miaka 10 miaka 8 hajapata barua. Na shida ni gani? Rais anachukua barua anapatia wabunge, barua za TSC. Of course Sifuna apati, wanasema hizo barua ni za watu wa broad based. Upati
Hawanipi bana. Wewe acha nikuambie hii story. Unajua ni kitu kigumu sana. Ndio kwa maana tukisema tunataka kurudisha taifa kwenye reli ya maadili ili kuwe kwamba TSC ni shirika ambalo linafaa kuwa na mfumo wa kujua nani ndio ana deserve kupata kazi na nani mwenye ha deserve kwa sababu ya time ambayo umespend outside after ku graduate. Sasa unakuta wamechukua barua wanapea wabunge. So unakuta huyo mbunge akienda nyumbani yeye ndiye anachagua mtu anapea. Unaweza kukuta mtu amegraduate 2 years anapata. Wewe umekaa miaka 8 miaka 10 hujawahi pata. Nilienda nyumbani Christmas mwaka uliopita. Mama yangu ananiuliza wewe na hii mdomo yako mingi. So unyamaze, ndugu zako wako hapa kwa sababu pia yeye ameletewa list. Ameletewa list ndugu zangu wenyewe. Wenye wamegraduate hiyo miaka 8 10 wanangoja wanasema, na unajua wabunge wakikuwa na hizi barua kila mtu anajua. Wanasema Sifuna wewe umeficha barua. Nawaambia mbele ya Mwenyezi Mungu mimi sijapewa barua, sina barua. Unaona? Wao wako nazo. Wao wako nazo. So huo mfumo it's not sustainable. We need to restore meritocracy kwamba kila mtu akuwe na haki. Yaani iwe fair system. So wakati tunazungumza na hawa ndugu zetu tunataka tujue kama pia wanaamini kwa huo mfumo wa maadili na tuweze kubadilisha. Wakenya wanataka mabadiliko. Hata tukibadilisha kitu moja tu tumalize ufisadi kwa mfano. Tutakuwa tumesaidia taifa hili. Kuna watu ambao pia wanauliza, najua umefanya interviews kadhaa na umesema kwamba wewe hautaki kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais. Lakini wanauliza huyu Sifuna ako na mambo mazuri sana ambayo anatueleza sisi kama Wakenya ambao tumekosa kwa muda. Je, kwa nini asisimame rais na ako na kila kitu? Na uamuzi huo si uamuzi rahisi Jeff. Na sidhani kama ni uamuzi wangu mwenyewe kwa sababu kuna mambo ambayo mimi nimekuwa kiongozi wa chama miaka 9. Huu ni mwaka wangu wa 9 nikiwa katibu mkuu wa chama. Nimekuwa pale kusoma na kujifunza kutoka kwa vigogo wa siasa na kuna mambo ambaye unajua inaitwanga pillars fulani ambazo lazima ziwe pale ili muwe na nafasi ya kushinda uchaguzi. Sisi sio watu wenye kujiingiza kwa vitu tu kwa sababu ati unataka kufurahisha watu. We will go into this election to make sure that we are changing our country. It is not necessarily to make Sifuna president. Ya kwamba kuna vitu lazima viwe pale. Na ndio kwa maana unaona wanalinda mwananchi wanatembea Kenya mzima. Kenya mzima ili kugauge ile wananchi wako wapi. Unaona? Hatujamaliza bwana. Tumefanya rally 5 mmeanza kusema tutoe rais. That is not what it takes. That is not what it takes, bro. Na tena unajua hata sisi tumejifunza kwamba hizi crowds peke yake si kigezo, si ati hazina kura. It is not the only measure ya support ambayo uko nayo kwa ground. Kuna vitu ambavyo lazima viwe pale. Unanielewa? Lazima tuwe na structures nzuri pale kwenye ground. Si tukimaliza mkutano tunaondoka tunaenda. Lazima wananchi waendelee kufanya mambo fulani pale kwenye ground kueneza ujumbe huu kwamba huu muungano ama huu mfumo unaweza kutupeleka mbele. Hatujafika mlimani ndugu yangu. Na huko ndo kuna kura. Kwa sababu huwezi kuignore kura za Mount Kenya. Ni mimi kama katibu nimekuambia tuliona vile ambavyo chama chetu kilikuwa kina struggle kupata uungwaji mkono wa pale. Lazima nikalishwe chini nifunzwe mambo ya siasa za mlima. Kwa sababu na sisi tungependa kukuwa na hiyo formula. Tuzungumzie mambo ambaye yanahusu watu wa mlima. Majani chai yetu, kahawa, tuangalie jinsi ambavyo tunaweza kusaidia wakulima wetu wa maziwa. Na kizazi chetu Jeff, tofauti na hawa wakora wengine hawa kidaruto hawa, sisi hatujifanyi tunajua kila kitu. Unajua kuna viongozi tofauti sana. Kuna viongozi ambao wanakubali kwamba you cannot be an expert on everything. Kwa mfano mimi ni mkulima ndio, lakini mimi ni mkulima wa miwa. Kwa hivyo mambo ya avocado, mambo ya chai nategemea wale ambao wanaishi hayo maisha. Kwa mfano pale kwenye Senate advisor wangu ni Senator Murango wa Kirinyaga kwa sababu yule jamaa anaelewa mambo ya agriculture. Ukikaa naye kwa mfano ukiangalia messages zetu alikuwa ananitumia zile payments ambazo wakulima wa chai na kahawa wanapata kupitia zile cooperatives zao. Compare pesa yenye cooperatives zinalipa kwa kilo ya kahawa kule Mount Kenya na ukompare na kilo moja ya kahawa kule Western. Na akaniambia watu wenu wanakandamizwa, watu wa Western wanakandamizwa kwa sababu hamjui
pali ukora iko Sifuna kuja ni kuchanue. Unanielewa? Anakuonyesha, anakuambia kuna wakora wamejiweka hapa katikati kati yenu na yule mtu anadudua hiyo kahawa na ndio mnagongwa. Unaona? So kubali kwamba kuna watu ambao wanajua mambo zaidi yako. So si kuamka tu na kusema sijui nini. Mimi nataka nipate formula. Siku ile utasikia nikisema hii mambo Jeff, nitakuwa nimejua formula ya kuingia na kupata kura ya Murang'a. Na pia bado na kura unajua lazima ukuwe na 24 counties bro. Na pia ukuwe na 50+1. Mtupe muda. Mtupe muda tujipange sisi kama wanalinda mwananchi, kwa sababu kitu ambacho tunaamini pia ni kwamba huwezi kutuambia kwamba kati ya wananchi milioni zaidi ya 50 ati kuna watu 10 tu wanaweza kuwa president. Haiwezekani. Hata labda linda mwananchi itasema Jeff tosha na ushinde kura. So just give us time, because we need to get organized, better organized. We need better structures. We need to cover the whole country. Unajua map ya Kenya sisi tumeishika kwa akili ba. Map ya Kenya si kwako tu hapo unazungukanga iko Bungoma. Lazima ufike Wajia, ujue shida zao ni gani. Uende Mandera, uende Turkana, uende Isiolo, utembee Meru, utembee katika maeneo yote haya. Kwa sababu the local leadership wenyewe watakuguide, wakuambie issues hapa ni hii na hii na hii. Kwa sababu kubadilisha maisha ya mwananchi lazima uelewe maisha yake. So muwe tu wenye subra. Kitu ambacho na wahakikishia ni kwamba wanalinda mwananchi hawatatoroka mwito wa wananchi. Mukisema tuweke presidential candidate tunaweka tu. Si ni nyinyi ndio wenye kusema. Ndio. Kuna watu wanauliza that being said, muulize Mount Kenya linda mwananchi ni siku gani? Sasa ndio nakuelezea. Kulikuwa na conversation ambayo tulikuwa naye ya kwamba kwanza kulikuwa na mgogoro ambao ulikuwa lazima tusuluhishe ndani ya chama cha ODM. Na kusuluhisha mgogoro huo ulipelekea kwamba tulianzia mikutano hii yetu kwenye ngome ya chama cha ODM ili tujue vile ambavyo nimekuelezea. Lazima kiongozi ujue wananchi wanasimama pande gani na uwasikize na wao. So tulianza na kwanza wanachama wa ODM kutembea katika hizi ngome ambazo zimekipa chama support kwa muda huu wote. Na nikidhani tumefurahishwa na yale mapokezi ambayo tumepata katika maeneo ya Pwani, maeneo ya Western, maeneo ya Nyanza. Na tuko sasa na ile confidence ya kwamba wengi wa wanachama wa ODM wanakubaliana na mawazo yetu kuhusu mustakabali wa chama ama the future of the party. Wengi wa wanachama wa ODM ni watu wa one term. Mtu asikudanganye bana. Mtu asikudanganye, kwa sababu wanakumbuka yale maadili ambayo tuliachiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo baada ya hiyo na nimekuelezea kwamba tunajua kwamba map ya Kenya lazima Wakenya wote wafikishiwe huu ujumbe. Kuna wale watakubaliana na sisi, kuna wale hawatakubaliana na sisi, lakini lazima jukumu letu kama viongozi, kwa sababu ukichukua uongozi wa taifa, wewe si president wa pahali pamoja, wewe ni rais wa kila mahali. Kwa hivyo kama unataka kutoa uongozi wa chama, hata wale ambao hawakuungi mkono, lazima uelezee maisha yatakaa vipi chini ya uongozi wako. So tutaenda kila mahali. Ile ndio hakikisho ambalo nataka kutoa. Na uamuzi wa jinsi tunatembea ama pahali tunaenda haufanywi na Sifuna peke yake, kwa sababu hii movement tuko wengi na sisi wote tuna own hii movement. Na ukitaka kusucceed, consult watu. So kuna watu ambao tuna consult. Na nimekuambia sisi sio experts wa mlima. Kuna watu wanasema hii mlima lazima uanzie kwa gate. Na ukiuliza gate ni wapi, kuna wale wanasema ni hapo Githurai, kuna wengine wanasema ni Thika. Unaelewa? Sasa lazima buwasikize. Lazima kwanza uconsult pande na pande hii, kwa sababu kuna watu wale pale ambao wameelewa haya maneno. Na ndio maana tunasema tutafanya consultations. Nimekutajia hawa viongozi wa Mlima Kenya, haswa wa ODM wakiongozwa na Dickson Manyara. Anakupa advice, anakuambia uwezi anzie huku, uanzie huku, ama tufanye hii na hii, tutembee na huyu. Na sisi kwanza kabisa unajua kuna ile wanasemaje? Yani there is a lot of interest kutoka kwa viongozi wengi kuungana na sisi, kutuandalia mikutano katika maeneo yao. Hatujakataa wageni kwa sababu hiyo ndio movement. That is how you grow a movement. Lakini wale wenye tumetembea nao wasidhani tumewasahau. Kwa mfano ukiniona na Jeff leo, usifikirie sasa nimesahau Manyara. Hapana. All those people, wale watu wetu kule Meru kwa mfano, Mheshimiwa Jack Munoru,
kuna wazee wetu wengi pale ambao wanatuguide kuhusu jinsi ambavyo ya kufanya siasa katika maeneo haya. Yes. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba hatuachi mtu yote nyuma. Hata wakati ambapo wengine wanajiunga na huu muungano, yes, wale ambao wametembea na sisi muda huu wote, hatutawasahau na tutawashirikisha katika mipango hii yote ili iweze kufaulu. Thank you very much. Ucio ni Senator wa muci wa Nairobi na mutongoria wa Linda Mwananchi, na ari gukwa githie na mbere na gutheria ciuria iria muramuria. Ndire kiuria ona kimwe ndiroria giakwa, ciuria iria ciothe ndirakorwo ngithoma ni ciuria nyingi cia muikari wa kule Mount Kenya region, na marauga ama wacha niseme kwa Kiswahili, wanasema kwamba maswali ambayo yote ambayo umesikia nikiataja nimetumiwa na wasikilizaji wetu, lakini wanasema kwamba ule jamaa lazima apende asipende aende baka kwa debe. Netha ithatu itigarite ndagika 13 uko ni kwa Inoro FM. Reke tuthome maria tuhariririe kihada wega thaa ithatu ni muhia wa maina. Maya nĩ mamwe ma maria tukuhariririe metha-inĩ itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Right, hamwe na mohoro maria turaguthagathagĩra ithaa-inĩ rĩrĩ na maria turakurehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatu. Anete Senator wa Nairobi Edwin Sifuna ni agithĩtie kiene ndereti ya Murunawe Cherargei uria rogoreirie kunyihia marĩhi ma ũkũrũ-inĩ ma mũgathe Uhuru wa Kenyatta. President Suluhu kuria Murunawe Ruto mang'ethanire na njĩra nene na andũ ethĩ hamwe na ateteri ihoto cia mũingĩ arĩa marageria gũthoga thayũ wa thirikari cia Kenya na Tanzania, na mutumia ũmwe kũrĩa mwena wa Ruai gũkaĩra thirikari thutha wa mũthigari ũmwe kũgeria kũmũtunyũkithia mũgũnda wake. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mamũkĩre thutha wa ndagĩka 12 o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Macio nĩ mamwe ma maria tukuhariririe metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Netha ithatu itigarite ro dakika 10 na zimesalia dakika 10 ili tuweze kukamilisha taarifa hii pamoja na seneta wa Nairobi Senator Edwin Sifuna. Kuna watu ambao wanauliza kwamba kwa sababu maseneta wamepewa kazi, labda utueleze kwa kifupi kazi ya seneta ni gani? Well, kazi ya seneta ukiangalia kipengee cha 96 cha katiba, kwanza ni kutunga sheria ambazo zinaweza kupelekea kuleta tofauti katika maisha ya mwananchi, kufanya oversight ya fedha ambazo zimetumwa kwenye counties zetu zote, yes, na ya mwisho ni kuwakilisha wananchi. Unajua ukiwa umepatiwa hiyo nguvu kwamba wewe ni mwakilishi wa wananchi, sauti yako ni sauti ambayo lazima isikike katika masuala yote ambayo yanahusu wananchi. Kwa hivyo wengi wananiuliza, unajua wanasema kinyozi hajinyoi. Mimi ninatarajia kwamba wananchi wa Nairobi na Wakenya kwa jumla wameona kazi yote ambayo tumefanya. Tumeingia sasa mwaka ni wa 4 tangu tukue pale kwenye Senate. Nimeleta miswada kadhaa kwa mfano kwa sababu ya yale maadili ambayo tumezungumzia hapa wakati ambapo Wakenya walikuwa wanalia kuhusu bei kali ya stima. Sisi pale kwenye Senate nilileta mswada wa kuleta uwazi na uwajibikaji katika ile procurement ya nguvu za umeme na shirika la Kenya Power. Yes. Na tulijifunza mambo mengi kwa sababu tukimaliza hii mambo ya ukora na ufisadi na ubinafsi katika nchi yetu, wananchi watapata nafuu. Na nitakupa mfano mzuri ambao nilisoma wakati tulikuwa tunafanya hiyo inquiry ya bei ya stima. Kuna mashirika ambayo yanatoa umeme, yani kugenerate stima wakitumia kwa mfano upepo na kutumia jua, na shirika moja lile, in fact it is the biggest wind farm I think in Africa, ile Lake Turkana. Wakatuambia ukisoma mkataba wao na Kenya Power, wamepea Kenya Power
provision ya kwamba wakifikisha kiwango fulani ya stima kutoka kwa kampuni yao watapata hiyo stima kwa nusu ya bei ambayo iko pale kwenye mkataba. Lakini Kenya Power wanakataa kuchukua stima yao. Unanielewa? Kwa sababu kuna wale ambao wanauza stima expensive, wale ambao wanatumia diesel kugenerate stima, wako na overhead zao mzuri, zile pesa zinaingia kupitia bei ya mafuta na mambo mengine, wao ndio wanapewa priority. Kwa hivyo ule mswada ulikuwa unataka kuleta uwazi pale, kuambia Kenya Power kama kuna cheap electricity available muanze na hiyo kwanza, ndio mulete hii ingine expensive, na wananchi wangeona difference katika bei ya stima. Nilileta mswada mwingine hapa kwa sababu niliona hawa wenye kukuza talanta za vijana wetu hapa kwenye estate zetu, kwenye vijiji zetu, wanalia sana wakati ambapo kuna hizi county registered sporting associations, kwa mfano wale wa boxing hapa Nairobi. Wakitaka kuenda tournament mahali popote, unakuta hawajatengewa pesa yote na county. Unakuta wanakuja kwenye ofisi zetu, wanakuletea budget, wanasema Sifuna, leo tulipie marefari, kesho tulipie hall. Nikawaambia hii kitu haitawezekana, kwa sababu leo utakuja ukute Sifuna akona kitu, kesho akose. Haitawezekana kwamba hamtaenda hiyo tournament. So tukaleta mswada pale wa kusema county zetu, kwa sababu na sisi tunawapea pesa, county zetu zote zitoe at least 1% ya pesa ambazo tunawatumia kama Senate kusupport hizo registered associations, wawalipie marefa, wawalipie transport wakati ambapo wanaenda. 1% na pesa ambazo kwa mfano Nairobi inapata over 20 billion. Hiyo ni shilingi milioni 200. Mkipea hizi registered associations si pesa mingi, lakini it is something that can keep them going. Alafu ile mambo ya representation na oversight. Uzuri wa kazi ya Senate ni kwamba huyu mpiga picha wenu kwanza anaitwa Mauritius Oduor. Yeye huwa anakuja pale bunge. Vikao vya Public Accounts Committee, they are live, as in you can see what we are doing. Kwa hivyo tumezungumza pale kwa mfano oversight kazi yangu. Mambo mengi wakati ambapo kulikuwa na ubomozi kule Woodley kwa sababu ya mradi huu wa urban regeneration. Ukiwauliza ndugu zetu wa our single mothers associations walikuwa kwenye bunge juzi, shamba lao linajaribu kunyakuliwa na wakora, shamba ambalo walipatiwa miaka mingi ambayo imepita. Uwaulize magavana ambao wamejitokeza mbele ya public accounts, kufikia kiwango mpaka wakajaribu hata kuniharibia jina. Wanasema huyu Sifuna anafanya oversight sana. Wakaweka jina yangu kwa orodha ya watu ambao wanasema ati sisi huwa tunawaharas pale wakija bungeni. Lakini ukiangalia ile kazi ambayo tumefanya, ndugu zetu kutoka Embu, governor wa Embu Cecily Mbarire alikuja bunge. Yeye mwenyewe akatuambia alichukua shilingi milioni 10 kutoka kwa mradi wa KIPES wa kujenga aggregation parks, akapiga bashi ya bodaboda. Sasa nikimuuliza hiyo swali, anasema Sifuna na ni haras. Yeye mwenyewe ndiye alisema. Wakati huo hospitali ya Runyenjes haina ward ya wanaume. Sasa wanataka ni nyamaze. Juzi pale Ishiara watu wameenda kuandamana kwa amani kwa sababu ya poor service delivery kwenye hospitali ya Ishiara. Wakapiga watu 2 risasi pale wakakufa. Wanasema Sifuna nyamaze. Unaniona? Kama mwakilishi wa wananchi, jameni, siwezi kunyamaza mambo kama hayo yakitukia. Governor wa nini Watarakanithi, Mheshimiwa Mudhomi Njuki, alikuja bunge na mbele ya Mwenyezi Mungu hizi kamera zilikuwa pale. Yani makaratasi ama stakabadhi ambazo alikuwa ametuletea zilikuwa mbaya, mpaka tukimuuliza, Mheshimiwa, hebu nisomee hii barua yako hapa inasema nini? Vile aliona hiyo kitu imeandikwa hapo na ni makaratasi yake yeye mwenyewe ameleta kwenye bunge. Jamaa akasema haoni, ati amewacha miwani yake nyumbani. Sasa wanaita Sifuna ati extortionist. Akakuja mwingine wa Vihiga. Ndio msiseme labda watasema naumiza watu wa Mlima. Wa Vihiga. Akakuja akatuambia baada ya wao kujenga nyumba ya speaker, walitumia 5 million kurusha basha hapo ati housewarming. Na za hiyo bro, ukiangalia hospitali hakuna madawa. Wanasema Sifuna ati ninafaa kuwa tu mpole, ni nyamaze, niangalie chini kwa sababu huyu ni wa nyumbani. Jameni, haiwezekani bwana. So kazi yangu ya oversight, wale ambao wamekuwa kifuatilia vikao vya bunge, Mheshimiwa Sakaja, governor wa Nairobi, tumemuita pale kwa masuala ya mashamba, kwa masuala ya hospitali, kwa masuala, na mara nyingi alikuwa hafiki kwa bunge. Na ile kitu watu hawajui ni kwamba hatuna power sisi kushika watu mashati. Unaona?
Ingawaji kulikuwa na kizaazaa juzi hapo. Mlikuwa mkimbiza mtu. Nilikuwa hapo. Ngoja nikuelezee. Huyu ndugu yangu Sakaja tumemuita, tumemwalika kirasmi kufuata kulingana na kanuni za bunge. Yes. Tumemwandikia barua, hakuji. Tunatuma polisi wamshike, hawamshiki. Sasa akakuja yeye Senate, lakini alikuwa mjanja, unajua alikuja asubuhi. Vikao vya Senate huwa vinakuwa afternoon. Yes. Haya, so yeye akaingia katoka. The next day mwenzake wa kutoka Samburu amekuja pia yeye kupiga content. Vijana wanasema kutengeneza content hapo nje ya bunge. Yes. Sasa sisi tumekaa kwenye bunge tunauliza speaker, ala, huyu jamaa si kuna arrest warrant iko out. Na ndio huyu hapa nje anapiga show. Yes. Speaker akasema akatuma yule anaitwa Sergeant at Arms ambaye ndio mwenye kuweka ulinzi pale bunge. Akasema ndio uchukue huyu jamaa umpeleke ile kituo cha polisi cha bunge pale. Na sisi tukatoka kusaidia Sergeant at Arms wetu. Yes. Kwa sababu tunajua hawa watu ni wakora. Sasa kufika pale nje nilimwambia governor, hata ni wewe tumekuwa tukitafuta. Kumbe uko hapa, tuende ndani bro. Sasa za ile tunatembea tukafika kwa gate, sijui nani alimunongonezea. Ati hapa bro unaingia kwa ngori. Yes. Niliona jamaa amechana mbuga tu amepotea. But the point that we are making is this. Hakufai kuwa na uhasama kati ya maseneta na magavana. Haifai kufika pale. Yes. Even me as a senator, I will not be proud ya kwamba kuwe na uhasama kati yetu na hawa magavana. Na ndio maana wenyewe walikuja wakaketi na uongozi wa Senate, tukaulizwa hii madai ambayo mmetoa hii, ushahidi uko wapi? Yes. Kwa sababu kutoa madai ni kitu kimoja, lakini lazima ulete ushahidi. Yes. So mgogoro huo ni kama umepelekea kusuluhishwa, na sisi kama maseneta hatuna shida. Tutafanya kazi yetu kulingana na ile ripoti ambayo imetoka kwa mkaguzi wa hesabu za Kenya. Yes. Za umma. We only use the Auditors General's report and also the response from the county government. Yes. So hiyo ndo kazi ya Senate bro. Na kwa sasa kazi yetu imekuwa kujaribu kutafuta fedha zaidi, and I'm very proud of the work that we have done in this Senate. Kwa sababu kwa mara ya kwanza fedha ambazo zinaenda kwa counties zimecross the 400 billion mark. Hiyo ni Senate ya huu muhula ndio imefanya. Na tunazidi kushinikiza kwa sababu hata nakumbuka kuna watu wananiambia ati huyu Sifuna huyu ile MOU yetu na UDA pia unajua ili niletea ngori bro sana, ili niletea shida. Lakini tulikuwa tumesikizana counties zipate 450 billion. Yes. Na hata kama magavana hawatupendi, hata kama tunatashwishi, bado sisi kama Senate, kwa sababu tuliapa kusukuma pesa zaidi kwenye counties, tutaendelea kufanya kazi hiyo. Na ndio kwa maana ukiangalia mswada ambao uko sasa mbele ya bunge juu ya ugavi wa hizo fedha, William Ruto bado ameandika 420 hapo. Na anatudanganya na baba ati atatupea 450. Yes. So sisi kama Senate tumechange, tumesema tunataka 450. Na hiyo ndio tutapitisha. Very good. Mwisho kabisa. Una dakika moja kuzungumza na wananchi wa Kenya ambao huwa wanaamini kwamba Kenya inafaa yale mambo ambayo umesema, uhuru na mambo kama haya. Dakika moja. So mimi nataka Wakenya kwanza wasikufe moyo. Na unajua Jeff, ninapotembea Kenya hii ile kitu watu wako nayo ni si uoga pase, but ni ile yani wameona wanasiasa before. Wametuona hivi tu yote. Sifuna anasema kuna watu walikuwa wanasema siwezi kufanya kazi na William Ruto nini. Kuna kauoga fulani. Kuna ngoma inaitwa kauoga fulani. Yani kwa sababu people have been let down so many times. Yes. So hata ukikaa pale ukiwaelezea mambo mazuri, wanakaa wanasema huyu bei yake watafika, sijui nini. Lakini nataka niwape moyo ya kwamba nchi hii inaweza kubadilika. Na hakuna njia nyingine ya kubadilisha nchi bali kufanya kazi ambayo inahitajika kubadilisha nchi. Hatutawaangusha. Ile ni kitu ambacho nataka niwaambie. Hatutawaangusha. Tunajaribu kila siku kujinadhifisha, na sisi pia tuko na makosa zetu, lakini we are trying to improve and grow ourselves so that we can be good leaders for this country. Nilifurahi sana, unajua rafiki yangu Irungu Kang'ata. Mimi na marafiki wengi sana. Irungu Kang'ata tulikuwa na yeye shule. Na mimi vile namjua ni mtu ambaye hawezi simama ati amekimya kwa sababu na watu wake wanakandamizwa. Hawezi. Nilikuwa na ngoja tu nione time gani huyu jamaa atakuja aseme ukweli wa moyo wake. Na najua moyo wa Kang'ata bwana. Unajua mtu nimemjua zaidi ya miaka 26. I know his heart. Hawezi kunyamaza wakati ambapo mambo yanaenda vibaya. Na unajua kuna barua alikuwa ameandika 2022.
tukakataa kumsikiliza. Na tulizama. So sahi ameandika nyingine. Sahi ameandika nyingine. Na tunajua vile Kang'ata ameona hii kitu vile inaenda. Hata sisi tunaamini taifa zima limeona. Kwa hivyo tunataka tuwape hope ya kwamba kunaweza kuwa na kizazi kipya cha uongozi, watu ambao wana maadili. At this particular point in time, tunatafuta tu mtu mzuri. Yani mtu tu roho safi. Unajua kuna vitu sijui vile naweza eleza Jeff. Kuna vitu yenye vile wengine wetu tumelelewa na tumefunzwa na ile viboko ya mama tulipata. Kuna vitu vingine hata ukitaka kufanya unaogopa kwanza. Lakini kuna watu hawajali. Wanafanya tu. Jamaa tu anafanya tu, anasema kesi baadaye. So we are looking for a good hearted person. Ati mtu tu mzuri tu basically. Kwa sababu mambo mengi haya ya uovu, there are people who are, it is easy for them to do some of these things, na zingine ni ngumu kwetu. So tunaomba kwamba Wakenya watusubiri, tujipange vizuri, tutakuja katika maeneo yenu, tutazungumza na nyinyi, tutawasikiza, tutawaruhusu mtutangulie. Kwa sababu unajua hii uongozi ya ujuaji hii, yenye wewe ni daktari number 1, mkulima wa avocado number 1, kila kitu wewe ndio unajua, ndio ile tuletea shida hii Kenya. Tunataka wananchi tunapowalinda ni wao watatulinda. Thank you very much. Tunashukuru sana Bwana Seneta. Asante. Na tafadhali utakapopata nafasi nyingine na kuomba, tumekualika hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Hapa tunakaribisha kila mtu. Na special thanks kwa jamaa anaitwa Fred Afune. Nimeona message yake producer hapa. Yule. Jamaa ni Haras Daily bana. Ananiambia wewe lazima uingie kila mahali. Nimesukuma, yani nimemwambia mimi nimetafuta na Sam Getuko, ule jamaa hapatikani. Kwa hivyo nisukuma na tunashukuru sana. Lakini niko radhi kufanya haya mazungumzo kwa sababu vile tulisema tulipoanza, ni jukumu letu. Pesa zenu, your taxes are the ones that pay me. So I have a responsibility to explain things to you. Very good. Thank you. Thank you very much. Nitha tushia rushine muthikiriria ikahitukia ndagika igiri tuma na Senator Edwin Sifuna. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Senator Sifuna kwagithia kiene ndereti ya Murunewe Cherargei ya kunyihia marihi mao koro-ini ma mugathe Uhuru wa Kenyatta. President Suluhu kuria Murunewe Ruto mang'ethanire na nditi nene na andu ethĩ arĩa marageria gũthoga thayũ na thirikari cia mabũrũri ma Kenya na Tanzania. Na mutumia ũmwe kũrĩa mwena wa Rwai gũkaĩra thirikari thutha wa mũthigari ũmwe kũgeria kũmũtunyũkithia mũgũnda wake. Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, atalihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. We gavana twakuheire kura 60,000 nigetha wikarire giti kiu wikarire no tuoka kuria wabici tukoraga ni ageni waheire wira kuriaga na ageni na nikio twathiĩ kuria wabici turoragwo manyina no riria kwina gathina ndoragie maratathi akarata moto akandogotera andu akwa akamaria 50 na igana nigetha mamuthingurire makamuhumbahubira thoni tore turaugire mundu akarorwo gibande giake kirathoma okorwo ndumite Karau tafadhali keep off from Karau politics, let the people of Karau decide. President Uhuru ena haki yake, itakuga ati ona ndagagikia kura, hapana, ena haki yake na watho ni ugite limit iria we ageire gukinyia na ndakirite icio. Roshine rwega nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Turambĩrĩria ũteti-inĩ na nyamũkano gatagatĩ ka mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru wa Kenyatta na thirikari ĩno ĩrĩ kuoya gatano ya ndagĩtarĩ William Ruto no irathiĩ na mbere gũthegea. Ũhoro nĩ thutha wa thiriti ya Ruto gũthugunda njama ya gũtunyũkithia Uhuru mbeca ciake cia ũkũrũ-inĩ, makĩmũcukĩra kĩrĩa maroiga nĩ mahĩtia ma kũhũra ũteti. Seneta wa Nandi Samson Cherargei nĩ tabarĩire ndereti ĩyo na ĩrĩa yerekeire gũthingithia makĩria thirito ya atongoria acio erĩ arĩa marĩ hamwe thirikari-inĩ ya kana. Sam Njuguna nĩ aratũmenyithia ũrĩa Uhuru akoretwo akĩerekerwo kuma mũthenya ũrĩa aneanire mathaga ma wathani mwaka wa 2022.
o kuma kuneana mathaga ma utongoria wa bũrũri kũrĩ president wa gatano Ndagĩtarĩ William Ruto kĩharo-inĩ gĩa Kasarani niho mathĩngĩthĩ mambĩrĩirie kwerekera president mũhuru kuĩra Uhuru Kenyatta kuma o kũnyũrũrio kĩng'ang'a-inĩ igongona-inĩ rĩa kũhĩtithio kwa William Ruto. I want to tell the people of Kenya that today is a great day. Freedom is here with us. Freedom is here with us. Mathĩngĩthĩ macio macokire kũmũrũmĩrĩra mwaka-inĩ wa 2023 thutha wa arangĩri ake gũcerehũrwo ona arangĩri a maitũ wao ũrĩa warĩ mũtumia wa president wa mbere onao gũcerehũrwo, Uhuru akĩyumĩria na gũkũmithia thirikari. The fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. What does my mother have to do with anything? What does my children have to do with anything? Mahinda kwa mahinda rĩrĩa agĩa kanya ga kwarĩria mũingĩ kĩng'ang'a-inĩ akĩonekana kũruta mahĩtia wathani wa William Ruto ũrĩa atanyitaga mbaru kũmũrigithatha ithurano-inĩ hĩtũku. Many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. Ĩndĩ rĩu maũndũ nĩ monekanĩte gũkĩria njano, atongoria thiriti ya president Ruto magĩũkĩrĩra president Kenyatta nĩ gũkorwo agĩkuruhania ũteti-inĩ wa bũrũri. Mimi sijui Rais William Ruto alikula nini yako, na kama kuna yote ambaye alikula yako, tutashikana kama serikali mzima tuhakikisha kwamba tumerudisha hiyo. Uhuru tukampatia nafasi yake yote ikale thiri urikuyo torogio tarehagwo. Atongoria aya matigũtiganaga na Uhuru wa Kenyatta matĩra kuona seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei nĩ arĩkĩtie gũtemania ndereti mbunge-inĩ ya seneta kĩendekithia gũcerehũrwo kwa marĩhi ma ritaya marĩa president Uhuru athukagĩrwo. Uhuru Kenyatta is still enjoying retirement benefits while still actively in politics. Cherargei arauga kũringana na watho president Mũhuru kuĩra ndabatiĩ gũkorwo agĩkuruhania ũteti-inĩ orona kana gũkorwo arĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ũteti mĩeri 6 thutha wake gũthenga wathani-inĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo maya mothe makĩonekana gũthiĩ mũgarũ na kĩhoto kĩa Uhuru wa Kenyatta ta Mũkenya gũkorwo arĩ na wĩyathi wa woni wa kĩũteti. Na ona thengia ya atongoria ya gũkĩrĩra Uhuru wa Kenyatta nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩruta thirikari mahĩtia, president wa kerĩ mũtigairĩ Daniel Moi thutha wake gũthenga wathani-inĩ mahinda kwa mahinda akoragwo agĩũkĩrĩra president Moi wa Kibaki akiuga nĩ aremetwo nĩ gũtereba bũrũri ũyũ. Hata kama nimestaafu, I'm still in the land of the living. Wezi kuniambia nyamaza na inji inatetemeka, inaharibiwa. Rĩu gĩa gwetererwo nĩ mwĩgariũrĩre wa gĩcandĩ kĩrĩa Uhuru arahiũrio kuona ũrĩa thirikari ĩrĩkinyanĩria kũmũrũmbũiya na kũmũiyũkia ta president Mũhuru kwĩra. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Nake seneta wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ anyũrũrĩtie ndereti ĩrĩa ĩrathugundwo nĩ mũrune wa Nandi Samson Cherargei arongoreirie gũtunyũkithia mũgathe Uhuru wa Kenyatta marĩhi make ma ũkũrũ-inĩ. Sifuna augĩte ndereti teo ona ndĩagĩrĩire kuona ũtheri wa mũthenya kuona Senate ndĩciragĩra maũndũ megiĩ bajeti o tiga maũndũ marĩa marahutia kĩgĩna gĩa thirikari cia matũra. Mwandĩki ũcio mũnene wa kĩama kĩa ODM aheana ũhoro ũyũ akĩaria na njĩra ya mwanya tabarĩra-inĩ ya Hagaria. Mimi kama msomi wa sheria nataka niwaambie hakuna mahali unaweza kutoa benefits za rais mstaafu kwa sababu hizo benefits ziko kwenye katiba. You cannot amend the constitution using a motion in the Senate. Number 2, the Senate has no power to discuss money other than ile division of revenue ile tunasemanga ni pesa gani inaenda kwa counties. Lakini ati national budget ama nini hiyo is the exclusive mandate ya bunge la kitaifa. So ukiona mambo kama haya hata sijui kwa nini waandishi wa habari wanapeanga ujamaa hizo headlines wanampea kama leo kwa magazeti yote naona going after Uhuru. There is nothing like that kwa sababu huo mswada hakuna mahali unaenda. Mimi kama Sifuna pale kwenye Senate tutalinda Uhuru kwa sababu na yeye ni mwananchi. Sisi wanalinda mwananchi, hatutahusika na hiyo vitu ya Cherargei. Tunangoja ikuje kwenye flow alafu tukutane na hii watu. Ningĩ Sifuna aroiga ta mwaho wa linda mwananchi rungu rwa kĩama kĩa ODM nĩ meharĩirie kũrutithania wĩra na atongoria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro
niguo kweheria mutongoria wa gatano Ndagĩtarĩ William Ruto wathani-inĩ ithurano-inĩ cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. William Ruto for all his flaws, pia yeye ni mwanasiasa, pia yeye na watu wake. Sasa yuko na serikali upande wake, wanasema wako na deep state, yale mambo yote ambayo tulikuwa tunaambiwa na sisi na kwamba kibarua hicho kinahitaji kwamba kuwe na ushirikiano. Itakuwa jambo la kuvunja moyo sana ati tuamke 2027 William Ruto amepita na kura 1200 kwa sababu Sifuna alimea pembe akasema yeye pia ako kwa debe, Kalonzo akasema ako kwa debe, DCP wakatoa candidate. Iwapo mtampa William Ruto hiyo nafasi ya kurudi, tutakuwa tumewakosea Wakenya, kwa sababu Wakenya kwa kweli wanaumia, na Wakenya wametuambia wanataka nchi tofauti. So what are we supposed to do? We are supposed to give Kenyans hope that we as a political leadership, ambao wote tumekubaliana kwamba huyu mjamaa hafai kuwa kwenye hii ofisi hata siku moja zaidi. Lazima tufanye yote ambayo yanawezekana, ili kuhakikisha kwamba tumemuondoa pale kwenye mamlaka. Tupatie Kenyans a ballot paper that is 2 names peke yake, huyu incumbent na yule ambaye tunataka kumuingiza. Na itapelekea kwamba kuwe na mazungumzo mazito. Na kuo kuria mwena wa Nyeri, atongoria thure ni mambururukite magikomithia jama ya thirikari ya kuherithia Uhuru wa Kenyatta, gavana Mwalimu Mutahi wa Kahiga hamwe na mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ wakiri John Kagucia maroiga nĩ mekũregana na igeria rĩu na njĩra ciothe. Theuri wa Mbogo agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ arĩ Rware. Rĩrĩ mbũkĩrĩra cia kĩũteti cierekeirie ũrĩa warĩ president wa kana wa bũrũri Uhuru Kenyatta ithiĩte na mbere. Rĩu gavana wa kaunti ya Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga nĩokĩrĩire mendekithia ma seneta wa Nandi Samson Cherargei makũnyihia kĩgĩna na motungata marĩa onaga kuma kũrĩ thirikari ta president Mũhuru kwĩra. President Uhuru ena haki yake, itakuga ati ona ndagagĩikia kura, hapana, ena haki yake, na watho nĩ ugĩte limit iria we agĩire gũkinyia, na ndakĩrĩte icio. Watho ndukana erekerio mũndũ kĩũmbe, tondu watho ũcio na ndwathondekagwo ũrĩ wa president Uhuru kana ũrĩ wa president Kibaki kana wa president ũrĩkũ. Ũcio nĩ wa president ũrĩa wothe ũngĩũka bũrũri ũyũ, na rĩu kĩu ndĩrona kĩgerageria kũnyihanyihia. Kaingĩ mũno nĩ mũndũ nĩeragwo ndakanenje irima iriku nja. Mĩario ya gavana Kahiga ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ wa kiri John Kagucia, kiuga gatiba ya bũrũri nĩyo ĩhete president o wothe Mũhuru kwĩra moguni macio. Article 38 ya gatiba ya bũrũri ya Kenya iria irahe president na mundu oro wothe Mukenya oro wothe wiathi wa gisiasa, nekauga iyo ni fundamental right na freedom iria o mundu wothe ni agukwena choice ya uhoro wa siasa kiama kiria kurumirira na musimamo wa gisiasa uria gukorwe naguo. Koguo no nginyagia maundu macio mathomo mari hamwe, na koguo gutire handu Uhuru Kenyatta ahititie na ndaumite nja ya uhoro, na gutire mundu ungimwehereria kiwatho benefit iria araheo. Oho Kagucia akiuga kuringana na icibao cia gatiba ya bũrũri, president ahurũkĩte wĩra arĩ na wĩigĩrĩrĩki wa gũtara thirikari ona kana gũtara a Kenya, akiuga Uhuru ndakĩrũkĩte watho nĩ kũruta thirikari mahĩtia. Subsection 2 nĩraheana role ya retired president ati no akorwo agiconsultera thirikari na pia akiadvise thirikari no igacoke kongerera hau ikauga na akiadvise andu a Kenya, meaning ku advise ti kuhurira thirikari ruhi. Cherargei atamanite direct ino thini wa bunge ya Senate orire atongoria a mwaho wa thirikari mathite na mbere na gukirira Uhuru kumana na ikinya riake ria ica ikuhi ria kuruta thirikari mahitia, makiuga afatie gutigana na uteti kaimana. Uyu ni minister wa ugitiri wa thini wa bũrũri Kipchumba Murkomen. Has invested in him. He was a president for 10 years. He should actually be available for counsel and available to counsel both opposition and government and become an elder that can take all of us together tusonge mbele. Hiyo ndio itatusaidia sana. Mimi sitaki kukosana na heshima na yeye, na sisi hatutaki kujibizana na mtu amekuwa rais wetu before, lakini asijizushe kwa hii watu ya Kasongo nini, Kasongo wat nini, awajie hao wafanye hiyo, yeye mwenyewe akue above hapa, ndio sisi wote tu consult. Hadu-ini Hinoro FM kumaka unte ya Nyeri, Jeta Theuri wa Mbogo. Nakuo mwena wa Kirinyaga aikari maroiga mwerekero ũcio wa thirikari wa kwenda gũtunyũkithia kana kũnyihia marĩhi ma ũkũrũ-inĩ ma president wa kana nĩ njama ya kũmũkiria kana kũmũtunyũkithia kĩhoto gĩake gĩa kwĩyaria ta Kenya arĩa angĩ. Moigĩte mũtongoria ũcio wa kana nĩ arathutokanio kuonwo na president wa kerĩ mũtigairĩ Daniel Moi ndatigire ũtetio na thutha wa kũhurũka wĩra. Tũrĩa tũramenyithio rĩu nĩ Johnson Mũrĩithi. Noguo ndĩraigua ground mũnyitĩrĩre hau ndĩraigua niĩ no kũigua ndĩraigua
Ura wari mutongori wa kana wa bururi Uhuru Muigai Kenyatta riria rigite kaunti ya Kirinyaga na kuria akorirwo akiuga akoragwo akĩarĩria mũingĩ rĩrĩa arĩ kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩgĩte-inĩ kwa ihinda rĩrĩ ĩgakorwo ĩkĩaga toro. Rĩu tondũ niĩ njaragia ngacoka ngatinda kiumia kĩgima ngathĩti-inĩ ngĩhũrwo na ngĩrumagwo rĩ, na ndirĩ mũteti wakwa wa kũndetera rĩ, niĩ nguga andũ a Kirinyaga mwĩrũmie nĩguo mũnyitane no gwa ndĩraigua ground mũnyitĩrĩre hau ndĩraigua niĩ no kũigua ndĩraigua. Mwaka-inĩ wa 2005 ũrĩa warĩ mũtongoria wa kerĩ wa bũrũri mũtigaire Daniel Toroitich arap Moi nĩ akorirwo akĩbura ũteti wa no, na hĩndĩ ĩyo mũtongoria wa bũrũri William Ruto arĩ minister wa gĩthomo kĩa igũrũ. Hata kama nimestaafu huwezi kuniambia nyamaza na nchi inatetemeka inaharibiwa. Watu ya Kiambu sema no. No kuivinda rĩrĩa manyitaga mbaru William Ruto magĩtongorio nĩ seneta wa Nandi nĩwe Samson Cherargei marenda wa mũtongoria wa kana wa bũrũri akorwo agĩtunyũkithio mbeca ciake, ũndũ ũrĩa mũingĩ ugĩte ũndũ ũyũ ũtiagĩrĩire. Nĩatorie motion ya ku-review benefit of the returned president Uhuru wa Kenyatta atĩ nĩ areka siasa. Twacoka thutha miaka ya 2005 Moi arĩ retired na kwa na kĩndũ gĩtagwo referendum na Moi nĩumerire akĩbinga referendum ĩyo atharani na bingwe Ruto arĩ minister. Benefit icio ona ti kĩndũ kĩnene kũrĩ we. Nĩ ũndũ wa kuona atĩrĩrĩ maũndũ marĩa ekire mbere-inĩ marĩ mega na rĩu nĩ kũthũkia arathukia. Ithuĩ tũraiga wanu tamu. Maramũkĩra imwe tondũ rĩrĩ araria ũhoro wa ma na ithuĩ nĩwe tũrenda. Ndakwĩra mũcara wa Uhuru we ona mangĩbingĩrĩria tũtera kũmenya. Tata ira ina Uhuru no tũmongerere ingĩ. Thaa ici agĩkorwo hĩndĩ rĩu marenda rĩu gũtũthakĩra nĩ thaa ici makũhutia kĩrĩma. Mahutia kĩrĩma kĩrĩa kĩnene Mount Kenya tikara kanini. Mbeciria beo nĩ gatimba tũkamũcokeria kwani tũkamũcokeria intabu. Matigatwenderia guoya tũwantamu gũkũ. Kamara tigĩra mũndũ ũgwĩtwo Uhuru akĩaria. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra Tanzania na mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ nĩ erĩgĩrĩirwo kwarĩria gĩikaro kĩa mbunge ya bũrũri wa Tanzania mũciĩ-inĩ wa Dodoma. Ruto ũrĩa ũrĩ icera-inĩ rĩa thikũ igĩrĩ arakinyire bũrũri ũcio tũrigainie mũthenya wa ira na kwamũkĩrwo nĩ President Mama Samia Suluhu Hassan, na hĩndĩ ya gĩikaro kĩao Samia nĩ arahinyĩrĩirie Ruto mathiĩ na mbere kũng'ethanĩra na mbeũ njĩthĩ na ateteria ihoto cia mũingĩ arĩa mararuta mahĩtia thirikari cia mabũrũri maya merĩ. Werwa Mwangi agĩtũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Nĩ baridi ya mbũtũ cia ita bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania hĩndĩ ya kwamũkĩra President William Ruto thĩinĩ wa icera rĩake rĩa thikũ igĩrĩ rĩrĩa rĩranjĩrĩirie mũthenya wa ira rĩa kĩwonjoria mũciĩ-inĩ mũnene wa Dar es Salaam. Icera rĩrĩ rĩtanyĩtwo kũrĩka ũmũthĩ kũrĩa agũkorwo akĩarĩria bunge ya bũrũri ũcio mũciĩ-inĩ wa Dodoma mathaa-inĩ ma thaa 5 cia mũthenya. Mheshimiwa bunge, mnatangazia kuwa siku ya Jumanne tarehe 5 Mei 2026 Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, atalihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia saa 5 asubuhi. Rĩrĩ arĩrio rita rĩa mbere mũtongoria wa bũrũri kuma Kenya akwarĩria bunge ya bũrũri wa Tanzania kuma rĩrĩa wegwatĩire wĩyathi mwaka-inĩ wa 1961 rĩkĩgwetwo ta ikinya rĩa kuonania atĩ thiriti ya Kenya na Tanzania nĩ thiĩte na mbere na kũmata. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule nilimbana Ruto, kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Hasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mamwe ma maũndũ marĩa President William Ruto atanyĩtwo kwarĩrĩria nĩ ũnyitanĩri wa mabũrũri maya merĩ harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere na ũgitĩri, kũmatia thiriti ya kĩwonjoria na biacara gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Gĩkĩ arĩ kĩonereria gĩa kũingĩra bĩnji-inĩ njerũ ya kũnina mithi ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. To enhance cooperation to ensure that our shared borders remains zones of peace, stability and opportunity, and agreed that we should bring back the Ujirani Mwema framework. No ona gũkĩrĩ ũguo
Icera rĩrĩ nĩ rĩagithĩtio kĩene nĩ atongoria mwahũ-inĩ wa Linda Mwananchi ũrĩa wĩrĩga kwahoka kĩama-inĩ kĩa ODM makiuga atĩ rĩtirĩ na ũritũ o wothe kana ũguni kũrĩ mabũrũri ma Tanzania na Kenya. Rĩrĩ atongoria a mabũrũri maya merĩ makoretwo matongoretie harĩ wagarari wa ihoto cia ũmũndũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikaambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Shisheni hakuwe na Inoro FM ni njitagwo Weru wa Mwangi. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu. Kocha wa kirabu gĩa Kenya Ports Authority Samuel Ochola nĩ agathĩrĩirie nyarari cia kirabu gĩkĩ gĩa KPA thutha wa kwandĩkithia ũhotani mũtungu mũthia-inĩ wa kiumia kũrĩa maranũrire kirabu kĩa Lady Titans na ikabu 138 kĩharo-inĩ kĩa Makande Gymnasium gĩcũa-inĩ. Ochola akiuga rĩu me handũ hega rĩrĩ ikĩrĩka rĩa mbere rĩa ligi ya tumia ya basketball likirie kuinekerera. Wasichana waliweza kucheza vizuri sana, execution ilikuwa mzuri, preparation pia ilikuwa mzuri. Tulikuwa tumejipanga vyema kwa mechi hii na nafurahi kuwa every game to efficiency yetu inaenda ikipanda na hii itaweza kutusaidia sana hapo mbele. Oho kuchoyo na uria ni wa mĩario mĩkuhĩ akiuria athaki ake gukorwo na uigĩrĩrĩki munene ihinda-inĩ rĩrĩ. So far so good, keep pushing, keep working. Kila mtu anajua target yetu ni gani na kila mtu anajitayarisha popote alipo, na pia katika team training morale iko juu, kila mtu ako psyched up for the coming games. Nakĩo kĩrabu kĩa Manchester City nĩ kĩretegire thĩinĩ wa ihenya rĩa kũhanyũkania na kĩrabu kĩa Arsenal harĩ kũrũĩrĩra gĩkombe kĩa ligi nene ya Ngeretha EPL kĩmera gĩkĩ. City maranyitirwo draw ya gũbungana bao 3-3 nĩ kĩrabu kĩa Everton na rĩu matigĩtwo na point 5 nĩ kĩrabu kĩa Arsenal. Manchester City no longer masters of their own destiny. It's a big advantage for Arsenal in this compelling title race. Eventually they leave with a point thanks to two wonderful finishes from Jeremy Doku, but they'll bitterly regret the mistake from Mark Gahey that led Everton into a match that perhaps should have been beyond them. Shabiki Sport. Alan Hoy, shabiki mkuu wa Arsenal kutokea upande wa Vihiga. Mwaka huu timu ya Arsenal imekuwa timu nzuri sana, pata wale mabiki wako sawa, kina Saliba wako sawa, wanapata upande wa katikati pale wako sawa, kina Rice wako sawa, wanapanda upande wa kufunga mabao pale pia wakina Saka wako sawa. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Asante. Ugu niguo kuhana iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu. Netuva wa mathako na Inoro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtwe mwekwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Rekejeria wakiri ndagĩka ici nini ndĩmũrie ciũria o igĩrĩ nĩgetha acoke magoti-inĩ. Wakiri wa Home Gĩkonyo. Jeff. Good morning sir. Kwerwo atĩa? Good morning. Ndagĩria mũthikĩrĩria harĩa arĩ. Yes. Na niĩ rũti na ũrũdio hako na hauthi. Kũragĩthia atĩa rĩu nĩ wĩiguĩte inegene rĩrĩ kuo rĩa gũtwarwo kwa watho kũrĩa Senate ũhoro wĩgiĩ president kana former president gũtunyũkithio mbeca iria akoragwo akĩheo cia ũkũrũ-inĩ? Nĩ ndĩraiguire na ngona Senator wĩtagwo Samson Chalagai akiuga atĩ nĩ aratwara mjadala kũrĩa bunge.
wakuga ati atunyukithio marehi make ma retire no andũ acio othe marakira kũnegenera former president Uhuru Muigai wa Kenyatta ona mjadala ũcio Samson Chalagai atwarĩte bunge nĩ maĩ marahũrana ndĩrĩ nĩ tondũ rungu rwa article 151 igana rĩa 51 gacunjĩ ga ithatũ ka katiba ĩrĩa a Kenya mahĩtũkirie 2010 marĩhi ma president ma retire marĩhi ma former president ma retire kana ona ma former deputy president na kĩrĩa gĩothe agĩrĩirwo kwa kĩamũkĩra rĩ gĩtingĩnyihio nigetha akorwo arĩ mũthũkĩrie toguo rĩu marenda kũmũthũkĩria rĩrĩa arĩ muoyo ũguo nĩguo katiba yugĩte itingĩeherio na ndangĩtunywo nĩ mũndũ koguo mjadala ũcio rĩu Samson Chalagai atwarĩte bunge rĩ nĩ unconstitutional nĩ ũrũganĩte na katiba ona ndwagĩrĩire nginya gũtwarwo ona ndwagĩrĩire gũthikĩrĩrio speaker wa parliament ndagĩrĩire gwĩtĩkĩria bunge ya speaker wa senate ndagĩrĩire gwĩtĩkĩria motion ĩyo ĩthikĩrĩrio kana yarĩrĩrio nĩ bunge ya senate tondũ nĩ ĩrũganĩte na katiba na tu rungu rwa katiba rĩ kĩhoto kĩa mũndũ kwĩyaria freedom of speech freedom of expression mũndũ ndangĩtunywo nĩ ngitĩre nĩ katiba nĩguo koguo former president Uhuru Muigai wa Kenyatta ena kĩhoto gĩa kũheana mawoni make ena kĩhoto gĩake gĩa kuga bũrũri nĩ ũrathiĩ wega kana ndũrathiĩ wega bũrũri nĩ ũrathwo ũrĩa kwagĩrĩire kana ndũrathwo wega nĩ agĩrĩire gũ criticize nginya president ona thirikari yake na kĩhoto kĩu nĩ kĩgitĩre na koguo kuga atĩ nĩ araria siasa gũtirĩ mahĩtia ĩkĩte na katiba nĩ gitirĩte marĩhi make ndangĩtunywo marĩhi make nĩ kwa atĩ nĩ araria siasa na tiwe president wa mbere kũritaya na agathiĩ na mbere kwaria siasa o ta ũrĩa araugire former the late president Daniel Arap Moi ona aritaya niwe warĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtongoria campaign cia no referendum ya 2005 na makĩhota etagwo banana makĩhota mwena wa banana so gũtirĩ hĩndĩ rĩu aya mangiuga atĩ nĩ magũtunya president retired Uhuru Muigai wa Kenyatta marĩhi make ma ũkũrũ kana macio ma retire atĩ tondũ nĩ araria siasa haha nĩ no kũmakia maramakia gũtica nĩgetha mone ũrĩa gũgũthiĩ no maratica nao andũ oru tondũ ndigwĩciria Uhuru wa Kenyatta nĩ mũndũ wa kũgũagũa ona andũ arĩa aratake na arĩa mamunyitaga mbaru wa kerĩ watho ũrĩ mwena wao ona katiba ũrĩ mwena wake thengi mũno wakiri na nĩ tũgũgwĩta maita maingĩ nĩgetha ũgĩtũthathaũrĩre ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere no ngwĩciria bũrũri ũrĩmwe tũtirũmagĩrĩra gatiba tondũ angĩkorwo maũndũ macio me gatiba-inĩ rĩ meho na nĩho ndĩrarora na angĩkorwo seneta mũndũ ũkoragwo kũndũ gũthondekagwo mawatho ndaramenya rĩ nĩoĩ nĩ gwĩkĩgia arekĩgia atĩ nĩgetha atice na atice a Kenya na atice Uhuru na arĩa angĩ no nĩ matware tondũ namo magoti marĩho ma kũgitĩra mũndũ na kũgitĩra kĩhoto kĩa mũndũ ona mangĩhetũkia mũthenya ũngĩ gwarwo ku igoti-inĩ igoti riuge ũguo meka nĩ unconstitutional na gũtirĩ mũndũ ũngĩmũtunya kĩrĩa ahetwo nĩ katiba thank you very much ũkĩgeithania mũno kũrĩa kona hau na Nyĩrĩ ndiĩrĩgĩte no hĩndĩ njĩrĩgĩte na hau hĩndĩ ya Tower Sacco harĩa small joint ngĩkinya hau small joint yahotire gũkinya na hau haku no nĩ ngũgĩũka woka rĩngĩ ũka kona hau thiĩ gũcera ciarie Nyĩrĩ no nĩ njĩrĩgĩte rĩrĩ handũ he gwĩtwo to go is to see
tugo tusine hega no ari hageta go tumusi ha ogiria indo njega na horo tumus tumus neguka muthenya maundu ari na hau ni okane go twara na wagi ukana guku ugakinjariria munene thank you Jeff asante sana thank you very much ne tha ithatu na ndagika 30 umuthi ni muthenya mwega muthe tumana kahinda kega muno ndumiriri nyingi muno cia Edwin Sifuna ni ndamuikiria iria mwanjikiria gicana wa githuku ndumiriri cia kune cia nginyira farothi wa thayo thank you very very much ndumiriri cia nyuci nginyeire moja kwa moja noguo ndumiriri cio oguo mwandumira niguo ndamuikiria nigetha hote gukorwo akidili nacio nigwenda gucoranira mundu gwitwo muthuri gwitwo Zack Kenothia nigetha anjire kuria kwa Jubilee ni turamonire uria kurathie na mbere thitha tuna nuthu mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushie watu ginotana etagwo JB Maina I regret na edithiria muthe kuria kuhona kwa na ihenya ekuria St Teresa thindegua ucio tumwitaga wa Brian. Thank you very much mama Bogwa Stage Market. Please pass my condolences to Charity Koge Chawako ura kwirirwo ni brother yake Stephanie Thiongo. Funeral igakorwo tariki 7 kuria Muranga kuma kuri Elizabeth mama Wanja. Pole sana. Muthuri ungi witagwo kihiko nake ni atigitwo ni father in law etagwo Simon Dirito Itate kuma Gathogo kuma Rimuru gicagi gia Kameretho. Mathiko ni Friday na agakirutwo kure Nazareth Hospital. Pole sana andu acio othe na aria meherirwo ni endwa ao. Ndumiriri icio ni cia mukinyira rucini rwa garwa mothe ruburitagwo I regret. Kanyambe hiuke kuria Nyandarua County uici wa ng'ombe no uthiete na mbere na kuingiha. Hello. Hello. Kworote rucini ndukiri mwega. Muno bwana. Bwana ukuga atia bwana?
ona ti kũru na ti kwega nĩkĩ gwathiĩ tondũ rĩu gũkũ mahiũ rĩ mahiũ no gũthonga marathonga na gũthĩnjwo na athĩnji gũtirĩ mũndũ wonekaga ngeyũria atĩrĩrĩ yes thirikari na road block nĩ ciagĩkĩragwo data rĩu no igĩkĩrwo rĩ nĩgetha makĩohia andũ acio maiyaga ng'ombe thirikari ĩtũ nĩo magĩrĩire gwĩtũgitĩra yes na ng'ombe ciaiywo na thimũ ihũrwo andũ acio na mationekaga mayokaga ningĩ marĩ o acerere ngaya kũria karĩ kĩ gĩkĩ gĩkoretwo gĩthi na mbere rĩu Kirinyaga no indo no gũthira thiĩ gũkũ na nĩ ta central ta njĩra atĩrĩrĩ hau ũrĩ nĩ handũ hetagwo atĩa haha ndĩ hetagwo Matundura nĩ Nyandarua County nĩ Nyandarua County kuma kĩrĩma nginya haha nĩ hakuhĩ mũno na nĩ ũkũiguo na ng'ombe iria ciĩrĩte kũrũmĩrwo gwatuĩka thakame yonekire yarora na Naivasha no kaĩ gũtirĩ mũndũ ũkamatagwo rĩu ngeyũria atĩrĩrĩ tondũ thirikari nĩyo yagĩrĩire kũgitĩra andũ yes na andũ no gũkaya marakaya rĩ hai thirikari yes ĩtũ nĩyo yagĩrĩire gũtuĩra hihi nĩ hana ta rĩu ona injinia he hĩndĩ herigĩte kũgĩa sarakasi na mũndũ wakĩnyitanagĩra na onginya mwarĩ wa mũthigari na rĩrĩa herire ũhoro ũcio ũrambora rĩu ningĩ ndeto icio nĩ njoku niĩ ndakira ngona haha he cartels hena cartels ti mũndũ ũmwe ũcio ũrĩonania nĩ kaũndũ keho na ndiũĩ ũrĩa rĩu we gwĩtiũrio tondũ ndũngĩmĩcaria no mĩrĩte nĩguo ũngĩmĩcaria no mĩrĩte ndũngĩmĩona rĩu niĩ ndĩrarigwo tũrĩ a nyina tũrĩ au na tũkũrĩra kũ tondũ ndarora hingĩte ritho rĩmwe rĩ rĩu ti kaũndũ kena mũndũ ũmwe aca tondũ ona kũrĩa ũrathiĩ ndingĩkũringa riboti ona ũrerwo ũreciria nũ rĩu rĩ ũngĩũrio ciũria cia mũthemba ũcio no thira gwetha ũteithio ũngiuga nũ ndũngĩhota gũtarĩria ta njĩra atĩrĩ ng'ombe ici tũraiguire kana ndĩraiguire kũrĩa gũgĩtwo injinia gũgĩtuĩka atĩ maraingĩra mĩciĩ ya andũ arĩa atumia arĩa akũrũ andũ arĩa matarĩ na athuri na hihi nĩ ũhoro wa ma na maraingĩra thaa cigana na marabagia ng'ombe ciothe kana harĩ ng'ombe iria mararongoreria kũiya acio mati andũ metha ona nĩ merĩte gũka gwakwa mageka atĩ ona tiga nĩ mũirĩtu aumire nja na nĩ mũirĩtu wakwetigĩtie wiki igĩrĩ ĩciare ĩciare endaga gũthiĩ ĩtuo nyama ngĩka ũthuthuria wakwa ndĩrona na ngĩrwo ng'ombe icio arĩa maiyaga aiya anengereria arĩa manengagĩrĩrio anengeragwo 10,000 hau ai rĩu mbeca icio ngwĩcirio na ici tũkĩrĩ ona wona amwe no ciana citũ na kaũndũ ũtangĩkĩmenya rĩu kau nĩ kaũndũ kehitho-inĩ itoĩ ũrĩa gegwĩka atĩ tondũ thirikari ĩrĩa yarĩ guoko kũraihu nĩ gwakũhĩire nĩ gwakuhĩire kweri kana no kũraihu nĩ gwakuhĩire niĩ hĩndĩ ya Kenyatta ndonaga mũndũ akua gwatigaga mũndũ aikio moko rĩu ndeto ta ici tũraigua na gũkũ ona ta ici tũraigua ciana gũkũ na iku yes nĩ ndeto ũraigua very sad na tũrĩona maumĩrĩra matiuma hau ona waigua thirikari ĩteng'erete hau yes ndeto icio igũthiĩ ũguo ciũrĩre rĩu ngakĩũria thirikari ĩrĩa yarĩ guoko kũraihu rĩ yes ũrĩa kwarorire kwagĩire ngare gwakuhakuhĩrĩria nĩguo gwakuhĩhire tondũ rĩu ona waigua atĩ nĩ tũratuĩria riboti iticoka ikoneka ndeto icio na wacoka ona waigua na arĩa manyitwo ciathiĩ igoti-inĩ ndũgacoka gũcigua ithia ithirĩte ũguo ũhoro ũcio nĩ worĩra ũcio ũkorĩrwo ũguo na to ũguo wiki ũngĩrorwo na mũndũ ũrĩa rĩu mũndũ ũrĩa watuĩkire rĩu nake nĩwe ũkoragwo thĩna-inĩ nĩ mũndũ wa kawaida tondũ bũrũri ũyũ wĩ kanyamũ kaĩ ndũngĩona thĩna yes wĩ kanyamũ wĩ kanyamũ no wendie kwĩneana tondũ onokorwo no igoti-inĩ ũrathiĩ ũkorio ũrenda atĩa bwana wĩ kanyamũ rĩ gwakĩmera niĩ nĩ ngũthekia mũrigo
Athakia mũrigo ndeto icio ona ndio megũkua advice ũrĩa ũkuga na ũrĩa ũgwĩka. Ndeto icio igathithirĩte ũguo. Yes. Rĩu ithuĩ ndiũĩ rĩu tũrĩa nyina nao. Na tondũ na nĩ ũgĩtwaragĩrĩria we bwana. Nĩguo bwana. Ũkĩhutia harĩa ũkũhutia. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Yeni. Thank you muno ũkĩngeithanĩria kũu. Na twĩrĩganĩte hĩndĩ tuokĩte kũrugũria maũndũ ma nduthi cia marĩgĩtarĩ a ng'ombe. One kũrĩa kĩrĩa Oljorok. Na twarĩkia kũrugũria tũgĩcoka tũkĩrugũria mĩũngũrwa yarĩ ya Paraithram kana yarĩ ya nako? Nĩ Paraithram. Na nĩ twarĩ na thara warĩ wa kĩrĩu. Hii project icio ikinyĩte kũ kana rĩu nĩ mũramaka tondũ andũ nĩ marakĩia ng'ombe kana cikinyĩte kũ project icio? Rĩu no project ya rugũri. Rugũragio ũhoro ũcio ũgacoka ũgathirĩra o hau. Rĩu na kaũndũ karĩa nyonaga kegega nĩ kaka ka AI. Tondũ AI nĩ ngĩonaga hena kaũndũ gagĩthiaga na mbere up to date. No maũndũ maya mangĩ mathiaga mahwerereire. Areke kũhutĩrie kanyamũ kanini ingĩenda kũhutahutia. Na rĩu twĩ hau mĩtambo-inĩ. Nĩwe Kinango. Kinango nĩ ndĩkũĩ. Nyandarua at least. Nyandarua tũngĩenjerwo ndemu na tarĩu cienduo kũrĩa kana maĩ tuone maĩ mangiuma kũrĩa irĩma-inĩ twĩke irrigation gũkũ Nyandarua mĩgũnda ĩno twĩ nayo. Yes. Kenya ndĩngĩkahũcu. Acha. Very good. Ũguo mũrabatara tu o ndemu. Ũyũ ndemu maĩ tũnengererio tũrĩme. Tũtingĩkahũta na Kenya ndĩngĩkahũtu. No rĩu andũ aya itũrĩ mawaya itĩrĩ ona ma device tani ndanageria nginya hĩndĩ ya Moi ngĩgeria ngĩgeria ona kana twenjerwo tũtemu nĩ matinga ma thirikari tũrĩcio mbeca tũngĩhota kũrĩha. Nĩguo. Rĩu no tarĩu hĩndĩ ĩyo twarĩhagio ngai thaa 6,500. Yes. Rĩu ũmũthĩ ndingĩmenya ingĩrĩcio. Okorwo nĩ kauntĩ teno tũcenjere tũtemu ũngĩhota gwĩkũragĩria kanyamũ hĩndĩ ya riũa. Yes. Tarĩu thia harĩa girigiri ũngĩthiĩ girigiri nĩ ũgũkora kũndũ marĩmaga hĩndĩ ya riũa matirĩmaga kwĩ mbura. Makona mbeca iria ũterĩgĩte. Nĩguo. Rĩu ko gũkũ kwagĩa andũ mangĩtwĩciria meciria mega kana ona thirikari ĩno itũ. Nĩwonaga ona Naivasha Takarati. Yes. Takarati ĩrĩa wona kana kũrĩa kĩanda ko maheo maĩ mapampwo gũkũ rũgongo menjerwo ndemu gũkũ rũgongo. Yes. Ũrĩa kĩanda kũrĩmagwo na maĩ. Andũ acio no magĩe indo. No rĩu thirikari ĩno itũ no kuga yauga ũhoro ũcio ũgathira. Ũthiraga oro ũguo. Rona karĩciria kau wega ngĩingĩra. Kau nĩ karĩciria ndaigua gekega mũno. Na nĩ ndakĩigua wĩna my ideas nĩ ndaigua wĩna maingĩ na mega. Niĩ nani ona tiga nĩ kũraihĩrĩria ndaihagĩrĩria andũ aya tũheagwo ũhoro rĩ. Yagĩte ũtũmeciria tona ningĩ kũrĩire ũgũkũ. Nĩguo. Na no ndĩciragia meciria mega ma bũrũri ũyũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Twaiguo na mũndũ ũkũrehete ũgwĩtwo Sifuna meciria marĩ namo meciria broad. Nĩguo. Na meciria ma gũteithia nginya bũrũri. Noguo nĩguo twagĩrĩire gwĩcirania no ti gwĩciragia ũhoro wa kabira ũhoro wa ndũ icio itiratũteithia. Nĩguo. Ithuĩ nĩtwĩcirio na bũrũri yakĩkana ũcoke ũrĩa waikaraga tene. Andũ magĩe kanyamũ nĩgetha tũthonge. Nini? Hatirĩ ũndũ ũngĩ ũkĩgĩa na mũthenya mwega my brother. Nĩguo bwana. Na ũkĩgeithania na kũu mũno na ndũgakĩikarage kũraihu mũno ũtanjarĩirie. Icio na ndĩrenda gũke ũrĩe gĩcogo ndakũigĩire rĩu gĩkĩnora ona nĩkĩo kĩũragire nĩ kũna. Kĩu ngwĩciria mũthenya ũrĩa ngũkara hau rĩ. Ũka ndingĩaga kanyamũ ngĩmumunya. Ningĩ ona tũmaũndũ no tũingĩ tũngĩra na we twĩ hitho-inĩ na gũkũ thĩinĩ itangĩtinda ngĩkĩaria mũno nyanĩrĩre. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Hatirĩ gĩtinde wega na ũkĩgeithania mwena ũcio. Nĩguo. Asante sana. Asante. Thank you very much. Muthikĩrĩria nĩ thaa 3:44 gĩthaa kĩa gospel kana nyĩmbo cia andũ arĩa mareyũkĩrĩria andũ a kwĩyũkĩrĩria marĩ haha nĩ makinyĩrĩrwo.
makwa nginya akoretwa arĩ mwega au angĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Nĩngũkararia ciugo cianario cia gũthinĩkania cia ndingĩhota ciame kuga atĩa cia ndikagacĩra ĩhotore hinya ũrĩa umaga kĩgongona gĩake namo maguta ma mũrugano manjaragĩrĩrie. Ũcio nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwa arĩ mwega au angĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Gũthiĩ ũtithĩtio nĩwe na no ngahotana gwĩke ũrĩa itangĩtuo nĩ mũndũ tiga Ngai ũngĩtua. Ndakaga kunyonera ibataro nĩ arĩ ndoragĩra kwĩrathĩra na njuge niĩ mwene nĩ ngarĩkia wega. Ũcio nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwa arĩ mwega au angĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Gũteania marakara mothe njohanĩre mothe njũke harĩwe ngoro ĩtherete baba ũthĩre irema ndakĩrirwo ingĩhona ndiganĩrwo nĩcio mĩario yaririo ĩgĩtũma ndurũe ũkĩng'una nakĩ. Ũcio nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwa arĩ mwega au angĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Ũkũna ndirauma okinya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ndugatĩte ngakũra ngatũra makũmi ma mĩaka ngarĩkia ndĩ mũkenu ndamenya. Ũcio aretwo maguta kĩo nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ona ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona. Harĩ ũngĩ wĩ haha ũretwo Beatrice Mutugi nake arĩ na rwĩmbo oi mwathani ũteithie rũgĩkorwo rwĩ rwega tondũ tiroru Ingĩrutia kũndĩkia atĩa ngahe mawĩko maku marĩa mothe ũnjĩkĩire nĩũgegetie ngoro ĩno wambararĩtie rũrĩa rwakwa nĩguo we wĩgo
kamwira gukite kana kamwira gukitwo ni andu a guthiririka Kiambu ene migunda na buroti muthikiriria kuria kaunti ya Kiambu na aria matakoretwo makiriha marihi mao ma land rates kuringana na National Rating Act 2024 na the county Kiambu kana the county government of Kiambu rugurwa dagitare His Excellency wa Matagi nimeheretie gicunji kigana kuri penalties iria ciothe ciandu aria matarihite rates ciao na riu marihi ma kumuthikiriria nimekota guteithiriria waki wa mathukuru tora makete 512 ECD centers 6 level 4 hospital na 26 level 3 hospital kugura dawa orodumwe na machine street light cia kuria mathokoini mafarafara orodumwe na kugura indo cia urimi no sherere municipality offices ire gukuhiriirie wina copy ya land ownership na ningi no hote gukorwo ugikihererio waiver ningi no urehe marihi maku kuhitukira Cooperative Bank Kiambu branch 01 10371543501 kana Mpesa paybill number 4162022 na ningi account number wikire 202642 SE 36975 deadline ni tariki 31 au ni ho turi muthikiriria no twende wiki oguo. County government ya Kiambu rugurwa dagitari Kimani wa Matagi ni marenda kuririkania developers all the aria maraka nyumba ciao matare na approval under section 56 to 61 ya Physical na Land Use Planning Act ya 2019 ati ni marafatara gukorwo makirora plan ciao developers aria matare na approved structures ni marorio moe kanya gaka ga gutwara document ciao kuria gwa sub county physical planner agikorwo wina mwako mweru ni urafatara gukorwo githie gwetha approvals utanambiriria mwako o ni gutigirira ati kuri na ugitiri na ni kuri na kumenyerera andu aria maraka single dwellings ni thiku mugwanja commercial ni wiki 3 no hetwo nginya tariki 31 korwo twarite submission ciaku ndukarihe mbeca kuri mundu kiumbe mbeca ciothe irihagwo kwitukira bank account ya Cooperative Bank kuria Kiambu 01 103715435 Mpesa paybill number ni 4162022 account number ikoragwo iri 20264 2SE 360 rikanati horo wigie kodile maundu maya no kutume ukorwo wina mathina maingi gucererwo kwa mwako waku ikiongono ni maabitha aria makoragwo makigaciriria maundu maya na no twende ukorwo uikarite wega muthikiriria gwakinya ni maundu megie gwakana kwa mwisho nigetha tunyite ogeni wa karidime na muthuri ogwitwo Kamode no gukuririkania angikorwo ndurihite marihi maku ma land rates thiini wa broti yaku kana mugunda waku kuringana na National Rating Act 2024 ya mwaka wa 2024 county government ya Kiambu rugurwa dagitari Kimani wa Matagi ni meheretie interest kuri penalty ciothe iria ciandora matarihite na marihi maku mothe ni mateithagiria county gukorwo igiaka kana gukorwo igika tafarira ciothi wa nambere kuri hana uthie kuri municipality offices kuri ya mugunda waku ukoragwo wina copy ya land ownership kana title na ningi no uthie na karatathi ka mwisho kara warihite nako na nigetha hote gukorwo kiingira kana ugiqualify thiini wa waiver ya mugunda kana broti no nginya hote gukorwo wina mbeca warihite kau kabere kana cia mathiri maria wari na hau kabere marihi no nginya mariho thiini wa bank account ya Cooperative Bank Kiambu branch 01 10371543501 Mpesa paybill number 4162022 account number ni 202642 SE 360 ino thirikari ya county ya Kiambu igitigirira ati we muthikiriria ni wakorwo ukiruta wira uria wagirire hatiri ndungi riu ni kunyita ogeni wakaridi wa ndeithi mena muthuri ogwitwo Simon Kamonde karibu sana. Thank you. Good morning. Good morning, boss. How are you? Niko salama na shukuru. Ana niedie na uru. Hey. Kurara thayo na kuroka. Hey. Nido wako madha. Good to see you.
Good to see you. Kwanyu ni kwega kuria gugwitwo Rwaka. Ni kwega ndatiga kwina kibaridi. Omothe ni manyene. Very good. Asoka ndoka ngithikagiriria mimi ndio Sifuna. Sifuna umwe guko. And that was a brilliant show. Thank you very much. Asante much appreciated. Karibu sana brother. You're very fine. Niko sawa? Yes. Nezidi na u. Kwero atia kuria Utawala. Embakasi gutire na u. Embakasi. Traffic. Na tukigwa Sifuna. Ni arageria kwaria wega. Tikugeria. Ni araria wega. Ni aracira. Ni masisi ndio Sifuna. Ni kwanza haria auga. Ni mehariirie gutetera uhuru. Libe liwaro. Hau ni odaigwa. Waigwa. Hapo kabisa. Riu wetha wethe ndo. Nike Jeff. Rugagukira niguo de serious. Makirasi maigi. Acha. Akaredia makirasi maigi. Ona ti autobe. Kuongerera ndongera guthikagiriria class. Ndongera ne nguhitia ri. Reke nginyia hau. But Sifuna ni acira wega muno. He's a good man. Yes. Hatiri undu ungi. Asoka ndauga bado ti selfish. Ndauga ati no nginya arugame we. Acha. He's not selfish. Hatiri undu ungi ucio ri. Qualities of a good leader. Gitinde wega. Na mukirathimo. Arafu ri. Ketwemere manyanya twitiragureka munene niguo ndarire matumbe handu marekira karati ai ngai uri turamwe marekira to karati ri kuga kuagati kwega icio ngithie kwa mundu akuruge matumbe manyanya au ucio ni tycoon ala guthukite gito ni huthagira nyanya hare kianda ri Saturday ndacaririe nyanya muthenya mugima igithurai nyanya iria turaguraga 2,400 thaa ici ni 8,000 wenda crate area nene na ndina gukagio ni kuororirio kuma 12 guthie nginya 13 na kunyanya Rwaka thaa ici tunyanya tuigana ndongu tutatu ni ciringi 50 ende darutaga mugunda-ini wa nyanya kiria gituma nyanya cituike scarce ni bra stire nyanya stikosi na stire ndogo na bra riu ri kai ni mukwaria maundu macio baadaye tutiga musene boss acha nyanya ni very serious reda kurikia kaundu ke haha Ajira ni racaria ndereba 300 a heavy truck drivers ni tondu kuri na mawira monekete na niguo gukorwo kana niguo gakorwo na interviews tariki 11 Jumatatu tariki 15 kundu gugwitwo Mombatha na tukwenda andu aingi makorwo makiandikithia no thie kura kwa m-ajira.com na ningine hote gukorwo ugithie kubuka interview namba ni 0 kana 0709488881 no nginya ukorwo wi ndereba wa miaka 20 nginya miaka 45 ukorwo wi na license muthikiriria na ni ya gutwarithia commercial driving license ina miaka nginya 3 na ningi to uguo tu angikorwo wi hakuina na Nairobi no thie wike interview ci tariki 11 ni Nairobi tariki 15 ni kundu gugwitwo Mombatha ke tuthikiririe na tuge kwina miaka 300 namba 0709488881 m-ajira.com hau neho turi na murimi wothe wa nyanya riu otoguo twerwo ni mware wa ithe witu wifange no menye nyanya riu nicio besha mundu wothe murimi wina nyanya aikare standby korwo ni muci riu haha ici ni mamillionaire mundu wothe urimite wega na greenhouse ri ona kokaka mukarega tagwo absolutely kuria wega tiri to nyanya hana gurudi ndaruga na nuthu ranji na nuthu sapa bye bye mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucini rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtuginota na Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie na ciĩgiĩ ũteti na seneta wa mũciĩ mũnene wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ anyũrũrĩtie ndereti ĩrĩa ĩrathugundwo nĩ mũrunawe wa Nandi Samson Cherargei
arongoreirie gutunyukithia mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta marihi make ma ukuru-ini. Sifuna augite ndereti teo ndeagiriire kuona utheri wa muthenya kuona Senate ndiciragira maundu megie budgeti o tigano maria marahutia kigina gia thirikari cia matura. Mwandiki ucio munene wa kiama kia ODM aheanire horo ya kiaria tabarira-ini ya Hagaria na njira ya mwanya. Nataka niwaambie hakuna mahali unaweza kutoa benefits za rais mstaafu kwa sababu hizo benefits ziko kwenye katiba. You cannot amend the constitution using a motion in the Senate. Number 2, the Senate has no power to discuss money. Other than ile division of revenue ile tunasemanga ni pesa gani inaenda kwa counties. Lakini ati national budget ama nini, hiyo is the exclusive mandate ya bunge la kitaifa. So ukiona mambo kama haya, hata sijui kwa nini waandishi wa habari wanapeanga ujamaa hizo headlines, wanampea kama leo kwa magazeti yote naona going after Uhuru. There is nothing like that kwa sababu huo mswada hakuna mahali unaenda. Mimi kama Sifuna pale kwenye Senate tutalinda Uhuru kwa sababu na yeye ni mwananchi. Sisi wanalinda mwananchi, hatutahusika na hiyo vitu ya Cherargei. Tunangoja ikuje kwenye flow alafu tukutane na hii watu. Ihinda-inĩ riu aroiga ta mwaho wa Linda Mwananchi kiama-inĩ kia ODM ni meharĩirie kurutithania wĩra na atongoria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro itemi-inĩ rĩa gutigĩrĩra nĩ makaruta President William Ruto kuma wathani-inĩ mwaka ũyũ ũngĩ hĩndĩ ya ithurano nene. William Ruto for all his flaws, pia yeye ni mwanasiasa, pia yeye na watu wake. Sasa yuko na serikali upande wake, wanasema wako na deep state, yale mambo yote ambayo tulikuwa tunaambiwa na sisi na kwamba kibarua hicho kinahitaji kwamba kuwe na ushirikiano. Itakuwa jambo la kuvunja moyo sana ati tuamke 2027 William Ruto amepita na kura 1200 kwa sababu Sifuna alimea pembe akasema yeye pia ako kwa debe, Kalonzo akasema ako kwa debe, DCP wakatoa candidate. Iwapo mtampa William Ruto hiyo nafasi ya kurudi, tutakuwa tumewakosea Wakenya kwa sababu Wakenya kwa kweli wanaumia na Wakenya wametuambia wanataka nchi tofauti. So what are we supposed to do? We are supposed to give Kenyans hope that we as a political leadership ambao wote tumekubaliana kwamba huyu mjamaa hafai kuwa kwenye hii ofisi hata siku moja zaidi. Lazima tufanye yote ambayo yanawezekana ili kuhakikisha kwamba tumemuondoa pale kwenye mamlaka. Tupatie Kenyans a ballot paper that is 2 names peke yake, huyu incumbent na yule ambaye tunataka kumuingiza. Na itapelekea kwamba kuwe na mazungumzo mazito. Aikari ya tauni ya Engineer kuria mwena wa Kinangofu Nyandarua ni marũrũnganĩte magĩtetia mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩrirwo kũheana wĩra wa ciĩbarũa. Moigĩte andũ 20 arĩa mahetwo wĩra wa gũtheria matiumĩte mwena ũcio na rĩu marenda mũingĩ wa tauni ĩyo ũkuruhanio tũrĩa tũramenyithio nĩ Simon Ngure. Aikari acio mararũrũnganire na kũhinga barabara ya kuma Njabine gũthiĩ Engineer, makiuga arĩa marandĩkirwo wĩra wa kĩbarũa mũthubarĩ-inĩ wa Engineer ti aikari a kũu, ũndũ ũrĩa oimĩte aikari kanya ga kwandĩkwo wĩra. Andũ arĩa tũraheagĩrwo wĩra gũkũ, andũ aingĩ aitũ nĩ twapuraire arĩa megũkũ Engineer ward, Gathara ward na North Kinangop na Mũrũngarũ. No andũ arĩa mahetwo wĩra-rĩ, ithuĩ tũtimoĩ thĩna andũ arĩa marapuraĩte na nĩ qualification iria ciaheanĩtwo-rĩ, arĩa marapuraĩte nĩ makinyĩti. Kĩrĩa ndĩrenda kũria ngavana-rĩ, tondũ tũiguaga nĩ athiaga na gũkũ icagi-inĩ na agateithia andũ a icagi-inĩ-rĩ, gũkũ Engineer taũni-rĩ, nĩ tũkwenda arũgamie ũndũ ũrĩa ekĩire andũ aya a Engineer taũni. Niĩ ta B+ yakwa-rĩ, nĩ ĩrabatara gũkorwo atĩ ngĩihũre nĩgetha aheo wĩra wa kũhata. Ngoria kĩũria gĩkĩ, rĩrĩa araheana wĩra wa gũthingũra mĩtaro, okaga akoya andũ akwa, akamahe 100, akamahe 50, magathingũra mĩtaro. No rĩrĩa kũroneka wĩra wa mũico wa mweri-rĩ, atĩ mũndũ ũcio nĩ ekuona mbeca ciake ta 10,000-rĩ, eteithie na njikimu gwĩ ciana ciake na bamĩrĩ yake-rĩ, hĩndĩ ĩyo ndangĩtambũra andũ akwa. No rĩrĩa kwĩna gathĩna, ndoragia maratathi, okaga Sendemoto akandogotera andũ akwa, akamarĩha 50 na 100, nĩgetha mamũthingũrĩre, makamũhumbahũmbĩra thoni. Rĩu marutĩte mũkana wa gũthararia mĩhang'o yothe ya ũngania wa magoti wona kwaga kwandĩkwo wĩra aikari a Engineer na oho gũkuruhania mũingĩ harĩ mĩhang'o ĩyo. We ngavana twakũheire kura 60,000 nĩgetha wĩikarĩre gĩtĩ kĩu wĩikarĩire, no tuoka kũrĩa wabici tũkoraga nĩ ageni waheire wĩra, mũrĩaga na ageni, na nĩkĩo twathiĩ kũrĩa wabici tũroragwo manyira. Tũtikwenda gũtongorio mũthubarĩ nĩ manager wĩna ũteti, ithuĩ tũtikwenda gũtongorio nĩ mũteti Engineer.
turenda gutongorio ni mundu uria wigithagia ndoguku nie ndogamirire andu anduthi ni mabatio nao gukuruhanio wira ta uyu kihatwo tondu onao no mahate. Maabitha a thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni maratabanirie giikaro kia hinahi gwetha kihonia kia ndũgamano iyo na maraiguithaniria kwandika wira andu ana kuma engineer. Angorwo gutari na andu a engineer town, we will have to ensure andu ana kana atano a engineer town ni maandikwo na rucio makorwo mena marua. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Muthia mboto ya utwiria DCI ni ambikite uthuthuria kurumirira makaya ma muikari umwe wa Rwai gicigo-ini gia Kasarani guku Nairobi na uria ratetia kiria roiga ni njama ya kumutunyukithia mugunda wake. Catherine Wanderi oigite abitha umwe wa gikiro kia iguru mboto-ini ya borithi akoretwo akimurutira mikana ya kumugera ngero iguru rigie ngucanio ya ruthanju ruu. Aeri acio maragucaniria mugunda ucio umwe akiuga ari na maratathi ma wigwatiri wa mugunda ucio kuma kuri kambuni ya Embakasi Ranching. Na riu DCI ni marugamitie abitha ucio ndagathie na mbere na mwako mugunda-ini ucio nginyagia ndũgamano iyo ĩtuithanio. You have threatened me coming in full uniform. I've gone to police, Luai police station. I've been given a nobi. And you have said you are going to continue building because you got it. This land I got it back in 1988. I have the evidence. You have said you are a public officer. I'm a retired public officer and I'm not going to give in. Wakenya nisaidieni. Last night we came with a policeman. You said you are not worried. To me, I'm not worried. And you will not take my piece of land. Riboti iyo niwe gutuhingira mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa 4 rucini. Mohoro mangi na njira matemo marumirira ithaa riri ringi riroka ria thaa 5 ukinyitanira na Ng'ang'a wa Njoroge. Uyu ni mucii wa Tuginota na Inoro FM. Riu twathie kuria biacara-ini na Sam Njuguna njitagwo muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM, na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Thogora wa irio nyumu no uthiete na mbere na kwambatira ndonyo-ini itiganite guku mucii wa Nairobi. Thogora wa mbembe ari niguo uri iguru makiria, aguri magicungiririo ni kurika makiria mihuko-ini yao. Ndonyo-ini ya Kawangware thogora wa mboco ya muthemba wa yellow